Hvad siger du? Jeg glemte at klikke på stream-knappen. Men Discord siger ikke mere. Det er klart, når jeg lige har klikket på knappen. Men vi er ikke live. Vi er også live, kan man sige. Jeg har startet optagelsen i hvert fald. Og når du har det, men Men det skider jeg der på. Det er løgn, de får. som jeg har været sådan arbejdet. 4 uger siden. Hvis ikke længere. Nej, men det var før vi streamede sidste gang. Jeg har fundet. Beskeden? Ja. Hvornår var det så? Så er det mere end 4 uger siden. En bitte måned siden. Ja. Det var den kage. Det var det maven. Nu er vi live. Vi er live? For mig! Nej, du gør ikke. Du bliver her. Hvilken sæson skal jeg hente? Hører du efter, eller hvad? Nej. Det bliver møgunge. Skulle jeg det? Skulle hvad? Ja. Nej. Nå. Måske var det godt, jeg ikke gjorde det. Ja. Men så sætter vi noget metal på, så jeg ikke kan høre dig. Nej. Hvorfor ikke det? Vi skal blive, Det er også et problem nu. vi skal blive færdige med det forbandede videospil. Nej. Okay. Vi skal streame 1 minut ad gangen. Så vi kan blive ved i al evighed. Et skridt af hver stream. Hvor langt kan vi nå denne stream? Et ekstra minut bliver tilføjet for hver donor. Vi har ikke seere til donorer. Ja. Hvad fanden var jeg lavet sidste gang? Vi endte til øen, det var det vi lavede. Vi laver en spil af fun. Hvorfor er frameraten sådan? Nej. Nej. Jeg kan se billedet tydeligt. Det er som Jo. om, jeg har fået et netkabel siden sidst. Hvis om jeg har mod 100 sømme i din fucking væg. Jeg kan godt sælge den. Senere. Nej, så er jeg træt. Og så gider Netop. jeg ikke. Jeg lader bare YouTube være tændt. Det er sjovt at have nogen med en gøb. Og jeg troede, du mente, du lavede episoden spil i baggrunden. Nej, så kan jeg ikke høre dig. Det tror jeg Jeg sgu også gider ikke ville skrue være ned. virkelig forvirrende. Jeg gider ikke at skrue ned for det. Og jeg kan ikke skrue mere op for dig. Jeg er stjerne. Og Rubin Carboy døde sidste gang.
blandt andre ting. Og der er Gorilla-klub. Hvad fuck foregår der? Grøn øjekondition. Hvad fandt vi? Grøn øjekondition. En hæslig trøje. Med et ærme. Den er ikke pæn. Nej, det er den virkelig ikke. Den er grim. Hvad er jeg på for? Books and magazines lie scattered on the floor and on a makeshift cupboard. They are not particularly well organized. Most are soft covers, serialized fantastique and detective stories from the 20s and 30s. This disparate digest includes the classic animal adventures. Among what is mostly commercial fiction and serialized stories, you find a magazine cathodique for electrical engineering. Then it's back to pulp. Light erotica, an international thriller about circuit benders. Someone's made themselves a home. Vores yndlingsstat, vi aldrig kan klare. Hvad var det? Det husmuren. Det er den stat. Yeah. Vores kreative evne er mindre end 0. Men har vi brug for mere? Ja, Nå. så er det på med rigshat. Okay, lad os Vil du have prøve. rigshatten på, eller ej? Nej, Serialized det fantastique gjorde ingen and forskel. detective stories. Not that you can tell. This is a digest of someone who's dead bored. Most of it is for entertainment purposes. Fittingly right next to the radiola on the Nej, det var floor. egentlig ikke et særligt godt kast. Vi skulle have 2 sekser, for at vi slog den alligevel, så. Jeg kan lige at blive healet, at jeg fejlede den. Nice. Maybe it's a little old-fashioned. There's a nude mag. More than that, you can't say. Oh. Halsterklæde. Plus 2 empati. Har vi brug for det? Nej, ikke nødvendigvis. Vi har rimelig høj empati. Nu er den vores højeste stat. Nej. Hvad var det, vi havde på? Var det Kronk? Nej, Kronk. Var det? Det var drama. Den der, ja. Hør. De er dog stille. Why? Du Rejsjuta det. og var vores polo. Jeg troede, jeg var på kanalen for at snakke.
Ja, undskyld. Er vi her? Det er deroppe. You see a small metal door nested inside a larger one, a heavy steel blast door. There is a conventional keyhole above the handle. It's very small. Another part of the island, probably. The lock looks like it could still be usable. Maybe this is one of the doors we don't open? He's right. It would be better to open its big brother. A powerful engine hangs under the ceiling. It must control the blast door. I think there's a console just southeast. Let's look around. Getting the blast door open seems like the best plan. Hvor blev musikken af? Nå, det er hernede. Okay. Hvor går han hen? Okay, fint. An old cylindrical generator is nested above the ammo lift, with makeshift electrical wiring running out of its side and across the floor. The cables disappear into the wall to your right. The lieutenant puts his hand on the metal barrel, checking for warmth. It's cold now, but someone has been maintaining it. The wiring has been repaired. Downstairs, somewhere? Liquid carbon. I would imagine it takes mazout. The kind that's favored by vagrants and fuel thieves. It's been a long winter, long and cold. If anyone stayed here, they'd need a generator. A hollow ring. The canister is empty. Dust falls from the generator and down into the ammo lift. I don't know. I'm not a philosopher. Someone who has basic electrical skills has restored it in order to keep the room warm. Maybe it's the fire guy. The wind outside picks up suddenly, with a faint howl. Inside, it's warm. The lieutenant assists you, holding the canister up to the fuel tank as you tilt. Dark brown, viscous fluid pours out, and the room fills with a chemical smell. Hvornår fanden samlede vi benzin op? There's a red starter switch on the side of the cylinder and a Yeah. start rope on the recoil start wakes the old generator up. The machine sputters like an old warhorse before settling down to a rattle. That should do it. Ja, og vi er ikke opdaget nu. Nej. Jeg tror ikke, vi behøver at spille maskinen længere. Hvad? Nå, okay, fint. Og radio? Ja, bare placeret den ned i tasken. Ja, vi skal beholde vores... Vi skal holde vores dåse åbne. Vores dør åbne. Det er Harry, der dåseåbneren. Sådan. Hvad vil være det bedste build for den menneskelige dåseåbner? Jamen, han er den menneskelige dåseåbner, uanset hvad. Jamen, hvis jeg kun vil spille ham sådan. Jeg har ingen idé. There's a greasy old spring mattress in the corner, resting on piles of soft cover books. White linen and a pillow are visible under a worn-out caracal blanket. Someone has Jim, been dit skilt er squatting here. levende. The linen is fresh. Jeg så også noget, der flyve recently herover. washed. You force the rest of the sentence out through pain, thick as molasses, no longer able to hear yourself speak. You know, officer, you can rest here if you are feeling tired. I will keep watch. You could use some rest for what's ahead. Okay. You face the concrete wall.
There's Nej, less jeg light gider there kigge in på the mig, dark Kim. corner. Like a dog, you lie there. The blanket feels cold. The entire room does. Concrete and cold. Minutes pass. Half an hour maybe. The sounds of the sea beyond grow distant. Your eyelids close until you feel yourself standing up in the darkness, right next to the mattress. Slowly, the world begins to hatch from the blackness. It's evening. Sleep. Sleep. Kim har forladt os. Løjtnanten er ikke til stede. Gå udenfor til stranden. Må han mener døren? Begynder at slå på den og brække næverne. Kan du ikke finde ud? Nej. Nå, man går herover. Okay, det vidste jeg ikke. Gør noget. Tæller sig ud på spidsen af isen. Hulker Kims navn. Isen knækker. Og vi bliver efterladt midt ude på søen. Gå ud i vandet nu. Nej, Kim! Nej! Det er Jesus! Dolores Day, the innocence of humanism, internationalism, and the welfare state turns around to face you. She Harry has er an den ancient ægte airbag Mathias. in her hand. She seems to be in a hurry. Okay, don't say you need to talk right away. Melt the ice first. This way you're already talking. But you don't even want to talk to her. She would only be cold and mean. Let her go. Hvad så, Fischer? Hey. I'm doing really good, actually. Both professionally and romantically. I've come to a fulfilling and peaceful period in my life. Well, how are you doing, Harry? Like shit. Jeg er døende i et forladt tårn. Ja. Blodet drypper ned. Mit bryst. I mit hoved så savner jeg dig.
Eller jeg har det ikke særlig godt. God, Harry. You have to take care of yourself. You're not a No. young man anymore. If you keep going like this, you'll... Desperation is gearing up. This is everything I always warned you about. Der er noget galt. I'm sorry. I was heading to the aerodrome. I just don't have time to... She means she doesn't have time to tend to your emotions. She sighs and looks over her shoulder. What are you doing? Stop saying things like that. Hvor skal du hen? I'm going to Morova. To live there, in Grad. It's 1 million kilometers away, Harry. Might as well be another lifetime. Hvor er det på kortet? Ingen idé. What's in the bag? Just my scepter, my globe cruciger, a spare silk gown, a toothbrush, travel documents, the crown of immortality. Oh, this. This is just a wreath. The crown of immortality is made of rarefied light, mana and raw palladium. It was passed on to me by the rulers of late antiquity. She looks at the suitcase, not knowing what more to say. Then, over her shoulder, silence. Her nuptial gown flows in the wind, wraps around her holy body. Anyway. No, Harry. It's just regular skin. I'm not as beautiful as you always thought I was. Let's not get into. She does not answer. There's that expression again. Silence. A distant wind blows. You can't think of anything pretty to say. Kan du blive et øjeblik? Hvorfor tale? Vi skal have en mere gigantisk episk kamp. Yeah. Eller gå. Farvel. Epic showdown. Okay, lad os gøre det grimt. No, Harry. No. I don't want a massive, epic showdown. I want to go to the aerodrome. I have tickets for the 10:20 flight to Morova. Really, we don't have anything to talk about anymore. Every combination of words has been played out. The atoms don't form us anymore. Us. Our love. Our unborn daughters. It's all gone. I have to go to the aerodrome. I have to leave Revachol and you. And you have to be alone. In hell. Forever. That's just the way it is. Oh God, whatever you do, don't try to kiss her yet. Not after that. You're still reeling. You'll Jo, fall med over det right now. Nej. Det er nok den bedste chance, vi har. Der er ikke noget, der kan give bonus. Jeg tror, det er, du ved, samme situation med, da man skulle synge karaoke, hvor hvis man pustede i mikrofonen, så faldt den sådan med 10. Man skulle bare gribe chancen. Jeg tror, det er det samme her. In hellfire, that's just the way. And I kiss her on it. And I kiss her in the gulvbræd. It's not. But
don't know why I said but. There is no but. That's it, yes. We've talked about it a million times. You will get over it, just like I did. No. People do. No. Things will get good for you again. Where No. in hell? Stop. You're only making it worse for him. You never help with anything. Hvorfor mig hvad? En fucking hell? Jeg kommer ikke over det overhovedet. Du har ret, jeg ved ikke om du er længere. Haha. Måske. Jeg tror, jeg har nået enden af vores investigering. Godt for mig, hvor? I fucking helvede. Skal vi virkelig have, det skal være så grimt? Skal vi virkelig have et komplet svineri af en samtale med I'm hende? not getting over it at all. Skal vi være så fucking sørgelige? Hvad synes du, der er det bedste? Jeg ved ikke, hvem du er. Altså, det her er samtalen. Det er ikke en smid væk samtale som nogle af de andre karakterer. Det her, det er den vigtigste samtale. I hvert fald for Harry personligt. Oh. Altså, jeg går ud fra det er, der hvor konen skrider udlands. Ja, hun er ved at tage til lufthavnen her. Det er en drøm, men stadigvæk. Nu skal din åle et ål. Gør det sådan. I'm her. Fanden var den sidste. Jeg tror, vi har fundet slutningen på vores sag. Jeg går lige nummer 3. Jeg håber, det er et panisk. See? It just takes some time. For you, it will take something like 20 years, maybe? It was hard for me, too. I used to think I couldn't live without you. But I can. She keeps her shoulders squared and her back straight. But it's clear you're still making her sad. It's not. It's just not possible. It's like eating rocks. You just can't do it. år. Det er længe. Det er så meget tid. Så du følte også den måde engang. Du ikke kunne leve uden mig. Med alt min styrke, så kan jeg ikke. Det er som at æde sten. Du er uskyldigheden, Dolores Day. Jeg undskylder, jeg gjorde dig ked af det. Det behøver ikke at være sådan her, men måske kunne vi prøve igen. Okay, fint. Super okay. Jeg har stadig ting, jeg vil have at vide. Den sidste er bare sur. Nej, det er hvor vi går videre til et andet punkt i samtalen. Ah. Er det her en uendelig tidsscenarie, eller en... ligesom telefonen? Har ingen idé. Jeg kan ikke huske det. Men ellers tror træ. Eller vi kunne try again. Men jeg ved ikke lige, om det er... Skal vi ikke lade Harry glemme? Skal vi ikke lade ham leve videre?
at få et smukt forhold med Kim. Ja. Han kan alligevel ikke huske sin fortid, så hvorfor lader ham hænge fast i den? Du følte sådan for mig på et tidspunkt, at du ikke kunne leve. Yes. But that time is gone now. So very gone. 20 år, det er så lang tid. Yes. It only took me 1 year, maybe 2. Phew. Au. Det er det. Nu går jeg ud i byen og drikker mig ihjel. Hej hej. Det er trods alt fra Harrys perspektiv. Det er ikke den rigtige kone, skal vi huske på. Det var den, han husker situationen. Ja. Den rigtige kone har vi fået lov til at snakke med en gang. Og vi vil gerne ringe igen, men det må vi ikke. Med alt min styrke. There is a silence. She looks at you, then over her shoulder, then corrects the wreath on the dome of her forehead. As you talk, it feels like chewing on gravel, granite, steel bars. Would we try again? No, Harry. We can't. We already tried again, and it didn't work. What went wrong? We tried again. And Jeg it kan- would better? Jeg kan gøre bedre. I don't know. Please. Harry, we can't be together because you're insane. She avoids turning them to you. Sindssyg, hvordan? They're turning moist now. Her eyes. She slowly shakes her head and tries to get hold of herself, brushing her hands in her gown. Hvad mener du med skør? You know what I mean. Det var bare et slips! It's not about some tie, Harry. You've worked there for so long you can't even talk like a normal person anymore. It's always lists with you. Questions. Det er I ikke list. don't have lids. Det- What's the de- list? Det er ikke lister, det er træer. This is another one, isn't it? We're in a tree right now. Nej. But I like my list. It's not just the lists or trees or whatever. You get sad, Harry. Too sad. People can't get that sad. It's impossible to watch. Other people get sad too, but not like you. You stay down for years, and then you start beating things. You get violent. In conclusion, you're ill. You're an old, insane man. And you have to be in hell until the end of your life. And I have to go to Morova. Jeg har fornemmelsen af, at du ikke rigtig er Dolores Day. I don't know what you mean. Dolores Day? Jeg har hørt dig før, du stemmer på telefonen. Oh, Harry, you shouldn't have done that.
call me like that. You ruined it. There was still a chance. You should have waited longer. She would have called you instead. Tvivler jeg på. No. Det ved jeg burde have... Du ved have ringet til mig selv, hvis jeg bare lod dig. Jeg var for utålmodig. Oh, Harry, do you really think so? We haven't talked in years. I don't want to call you. I don't want to hear from you. I think of you less and less every year. Weeks go by without me remembering you. Months already. Soon it will be years. Every season that passes, the light gets less clear. I sit there in Morova, in the holy gratitude of my bliss. I put my hand on my belly and smile. The air gets cold around you. She looks down on her stomach, then up at you. Her eyes are full of tremendous distance and mystery. Black-eyed dogs wander the alleys. Apple trees hang their bony limbs low over the patchwork of roofs, red and black. Revachol West, the evening sun. She's left and bloomed, far away from us, our vast soul. Du er... eksen. Wasn't I Dolores Day just a second ago? Now I'm the X thing? You're confusing me. Look, I have to be at the Lausanne Aerodrome at 10:20 p.m. I still have a light rail to catch. I haven't even bought the tickets yet. We all told you. Everyone warned you. Kæft, jeg snakker til hende. That's the problem. Look at what's pouring out of you. My shadow? Jeg burde have gået dybere til et sted, hvor jeg ikke engang hvor jeg aldrig mødt dig. Fordi det er umuligt at møde folk i dybet af tomhed. Great. It's the abyss of the void. Soon it will be the gloaming, then it will be the world ending. My friends are waiting for me on the platform, Harry. It's impolite to... Det her, det er så grotesk. It is. Useless. 1,000 times you've beaten animal. 1,000 times you've raised that fabric. What is underneath has always calmed you, centered you, made you sane. The morning? I don't understand. Nej, jeg mener... Jeg sover, men du er ikke engang død. Oh my god, Harry, stop. I don't want to hear anything about the morning. Mourning someone who's still alive. Any of that. I can't do that anymore. I'm not 80 years old, I'm 32. People my age are not supposed to mourn. This is a bit much for me. It feels like your ribs are cracking around your heart. Then why are we doing it? Yes, Harry, I am. Things have gotten much better for me, now that I am the ruler of the known world. Oh God, it's already so late. I have to go, Harry. A tiny golden watch with red straps around her bony little wrists. Jeg kommer med en figur af den her hovedløse faldenrydder. I don't want it. It cast It's its so having. expensive. I don't want it. Jeg troede, du godt kunne lide figurer. That's not what figurines do, Harry. Men så gør figurer ikke noget. She looks at the headless found rider between your fingers and doesn't know what to say. Hvad med terninger? Jeg fik lavet nogle specielt lavede terninger i det her sted. Det fordømte shoppingcenter. Harry, I don't want things. I want to go to the aerodrome.
Okay, så giver jeg dig ikke noget. I didn't ask for things. It's too late to give me anything. I would have liked the headless fallen rider back then. Hmm. Massemorder! Ikke endnu, ikke endnu. Den tror jeg, der giver minus. Hvis hun har en dårlig reaktion til kysset, så råber vi det. Ja! Der er intet at fejre. Nå. With your feet trembling from the steps you took, tepid and fearful, you stand against her, her body close to you, radiating warmth. With your eyes closed, you move your lips on her mouth. She is not kissing you back. Men jeg lykkedes. This was not about failure or success. This was always going to be horror. I should not have suggested it, and you should not have listened to me. Dit uduelige svin! Yeah, Føler hendes ånde. Her chest rising like a pillow, warm exhalations against the side of your mouth, her tender soul moving through her lungs. Hidden, distant, kept safe from you. Hendes kind mod min. Feels like soft fuzz, a bird covered in down feathers, brushing against your broken capillaries. Koldt sølv mod min pande. The delicate wreath on her forehead pressing into your temple. The silver is cold from the spring evening air. Her hand does not return the grip. Her body is rigid. A current of unease courses through it. Ugh. Distrust. For you. The curve of her spine. Her shoulders hunched. She keeps herself stiff. Her center guarded from your motions. Unresponsive to your guidance. Nothing, just pillows against you. Unresponsive, but for the taste of apricots. Du kysser ikke tilbage. The moment is ending. She is going to move her face away from yours. Lille Harry. Lille Harry. Trying hard not to look at you. When she withdrew and you held on to her hand, she tried not to look at your face and see the expression there. Vi har ikke det ansigtsudtryk længere. Brother, you should put me in front of a firing squad. I have no words for how I failed you. Okay. Så det er det. No, Harry. Not yet. There is one more thing you have to see. I'm pregnant. Det er ikke mit. Of course not. I terminated yours. Don't you remember? You poor fuck. Poverty-stricken fuck. Now, go ahead. Ask me more questions. Let's talk about something else. No, this has Say to more. do the last one. More questions. Ask more. Du sagde, jeg havde en endeløs... Du sagde, jeg havde en dyb sjæl, og du vil altid komme tilbage til den. We both said a lot of things. We were very young. It was her. I can feel it. I can see it in her tender long fingers, in her wrists. Her hand wrote it. Said those things. Faktisk, du sagde det ikke, du skrev det ned i et brev. Et håndskrevet brev. Jeg holder den i min papirsarbejde. As Queen Regnant, I write a lot of letters. You need to recite it to her. For effect. All of it. No summaries. Yeah.
put a stake through your heart, she'll get hurt too. Collateral damage. She won't get hurt. She'll bend out of the way. Skal vi være så ynkelige? Skal vi citere kortet? Hvad er vores 2 muligheder? Citere kortet ord for ord, eller lad være? Har vi ikke spillet ham lidt ynkelig også? Jo, vi er virkelig ynkelige lige nu. Jeg har det lige her. Lad mig forfriske din hukommelse. Lad os tage en tur ned ad hukommelsesvejen. Please, Harry. I just don't have time for this. Hver morgen, når jeg står ud, og du sover bag mig, finder jeg en lille stykke af tristhed i mig. Jeg bærer rundt i mit bryst ned ad Voyage vej. Hver skridt jeg tager, gror det. Indtil ved det punkt, hvor jeg når tankstationen, har det fyldt mig fuldstændig. Jeg stiger på togbanen, kigger tilbage. Et eller andet. Butterfly samler. Jeg ved, at det vil Jeg ved, at det vil være sådan her, indtil jeg går tilbage til dig. Dig. Hver skridt jeg tager vil blive lettere. Det får mig næsten til at løbe. Nogle gange gør jeg. Jeg kan ikke tro. Jeg kan ikke fatte, at jeg mødte dig. Jeg kan ikke fatte den glæde, jeg føler sammen med dig. Du har en dyb sjæl, og jeg vil altid komme tilbage til den. Okay, stop. Yes. Der er mere. Are you happy now? Kys. Very well. I wrote it. It was morning. You slept. There was hoarfrost on the ground when I left. On Voyager Road. It was autumn. The first autumn. But Harry, please understand. It was a million years ago. No. Okay, det er en vigtig detalje. Det var det første år, de var sammen, hun skrev det kort. Og han har det stadig. Det gør det så meget mere ynkeligt. It was 100 million years ago. Nægter. I was someone else then. Filled to the brim with love for you. Hanging on your every word. Oh, Harry, you were the coolest. But I am no longer that person. This has taken her place. It will devour you. Harry, I will eat your mind. The light of the video rental shines through her dress now. A DeLorean figure, cut in black, moves below. It's still her. Her legs, her breasts, her hips. Jeg var cool. The coolest. With your leather jacket and your boot-cut pants. Smoking in the bus stop. I wanted you to be the rest of my life that day. And you were. Some of it, at least. You were my first. My first kiss. My first time to have sex. The first and worst time I fell in love. I will always have that with me. It's a fact. But that is all it is. It's like a ticket stub, Harry. It doesn't do anything anymore. Yes, let's talk about that too. Let's bring it up, the zoo. In Le Jardin, the day we went east of the river, to the aquarium first, I was sad about my mother. I don't even know why.
the shimmer of the fish tank on my face, the octopuses. It was just a day then, but to think. Were we there now, you could touch my hair, kiss me, talk to me about anything, go virtually anywhere in the world. Not like now. Now our interactions are limited to pain and regret. Kan du ikke vende tilbage til den person, du var? Jeg kan se hende i dig. Under den kjole. Og den... Hvad er navnet på din krone? Din krone Hvad er er det på sidste? hovedet. Reef. Sådan en blomsterkrone. And my crown of immortality? No. You scared her out of me. With your crying, the awful time we wound up having. And the cheap rental flats you could afford. Can't you see? I can never think you're cool again. I can only think that way about new people. A cheap rental with mold on the walls and the tap dripping. Billige boliger. Så rige mand tog dig frem. Yes, I have found someone. For whom I can feel the same. A copy of my love for you. Only this time he is careful and rich. He will not lose me. It will go somewhere. It will grow. Harry, do you notice how none of this is very funny? Hvad mener du med at gro? You know what I meant. We're talking about it again. It came up again. This conversation is about that again. Hvor er Voyager Road? It's here. We are on Voyager Road. At the end of it, 300 meters from the stop. We used to come here to rent videos. Det er derfor, jeg kan huske nummeret til fucking... Da vi ringede til til båndbutikken og havde et bånd, der var 500 år gammelt. Det er derfor, jeg kan huske nummeret. There. You could not pay the electrical bill. It became a lightless tomb. The years you spent training for the militia, my parents' money. It was not good. Surely the alcohol didn't help either. Drak vi? Everyone has a little glass of wine every now and then. I certainly do. It's a Queen Regnant thing. I don't think it was the alcohol. It was inevitability. See? If you drank with her, you'd be cool again. If you drank with her, you could have sex on alcohol. Altså kæft. Og altså nu, hvad sker der nu? Hvad er den næste ting, vi snakker om? Is there really anything left? If not, we can always repeat one of the things we have already talked about. Talk about it again. If you do not feel like doing that, then you should let me go to the aerodrome. Don't let her. Don't let her go there. You should redo the topics. Go over everything. The things you didn't say before, too. Make it go on and on. Massemorder! That is very contested by modern historians. Very contested. Plus, you're only saying this because things didn't work out between us. I have to go to the aerodrome now. I don't have time to defend myself from these accusations. Stop making her angry. She won't start loving you again if you call her a mass murderer. Seriously. Vil du sige, du ikke har opført dig som en massemorder sammen med mig? You were very bad to me too. We've talked about it like 7 million times now. I don't want to do that anymore. Du er engang menneske. I am actually very ordinary, Harry.
Below this gown and wreath, I have an ordinary soul and ordinary thoughts. The only thing inhuman about me is this thing you've made me into. I'm sorry for saying so, but I just hate it. What is this? This is so far gone, Harry. I don't even... Nej, du er speciel. Du havde glødende lunger. My lungs do not glow, Harry. I am just like all the others. None of us have glowing lungs. Stop making me into some kind of... Jeg tilgjorde, du er gravid. Det kan jeg leve med, men... Oh, Harry. I don't need you to forgive. It's a good thing for me. It's good news. Why aren't you smiling more? A warm gust wraps her gown around her waist and between her thighs. Ti stille, din klamme stodder. All the roads will miss her footsteps when she's gone from here. A completely different world. Jeg savner dig. It'll pass. Everything does. Du må ikke gå. I have to, Harry. Really, I've already missed the 8:30. I'm gonna go now. Men kan vi ikke sætte os ned, have en kop kaffe først? Der er kafeteria på den hjørne der. No. That would only be painful and dull. At the aerodrome, life, love, and laughter are waiting for me. At the cafeteria, dust, hell, and tragic comedy. Men hvad er der at lave i Monrovia? Light, life, culture. It's so much better than here. Everything here reminds me of you and the horrible times we had. The nights we stayed up fighting for our dying love. I have to wipe it all off me and be clean again. I want to be a good person again. Not this. Not what you made me into. Du vil ikke have, jeg går. Ikke rigtigt. Du sagde, jeg ikke skulle. That was someone else. I betrayed her, overwrote her, and I'm happier for it. And I'm really going now. The time is up. I must be on the 10:20 flight. Ser vi nogensinde hinanden igen? I won't see you, but you will see me. Hvordan kan det være? Oh, Harry. This is a dream. Can't you see? I'm already in Morova by now. Who knows how long ago this happened? A year? 2? 5 years ago? Hvordan vil jeg se dig igen? Right here, tomorrow night. Once this dream starts happening, it keeps happening. 3 times a week, at least. And Harry, it really, really looks like it started happening again. There's the video rental. I'm suffocatingly beautiful. And young. And I smell of tutti frutti chewing gum. Like I did that time when I asked you for forgiveness. After leaving you the first time. So long ago. Men det her, det er forfærdeligt. Oh yes, this is real darkness. It's not death or war or child molestation. Real darkness has love for a face. The first death is in the heart, Harry. See you tomorrow. Jim, vil du hjælpe mig med at drikke min hukommelse væk igen? You're up quick. How was your sleep?
Lad os løse den her fucking sag. Are you sure you're okay? You thrashed around and you bolted up, halfway covered in blood from your wounds. Min søvn var dyb og forfriskende. Desperat prøver at dække blodet, der løber ud af dine hænder. Of course. I was just thinking maybe you've torn your stitches. Are you ready to move on? Faktisk, det var totalt... til indulgørelses, Kim. I did not want to wake you. Perhaps I should have? Was it a job dream? Nej. Ekskone drøm. The lieutenant nods solemnly. Lad os gennemsøge hele øen. Centimeter for centimeter. Det er den næste i vores... opgaveliste. Opgavekæde. Okay. He's still worried. You must have really thrashed and squealed in your sleep. Green paint flicks off the monoblock aluminium cabinet. There are rows of switches on the front panel, a frequency band, and even a keyboard. The keys rattle like teeth. This keyboard hasn't been functional in decades. The console of an anti-computation device. The generator upstairs, with wires coming out. They terminate here. Kunne det åbne springdøren? I think, yes. Let's see. That one. The emergency open. Jamen, vi har så mange andre knapper. The dial slides under the glass, dark and silent. Restoring electric power has not breathed life into it. The lighting in the room turns on with a sizzle, a dim ambient orange. The blast door opens with a series of clicks. A shaft of light appears, then widens as the light shines in. Sahara falder ned fra loftet. Hvem? Sahara. Fuck A er det? sudden wave of anxiety makes your skin crawl. After you. Gara falder ned fra loftet. Du sagde Sahara. Ja, det er en ørken. Nå. Hvad fanden skulle jeg vide det? Jeg er bange. Don't be. I have a gun. Jeg har også en gun. I know. It was not easy to acquire. En populær ørken for helvede. I don't Jeg er ikke god til geometri. Geometri. Geografi. 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 A thin Ja, wisp du kalder det of ikke smoke se, så jeg rises tror from på a dig. charred black fire pit. The wind picks up, then dies down again. Fik smølfespark. Hvad har vi her? Jeg gemmer sig under gulvbrædderne. Pinodiler. Ja, vi skal have noget at drikke. Vi skal græde over. Hvad har vi herovre? Ekskondrøm. Skal vi se om byen stadig er der? Hvad mener du? Hvad fanden skulle det være set, siden vi var gået? Skal vi se om drømmebyen stadig er der? Og på den måde. Vi kan godt prøve at se, hvad der er herovre. Og jeg tænker, når vi kommer tilbage til fastlandet, så skal vi hen og kigge på husk navn. Vi er i slutningen. Vi kommer ikke tilbage til fastlandet. Vi kommer tilbage, men vi kommer ikke
vi er færdige med spillet efter det her. Okay. A strange feeling looking at the water. Maybe you should just wander off into the sea. Leave it all and walk in with a bottle in your hand. En flaske i min hånd. Always. Hvorfor? Perhaps there's someone there, under the water, waiting for you, in front of the video rental, on the corner, at the crossing. Maybe you know it's going to hurt. Og vi skulle måske gå herud, før vi er i seng. Nej. Det er lidt omvendt nu. Men det er koldt. Yes, cold and still. But love is warm, like the inside of her mouth. Nej. Yes. No. We're not starting with that. Not now. Not this time. This thought is over. In the still mirror of the bay, you see Martinez, reflected. Tall edifices of ruins reach into the water, like shimmering towers. And the shacks too. Pine trees and motor lorries, upside down. Islets and posts, like stepping stones, lead into the water in front of you. Go. Step in. It's been too long. Kan vi hoppe i vandet nu? Nej. Man er gul. Gul. Okay. Kan vi prøve den her en gang til? Vi sov trods alt. Soft covers, serialized. Hvad slår vi for? Fucking kreativ evne igen. Soft covers, serialized, fantastic. Still nothing. Just books. Og vi har 3 skill points. Jesus. Prøv igen. Soft covers, serialized, fantastic. Still nothing. Just books. Nu slår det sammen. Så ruller vi igen. Soft covers, serialized, still nothing. Just books. En lavere. Soft covers, serialized, fantastic. Still nothing. Just books. Come on. En højere. 2 højere. Jeg giver et sidste forsøg. Soft covers, serialized, fantastic. Oh yes, under the bed, there is a Double rather six. extensive collection of critical theory. That is, dour, life non-affirming left-wing literature, published by small imprints such as Abattoir Firm and Uzia. It's not exactly like reading. Se, Kim! Kraftfuld kommunistteori. Respektfuld og trofast. Usia. I agree. Humanitarian sciences. It stands out. Not a lot of critical theory around in Ravachol West. Your incendiary remark has failed to provoke him. No. Again, I am not a philosopher, but whoever has lived here, they have some education and a certain set of interests. Interesting. Vi fandt nogle bøger om kommunisme, og vi har et billede af græs herovre. Okay, jeg synes, jeg får den anden uniform på igen.
Vent. Vent. Okay, vi har misset noget. 2 sekunder. Soft covers. Jo, måske. The greasy old spring mattress. Yes, anytime. You don't have to be a hero. Jamen, den er der måske. Okay, jeg misser noget. Jeg skal lige hurtigt... Ellers så vores har I bare ikke klog nok. Hvad er det? For sat... gerningsmanden sidder ude ved stranden der. Er der noget i de der hytter ved siden af her, der giver os noget? Nej. Ikke hvad jeg ved. Så måske hvis jeg øger den... SU. Og den anden. Jeg gad godt, de her fucking tal bare komme op med det samme. Nej. Det er den eneste mod, jeg vil acceptere ved det her spil. Det er de dukker op med det samme. Det er det eneste, jeg vil downloade, altså alt. Der findes mods til Elysium. Og hvad går de jo? De fleste er oversættelser, men der er også nogen, der er sådan... strukturændringer, hvilket føles underligt at gøre med Disco Elysium. Jeg føler sådan lidt, det er det eneste spil, du ikke modder. Du holder det i den originale udgave. Ja. Og hvad her? Jeg kan kigge på noget derinde. Okay, jeg gik bare en misse, det var. Og det der var en anden kande. Hvad har du misset? Det heroppe, det var det, jeg ledte efter. There's a rain-soaked mattress on a concrete slab, only half covered by the crumbling roof. At the head of it, double embrasures, firing slits like 2 eyes in the wall. This looks like a good place to aim from. A single-person mattress, modern, civilian use. Brand name, Marjorie. There's a fuel stain on the cover, along with cigarette burns, and an empty can of beans on the ground next to it, filled to the brim with cigarette butts. The silhouette of a tobacco picker adorns the paper filter. The brand, Tio Moteri. Could be a coincidence. Or the same person has visited Land's End and here. I didn't see any signs of smoking inside though. If people live there, they keep it tidy. This here may also be a smoking spot. There's a firing slit in the wall in front of you, like a little window. Quite old and grimy from years without cleaning by anything other than the rain. The springs screech as you lean on the mattress and crane your neck to look out. Trepidation, a tingling feeling in your stomach. A small piece of Martinez coastline opens up in the square in front of you, like a tiny landscape painting. 1 kilometer across the water, the ruins look familiar. Til venstre. A towering skyscraper, its top floors shaved off by artillery fire. Capeside apartments. Rue de Saint-Gislain, 33A and 33B.
Højre. The red chimney and collapsed back of the 4-story tenement in front of the whirling in rags, Rue de Saint-Ghislain, 10, the doomed commercial area. Og mellem dem. The box-shaped silhouette of the whirling in rags. Its sloped roof, a tiny fleck of light catches your eye on the rooftop, sunlight reflecting off the upstairs window of Clausia's room. Motherfucker. What does that mean? Do you have line of sight to the window? Ja, der er en åbning mellem 33A og 10. Jeg kan se ind til taget. I can see it. Through the scope of a rifle. The shooter would be prone, lying on a mattress, barrel resting on the embrasure. I think we have it. The origin of the shot. This is the sniper's nest. Han klapper dig på ryggen. 3 små klap efter hinanden. Affirmative. Vi er gode, dreng. Yay. Booyah! Mesterkop! Mesterbetjentarbejde. Ja. It's only moderately effective cop work until we have the weapon. It will not be, how do you say it, booyah, until we have that. Kunne skyderen stadig være her? Where? På den ø? He does not answer, just nods. With his back hunched, he looks around once more and says he feels uncomfortable suddenly. We should move now. Oh shit! Løb, Kim! Should move. No. Han snigskynd på øen, løb! Vi skal bevæge os nu. Gå direkte op i seng og sove. Jeg tror ikke engang, du kan. Efter man har opdaget madrassen. Efter man har gået igennem drømmen. Okay, Nej, så... jeg mener, hvis vi ikke havde gået igennem drømmen, så er det med, vi skal bevæge os nu. Gå direkte op i seng og sove. Oh. Okay, lad os vælge vores final boss loadout. Vi har minus i drama. Hvad? Men det er godt, jeg så det. Vores retorik er høj. Det er godt. Det får vi brug for. Skal vi have pis på? Mere drama. Skal vi Du er stjælet. Er betjent, hvorfor så der pis på din jakke? Ja, så får vi minus retorik. Det går ikke. Jeg er spændt på at se, hvordan den her kommer til at påvirke den her samtale. Jeg er jo kras. Jeg tror, vi bliver råbt af lige om noget. Jeg er krasse musse. Aha. Jeg var stramme med lige nu. 2. Nu. Mit navn er Kras. Du skal gøre, hvad jeg siger. Nej. Hvad laver du nu? Hvordan fandt den? Hvad fandt der noget? Jeg tror, vi har vores gear. Vi ser cool ud. Vi er klar. Og vi har kun minus i én ting. Okay, reaktionshastighed. Jeg tror ikke, jeg behøver det. Og vi er 0 i drama. Det er jo bare en lille snigskyt. En lille snigskyt. Hvor svært kan det være at undvige? Hurtigt. Vi har set en gøb. Ja, netop. Må vi have den i hånden? Vi har en døråbner.
tracksuit trousers leans on the frame stock of his rifle. He gathers a big ball of spit in his mouth, then spits it out into the extinguished fire before him. He raises his black eyes, hooded by creased eyelids, to meet yours. Unclouded by cataracts, his eyesight is sharp. He's practically tearing up from spite. Hatred got the best of him a long time ago. This man hates everything. Er du bålfyren? The what now? I can't hear you. Sagde du for nylig til 2 børn, at de skulle slukke deres bål? 2 tvillinger. I may have. All sorts of little rats have come sniffing around, trying to give up the position. Jeg fucking elsker hans stemme. The position sounds like a hiding place. Fire guy. Regressive bourgeoisie henchman. Can't even talk like a grown-up. Du har forholdt dit syn. My eyesight? Yes. Helps me see all the shit. A shudder of disgust passes his right side. His left side remains motionless. Lukkede du blæsdøren? I did. And you opened it. How? Jeg fyldte generatoren. Og så brugte jeg konsollen. I should have burned that console down. Hvordan vidste du, jeg var på vej? Reactionary rock and roll music. Playing on the water. Ja. Told you we shouldn't play sad FM. Men det sagde du ikke, Kim. I did. We have entered a world where he said Du he sagde det should. ikke. It is the only world. Jeg gjorde det. Men... It was not rock and roll. It was sad. Sad FM, huh? I always hated that station. Phlegmatic, counter-revolutionary dirges. Sadness is a mental illness. A weapon of the bourgeoisie. The fascists were right about rock and roll. It is degenerate. Hip gyrating, mental illness music. Nice gun you have there. It's not nice. It's a piece of shit. But it gets the job done. Det er en Bell McGrath. It's a 3-angong 446. A Samaran rifle. How did you get hold of one? It was sent to us by our brothers in the Sinyao commune. Military aid. Sinjar kommunen. You heard me. It's good now. Like chalk, white from the board. Jeg har brug for, at du putter den pistol ned, så vi kan snakke videre. Vi er fra politiet. The lieutenant pulls his pistol from the holster. You are a glorified watchman. This is a service rifle. I can only lay it down before an enemy commander of corresponding rank. Hvad så? Jeg tror, jeg har taget det forkerte kluns på. Vi har -2 i autoritet. Skal vi reload, før vi kommer for langt ind i samtalen og skifte kluns? Eller skal vi fortsætte så værdigt nu? Vi har jo ikke gjort det store indtil videre, men hvor langt er det tilbage? Det er det resten af fucking spillet. Jamen, hvor langt blev vi smidt tilbage? Ikke hvor lang tid vi har tilbage. Til samtalen begyndt. Okay, lad os lige se. Det gav os -2. What?
Hvad havde jeg på før? Det kan jeg sgu ikke engang huske. Jeg kan huske, hvad jeg sagde, vi havde det her på. Hvorfor? Og det eneste, vi havde i minus, det var reaktionshastighed. Men vi havde -2 her i den grund. Vent, er det på grund af, at vi havde... Er det fordi, jeg holdt den her? For helvede, det vidste jeg ikke. Den giver -2. Okay, hvad gør itemsene? Hvad kan de give? I holde en pakke smøger. Hvad giver den? Intelligens minus liv. Så havde vi det rigtig kluns på. Det her, det er vores slutningsoutfit. Okay, vi kan lige gå igennem det igen. Nu holder vi en køb. Nu er vi mere autoritet. Lad os se, om det påvirker os på nogen måde. An Speed old run! man then unclad. He's practically tearing The what now? I'm a the position. fire guy. My eyes. A shudder of disgust passed. I did. I should have burned react. Told you we shouldn't play sad FM. I did. We have entered. Side. The fascists were. It's Okay. not nice. It's a 3. A samurai. It was sent to us by. You heard me. The lieutenant pulls his pistol from the. You are a glorified night watchman. This is a service rifle. I can only lay it down before an enemy commander of corresponding rank. Det er et rødt check. Skal vi smide nogle point i autoritet, mens vi er her? Gør vores Så vi har jo alligevel nogle point at give godt af, har vi ikke? 42 bub. Skal vi prøve? Ja. The I am an Og enemy så commander. døde vi. Stand cold as iron from your lungs. The old man still hugs his gun. And what rank would that be? Dog. Lieutenant W. Flater. A big wheel of the 4th Regiment of the Pederast Army. To hell with it. It's a walking stick anyway. It's out of bullets. Like an amputated limb in the sand. His gaze follows your motions. The rifle feels surprisingly light in your hand. Frame stocked and patched in places with tape and wire. The rifle's in a shabby state, like a crutch that's seen too much travel. Hieroglyphs are embossed into the forearm, made of walnut. On the butt, you see Vespertine writing, burnt into the wood. Triangong, 4.46 millimeter, made in Sinyao. Som man sagde, det er en træomgang lavet i Sydney. No one said it has to be a Belmagrave. We were just guessing. From ballistics, it could easily have been a Triangong, too. It doesn't matter if it was made in Shanti Shanti. All it has to do is use jacketed ammunition. And it does. The right type and the right calibre. He's liking this. The old man keeps following your motion with his gaze. His right arm twitches suddenly. This looked very much like the murder weapon. It could be used against him to get a confession. In time. Hvem er du? My name is Josef Lilianovich Dross, Political Commissar of the 114th Anti-Aircraft Division of the 4th Army of the Commune of Revachol. I am a deserter, a partisan, and a prisoner of war. This is my termless surrender. The commune of Revachol? Do you mean the ICM? You're a holdover from the... From the Insular Indian Citizens Militia, the army of the revolution. I was recruited in Jamrock in 07, trained in the École de Contrôle Orient, and consigned to emergency defense duties in 08. I left my unit on the eve of the landing. When I returned here on May 14th, the commune had fallen. Still armed and ideologically trained,
I wrote a criticism of myself and resumed partisan duties. Hvor længe har du været på øen? 43 years. No. I've been on other islands too. I was an resurrection until they turned it into a spa in 18. Then I was an E48, a nameless sound, until the sea washed over it. Then I came back here. That was 22 years ago. Du har gemt dig her i 43 år. 43 years and 10 months. It's not how a human being should live. But I had to. I couldn't just forget. I couldn't just forget what I saw. He just couldn't. Quick give up. He nods, but he can now. What have you been doing during all this time? Hiding, fishing, waiting. Where the afternoon grows late, on Rue de Saint-Ghislain, people walk home. Street lights will soon be lit. Further inland, the streets are alive with workers, men, women, children, street hawks and migrant laborers. The temperature is steady. Alto cumulus clouds form above Precinct 41. Always waiting På hvad? for her to return. Her who? Girl child, revolution. Jeg har været der. Det kan stadig ske. It won't. The material base for an uprising has eroded. The working class has betrayed mankind and themselves. The historic opportunity for a revolution has passed. It will not come back anymore, however hard I try, whatever I do. Du sagde, du forlod din... Hvad er ordet for en gruppe soldater? Dealing. Deling? Du forlod din deling. I was just 16 years old, 15 when I volunteered. I had a lapse of faith. And of courage, too. You could say I misunderstood the historic role of the proletariat and thought Mazovian socioeconomics were fallible. For a second, I doubted the irreducible laws of historic materialism. A second is all it took For hvad? for reaction to take hold. Hvilken reaktion? Petty bourgeois terror. It's in all men. Det var ikke... Det var ikke reaktion. Du var bare bange. It's the same thing. You haven't seen it. Not really. Not naked. It's impossible not to be afraid. And this was when? May the 13th, 08, 44 years ago. The horizon was black with coalition airships. Their petroleum rose to the sky and it looked like it formed the clouds. Storm clouds. When they started shelling, it was dark magic. The combined might of international capital. All at once, all the greed and terror in the world tore into Revachol. It lifted streets from the ground and turned houses into ghosts. We were in the flak tower, huddled on the floor. The artillery was 80 kilometers away in Ozon, but I knew the commune would fall. We would all be turned into ash. So I said I was going to the map room. A terrible shame.
still within him. The lobes of his ears are red with it, the shame and smallness of what he became. Du gik ikke til kortrummet. No. I climbed the chain link across the water and hid inland, in the bunkers there, like the weakest of the weak. A mouse, frightened at the ordnance all night, and the sound of the rotors in the morning, whirring. Hvad var det? Airships. I climbed out into hell. The landing was complete. The chain was submerged. I had to swim back. The fortress was half submerged too, shattered. They'd all drowned in the lower levels, or got torn to shreds above. The anti-aircraft gun had malfunctioned. So had I. I left them without ideological direction. It was real. I'd seen it. I'd seen it in reality. Some kind of great terror, worse than you've ever seen. Set. Hvad? The mask of humanity fall from capital. It has to take it off to kill everyone, everything you love. All the hope and tenderness in the world. It has to take it off just for 1 second to do the deed. And then you see it, as it strangles and beats your friends to death. The sweetest, most courageous people in the world. You see the fear and power in its eyes. Then you know that the bourgeois are not human. Jeg har altid troet det samme. Now is not the time, Lieutenant Jeffreto. I had to fight it. I could not stop anymore. Så følger du nogenlunde med, hvad der foregår? Hvem han er? Bare lige for, om du er helt med. En mellemting mellem veteran og en desertør. Han er fra revolutionen. Ja. Han var en desertør i revolutionen. Han gemte sig i bunkerne, da han kom op igen, var alt udryddet. Fuldstændig. Han er en overlevende. Og han hader sig selv for det. It's not an island, Dwight. It's a defensive fortification of the commune of Revachol. And I am its last surviving defender. Og hvad blev den brugt til? The congenitally deformed King Philip II built it to restrict access to the Bay of Revachol. We captured it in '02, retrofitted the fort with an AA gun to defend against an airborne landing, against the whole world. Coalition military called it Operation Deathblow. I later found out on the radio they called it Deathblow. You're one of them. Tell me, who speaks like that? We had 50 million people on Caillou alone. You don't know. You haven't seen it. Iblis, Iblis? the black-eyed angel. Hvordan har du overlevet så længe? How does anyone survive? I steal Hvad stjæler du? supplies, vegetables. I collect rainwater. It's the life of a dog, not a human being. How is your health, Mr. Dross? I've been throwing up blood since winter. Red, like beetroot.
Been passing it in stool, too. DRCM can provide medical services. You need to be looked over. I need to die. You don't have medical facilities. You have guns. That's all they give you. Toy guns. You also have druamine. Ja, druamine og andre opioid-baserede smertelænder. Du må være i mange smerter. I have been running out of that stuff. There's no way he could manage the pain without them. It's safe to say he is addicted to painkillers by now. It's the little joys. A dark joke. A sunshiny day. Morphine. Ja, det er en seriøs situation. Det burde tjekkes. Og vi kan gøre det. There's nothing to look over. The triage is in, and it's black. Administer morphine. Moribund. Hvordan har du holdt ud mentalt? I haven't. I have holes in my brain. Years missing. Others filled with pain only. A decade of I don't even know what. Inferno? Jeg lever også i helvede. Jeg har også huller i min hjerne. Du kan mærke til, at lieutenant skal til at sige noget. Skal vi have Kim tale, eller Kim tale? I would imagine it gets tremendously difficult mentally to live in isolation. Det er tid til, at vanvittig Harry, han bliver sat på køl, og vi lader de her to tale. Traitors. It's better alone. I watch the people of this city turn the lights back on more and more each year. Ruins glimmering in the dark like a fucking merry-go-round. It's disgusting. Are they not heartbroken? How could they have moved on? Hvordan har du gemt dig her alle de her år? It was hard in the Thames. I didn't have partisan training. They were searching for stragglers, those bloodhounds. Floodlights on the water at night. There were posters, campaigns. We communards still hoped, and they needed to snuff that hope out. The East capitulated. Martinez and Coal City were turned to dust. But Jamrock, Forburg, even Coron, and Boogie Street, of course. Those fucking kips had Marsoff coursing through their veins. And others too. Some cordons of Revachol was still fighting. There were cells. I tried to contact them. Soon they all went silent. The frequency's dead. Så bare lige for, at vi får det helt rette. De tre byer, han nævner heroppe, inklusive Martinez, der hvor vi er lige nu, blev sprunget til atomer i krigen. Det skal bare lige sættes på rette, hvor mange der blev fucking udryddet på én gang. Vi snakker flere millioner mennesker. Jeg tror han nævnte bare i... Jeg tror han sagde i en af siderne, der var 50.000 mennesker. 50 millioner.
Det var en revolution med total udryddelse. Der var ingen tilbage efter. Udover den lille mand i bunkeren. Og dem, der var tilbage i Jamrock og Fauber og Coron, blev hent efter hent fundet og likvideret. Likvideret. Henrettet. Fuldstændig. Al chance for, at revolutionen ville kunne leve op igen, blev trampet ud. Han er den eneste tilbage fra krigen. At night, I used a dinghy. Ja, I only went i after hvert fald dark. revolutionærerne. When I got to the city, I stayed underground. Patrols, you lot, the commons too. They'd started snitching. In the city, you move underground? From bunker to bunker. Not anymore. No one cares now. I don't even have to hide. They think I'm another antisocial vagrant. I could walk straight into that town if I wanted. I don't want to. They're all traitors. Pigs, rabbits, and dogs. Men without ideals are only animals. He does not want to see life moving on. People forgetting, drinking, laughing. Giver mening. So you finally found it. There must have been a small squadron's worth of arms in there. Elmer Graves, right? De var ødelagt til urolighed. I know. So you've been there. Sleeping. Some nights, ammo scrounging on others. Those McGraves were shit, even before they corroded. Some had bullets in the chamber, however. Der er en lille bunker under fældbygningen. Har du været der? The propaganda bunker. I used to, but not anymore. Propaganda bunker? They stored leaflets there. Broadcasting equipment, too. Made broadcasts, I think. Propaganda officers. I buried them with their leaflets. They killed themselves. 2 young boys. A lot of our boys did. I spent some winters there. Never liked it. Kept thinking of them. No need to go underground anymore. It's better in the ruins, on the ground. Et mere spørgsmål. Ryger du Chiyomaruti-cigaretter? I do. Ryger du dem på hovedlandet? They're good. Plenty of tar. I like that boy on the pack, too. Reminds me of the last century. Fortæl mig en ting mere. The old man looks across the water, at the city, the ruins, the motorways rising above it. Du sagde, at din sagsløse overgivelse. You're with the RCM. The coalition-appointed mob that enforces bourgeois morals in Revachol. A so-called Lieutenant W. Freighter. Jeg ved, hvordan det ser ud. Men jeg har hemmelige planer til, om den RCM indtil man vil så en revolutionær her. Rock and roll posturing. You're the RCM. You represent the Moralist International, the enemies of humanity who took this city. I represent their adversary, le Parti Communiste Insolente. Det var jeg glad for. Take me to them as a prisoner of war. I have relinquished my weapon. I can no longer serve. No superiors can relieve me of my duty. You bulldoze them all to a mass grave for trying to free humanity. A spray of blood from his mouth on the black charcoal in the fire pit. Rene, the royalist on the coast, said, Kommunisterne
underskrev revolutionen instrument af overgivelse. Liberal reactionaries signed that instrument. Traitors who should have been burned alive. I answer to the Communist Party. Is that part of why you've been here all this time? Because the party didn't surrender? He just wipes the blood from his chin. Ærefyldt. Det er vanvittigt forstået. Honor is a feudal atavism. My motive is class. Så du er en kommunistisk soldat for de kommunistiske hær. No, I am not a soldier. I am an ideological officer. I belong to the party, not the army. Du sagde, du var trænet og ansat af modstandskorpset. Trained in historical materialism, then assigned as a political commissar by the party. These things used to mean something. Okay, hvad gør en politisk kommissær? The old man does not answer. He tilts his silver head and looks at the reeds. You see a small tremor pass through his legs. His job was to assure the army answers to civilian control and follows the ideology of the commune. Scientific communism. A commissaire politique is a night philosopher of the revolution, a future human. Det betyder, at du er en trænet kommunist, korrekt? He nods slowly. Then another tremor. Jeg er ikke rigtig i politik mig selv. Hvad mener du? Hvad mener du? Vi er Claus. Det er, hvad vi får, for jeg ikke tog... Jeg kan ikke engang tage den, for jeg sagde nej til den fuldt ud. Kommunistkortet, eller? Ja. Siger ingenting. Jeg er sikker på, at du kan have en lang samtale med ham om kommunismen og alt det. Jeg tror bare, han kalder dig en liberal, hvis jeg er færdig. There's nothing serious in this world. It's a farce. Hvad har du brugt den pistol til? I've used it for killing people. Okay. Here we go. A trail of blood. The lieutenant smells it too. Killing people? It's a gun. That's what they're for. You want a moralist euphemism? Defending your family and your property. I haven't done that. I've used it to kill people. Interesting. During or after the war? There is no after the war. Class war is never over. Go in straight. No euphemisms. He doesn't like those. No. Be careful now. Slow and steady does it. Make him repeat it first. Don't mess this up. Remember, he wants to tell you. Get personal. Okay, vi skal tænke mig. Jeg skal tænke mig. Vent så, hvilken en siger jeg til? Eller spørg vores hjerne. Nothing comes to you. Silence. His black eyes look at you, and in them a chill, like electricity running up your spine, crawling into your skull. Og den har fandme ikke at have sluttet det træ der, fuck. All is not as it seems. Detective. Okay, godt. Så du siger, du dræbte folk efter aktiv modstand stoppet. What did I just say? What did I just tell you? Don't drop the ball now. Du brugte den pistol til at skyde og dræbe. Hvad fanden er mercenary for dansk? Lejesoldaten må det vel være? Ja, lejesoldaten på kysten. Mercenaries, lejesoldater. The who now?
korpuset i rustningen, der hænger bag kafeteriet. Skød du ham, eller det fascistiske dødshær, som tog en kugle i munden den 4. Om natten den 4. marts. Eller hans navn var Layli. Han var en del af sagde vores hjerne ikke lige, vi ikke skal være filosof. Vi skal ikke være nogen forhold til metaforer. En fascistisk. Oh, yes. That one. Ugly piece of work, that boy. Det kunne han godt lide. Did you kill him? I am a son of a welder and an officer of the commune of Revachol. I do not collaborate with murderers and pederasts of the liberal regime. The scent of blood in the air. But what else? There was something you can't remember. Kom nu, hvad jeg glemt, slå dig selv i siden af hovedet. Kom nu, tænk hej, tænk. Vi kan gøre det her. Kom så. I saw you poking around there, looking for evidence. You're damn diligent when it comes to dead fascies. Did you like the view? You had direct visibility. There are embrasures in the concrete, specifically meant for a top follower to use. And you had a long-range rifle in your possession. You have been here a long time, Mr. Droz. Too long. You need medical aid. I'm ready to die. I've done my part. He's practically admitting to it. Dead fascists for fascists. Done his part. Det er den bedste uafbrudte linje ind til vinduet i hele Martinez. Because it's a sniper's nest, you stupid fuck. Radio Gosh is right. You have worms in your brain. Almost. He almost burst out there. Keep piling arguments. Anything. Not a lot of guns around that use military-grade ammunition, are there? It's a real gun. Not like your little musketeer pistol. I've seen you prance around with that. Jumping hoops for the liberals. You look like imbeciles. Why don't you ask them to give you real weapons, eh? Going against automatic rifles with a flame bomb. Of course you got all those boys killed. Og han så mig kaste slipset. Damn, he saw you. He's watched it happen. So he saw you. Okay. So what? Don't let it divert you. Vi reddede en del af dem. Deres leder Titus. Klar situationen. Eller okay. Objects in the object. Nej, vi skal ikke ødelægge den her samtale, fordi vi skal fucking... Hvis vi fucker det op, så skal vi gøre det hele igen. You didn't handle anything. I watched it happen. You let those murderers rip right into them. Got most of them killed. Even the fat one. None of those people mean anything to you. The vultures feed on this city, and you prepare the meal for them. Jeg fucked up. You're getting diverted. Push the gun. Only the gun matters. So you watched the fight? Did you like what you saw? The mayhem. It was all your doing, your plan. You got them killed. You don't know anything, Okay. imbecile. Wait, here it comes. The goddamn Maybells. The dried Maybells on Clausia's roof. Ah, ja! There were Maybells in the grass when you got here.
They're revolutionary symbols from the war. Wait, don't forget the footprints. The diagonal prints in the dust in the secret space behind Classia's bedroom. Now they're gonna come up. Ja, selvfølgelig. Tak. Tak, hoved. Tak. Au. You got it. Remember, the boot prints were like no modern soul. Der var Maybells bag... Damn Maybells. The whole island is turning white with them. He seems tender suddenly, nostalgic even. A strange mood swing. So many this year too. The spring is coming. No, it's already here. Wash the filth away. Jeg har ikke set de her blomster nogen andre steder i Martinique, kun her. They blossom on the islets before we fertilize them with our blood. Resurrection was snow white in May before they ruined it. South, the Bay of Martinez is dotted with little freckles of islets, turning green, with white flowers in white snow. The coast, too, before they piled their containers on top of it, filled with broken, useless trash for fat-fingered bourgeois children to play with. You must get around a lot to stay undetected all these years. Do you know any secret paths? Pinball workshops? I may. Classier. Du kender hende, ikke? With the victim. There is a small tremble, looks like a smile, a crooked smile, yet isn't quite voluntary. He's about to burst. Ja, jeg ved ikke, hvor tyve støvler du bruger. Everything is brands with you individualists. Who cares what brand my shoes are? Sansa? Some shit. Show me the souls, please, Mr. Doras. Fucking imbecile. The maker is called Sensorique. You see their V-shaped logo, but can't make out the size. These are not the unusual horizontal patterned souls you saw in the dust on the floor of the hidden room. They do, however, seem to be about the same size. The size fits, but not the soul. Vent, måske er det simplere end det. Okay, drama. Please! Ikke fejl os nu, motherfucker. Simpler. Er du fucking seriøs? This is another loose thread. Hvorfor slår vi slangeøjne? The lieutenant raises his brow. Not now. Stop yourself. It will change shoes, detective. It was you. You were there, weren't you? Crawling and whirling in rags. What were you doing? Some kind of reconnaissance? Preparing the scene? Listening in on her? Trying to rack your brains. You're desperate to report Giv mig nogle something to terninger. your masters. They must have really loved that dead fuck. The old man stares at his own prints in the ash around the fire. Silent suddenly, some strange process within him. A gush of wind. Seagulls in the distance. You know who he was. A coalition-trained murderer. Armored and armed. He wasn't human. The blunt end of a hammer. Dripping with blood. Jamen, voldtager jeg. siger ikke, han ikke fortjente det. Beating us to the ground. Moaning with joy. You hounds get so thorough when a company-trained killer dies. I haven't seen you on this coast for 40 years. You know, maybe I should have killed one sooner. Got your attention. Now you stop beating druggies and prostitutes in your basement. Now you come to investigate. Not when they die by the hundreds. This is it.
Shot him. Shot him. Say shot him, not killed him. Så du skød ham? Oh, the inhumanity. One paramilitary less in Revachol. The lieutenant raises his right arm to hush you, while the lieutenant listens, holding his breath. I had them in my sights, both of them, him and the whore. I was breathing with them, in phase, and I pulled the trigger and flew on the air until I landed in his mouth. I didn't think I had a shot like that in me anymore. I did. I saw him kneel there with his mouth full of death, and that stupid look on his face. And his dick still in her. Nothing. I went to sleep. Next morning there were Maybells everywhere. The world was white, or what's left of it anyway. My last spring here. I knew the fascists would come to avenge their own. And so they did. Mr. Dross, are you aware you're confessing to murder? Yes. And you were looking at them, the victim and a young woman, having sex, through the scope of your rifle that night, before you shot him? The old man nods. Why? Because that's what they were doing. I don't understand. Do you, detective? I don't understand this part. Hvorfor kigger du på dem den der? I'm always looking. Are you always looking through the scope of a rifle? I'm just trying to understand. A rifle scope has the best magnification. Helps him see all the shit. And if you don't like it, Hvis det er en del af lortet, du ser, then you pull the trigger? Yes. Think of it as a form of critique. hvad specifikt kunne du ikke lide af det, du så natten af mordet? Them fucking. I didn't like that. Så du var jaloux? Jealousy is a reactionary concept. I didn't like the Reaver enjoying himself, drugged out, soothed in the arms of a young woman. I wanted him to die so he could not enjoy life anymore. Fair nok. And I wanted to see his head explode. That too. She should know better than to hold a child murderer between her thighs. I knew he'd be there for one more second, writhing. That's all it takes for the bullet to reach his head. Now that I think of it, I wasn't aiming for his mouth. I wanted his brains to spill out on her. But you can't have everything. This man has seen past her, like you did. And now he longs to see her covered in blood. To punish her. Du vil straffe hende, så du dræbte ham. She practically breastfed that man. You wouldn't believe the things she let him do to her. You stare at them too. In your mind, her innocence day still turns to leaf. Airport Så bag in hand, hjemlænder var der også. silks flowing in her wake. See you tomorrow, Harry. Her voice rings in the evening air, burning. Du så igennem hende, det gør jeg også. You're delusional. There's nothing to see in the soul of the bourgeois woman. It's the same as the surface. Sick hedonism and desperation. The world is insane. Hvor længe har du holdt øje med hende? Since she came to Martinez, I saw her sneaking in the reeds early in the morning.
behind the fell building. It was dark, still winter. She didn't have a skimpy outfit on then, just a spot in the night, moving, Past the fell building on the coast? What was she doing there? hiding something in the water. She had a fag after she'd done it. I was up in the ruins there. She couldn't see me, but I could see her, smoking. She was nervous, but not scared. And beautiful. Skal vi sige det højt? Foran ham? Det tror jeg ikke, han er enig. Her passport and tickets to Villiers. And from there to Cachet Brut. After she was gone, Did you keep what was in it? When we found the submersible, it was empty. no. Why would I do that? I didn't need tickets to Villiers. I put them back. If I wanted to extort someone, I'd do better. This implies that he's thought about extorting her. Er du sikker, vi tjekkede dykkeren? Der var ikke noget der. Why would I need that trash? I'm not going to Villiers. A strange confusion comes over him from time to time. Some kind of aberration of the nervous system. Lige meget. Hold du ved med at holde øje med hende efter det? I did. She had a face like an archipelago with those birthmarks, and a body hard and lean and bruised all over, black and yellow. I could see she's taken a beating. I could see who she was, too. A spook, on the run. Revachol's the cloaca of capital now. All the bagmen and arms dealers end up here to do drugs and have sex like animals. You could tell she was a spook? From the documents? She had different color hair on the photo, and glasses. Forged. Some sordid bourgeois affair. I've heard about this kind of thing on the radio. Hvordan så du alt det her? I'm not blind, am I? Jeg sværger, hvis vi fucking fejler. It quickly comes to you. Ah, bliver sur. Mærkerne på hendes krop. Du skulle ikke have set dem gennem et hul i væggen. Oh, yes. Cutting those drugs of hers into little lines with a knife. Masturbating. Everything in him fills with impossible longing, all at once. Did you make that hole? With a clip point knife. Like that, too. Yes. Bending like a bow against the glass. Du har været igennem den hemmelige rute bag kafeteriet. Det var dine fodtrin. Du har bare skiftet dine sko. I've been through all of Martinez. Every nook and cranny. Også det. Yes, that too. The things they did in that little room. What she'd do to feel good. Funny the way light works. You turn it on inside, and it gets so dark out, you can't see a man looking in. I learned that in the 20s, when they were still hunting me. I've seen people do some shit, but... Those two took the cake. You hear the familiar scribble of the lieutenant's pen. A quick glance at you. How did you get in there? The hidden pinball workshop. I can just walk in there now after a good wash. I told you, they think I'm an antisocial. Closing hour is a good time. The kitchen's empty. You had to open the steel door in the kitchen? How? I got that open a long time ago. Some bourgeois game merchant lived there. I don't know, 15 years ago. He left spare keys all over, and I took one.
Then I saw her turn the light on one night in my scope. Du har faldt for hende. There's nothing to hold on to. Only this. It's not enough. The coals of his eyes glisten suddenly, like stones dripping with water. Is he crying? Man needs to feel something else. In this fight, it helps if you have your eye on something there. It's weakness, I know. Har der været andre? Yes, over the years. It's not unproletarian to feel something. Var det derfor, du efterlod de tørre blomster i hendes vindue? No, Hvorfor? I don't really know. I was there one night and she was crying, like a child, in the corner of her room on the floor, like she does sometimes. Hvornår var det? The day after I killed him. Og du bragte hende blomster? Yes, I don't know why I do the things I do anymore. Du vil trøste hende? Maybe. I told you, I have holes in my brain now. I wouldn't just sit here waiting for you. A sudden pang of rage. If you came 10 years ago, I would have killed you. Det tvivler jeg ikke et sekund på. In the silence, the lieutenant draws a line in his notes, then nods at you once more. Lat riffel eller ej, han havde fucking dræbt Harry og Kim. Jeg havde stillet mig her, og så er der kommet en fucking livbar op, og så var det en bosskamp. The lieutenant nods at you in acknowledgement. Where is she, that Clasier? I haven't seen her there for days. Hun flygtede, men hun ledte os her. Hun gik ud fra, at nogen havde øje med hende fra havfjorden. Gone. I knew it. She kept staring into the scope this last week at the island, like she knew. She'd look at night, crying or smoking on the roof, staring right into me. It doesn't matter. Midtown, across the Bay of Revachol, the oceanic wind washes 40-story towers. Above them, Lusanne's central aerodrome, a cocoon suspended in the sky by a web of suspension wiring, encircled by hybrid aircraft. On the platform, a young woman is withdrawing from amphetamines, barbiturates, and alcohol. Yet still, she smiles among the crowd, among the great ghosts of the city she's leaving, for another, far south. Smaller, distant, hidden, not like the great chandelier she sees sparkle in the night below her. Streetlights, towers, tenements, and water, and across it, a dark strip of ruins, barely visible, if she didn't squint her eyes. He knew she knows. She was looking at the island, figuring it out, day by day, cigarette by cigarette. We could get more. We've got him talking. You could get more out of him. He likes talking. Enough. Take him in. Bend his arms behind his back and end this. Tag stille, fysisk instrument. Har du kigget på andet, du ikke kan lide? A tragic comedy. Druggies, prostitutes, and rentiers. A strange little engine seems to fire up in him again. It straightens his back. Mere specifikt. Specifically, the whole city is a charnel house, stripped clean and draped in neon. But Martinez is the worst. Hvorfor? Because of the racists. Everyone is a racist in Martinez. It's their favorite thing to do in the whole world. Listening to race-themed radio shows. In the ruins, in their lorries. Ja, det er ikke langt fra. Pump
full of steroids and Radio Revachol 92. Race this, race that. It's all sanctioned by that Social Democratic Union and the farce of a Social Democrat who runs it. Erklær? Yes, the fly larva in his container. He let some nihilistic advertising yuppies erect a statue of Philippe III, a syphilitic murderer, on the town square, to spit on the working class. Not since the serfs of ancient Pericarnassus has history produced a more inert social class than the Martinez proletariat. The rest of Revachol at least pretends to rebuild. These people still live in ruins, in tents, like animals, like those boom-boom morons on the ice. A pity they didn't drown in that tent of theirs. Er det det hele? The worst of them is the blood-drenched Sucrion on her yacht, licking her lips. The old whore's gone now. Her gun-toting porcelain men are dead. So, actually, no. The worst is that old cock parading around in his uniform, throwing balls all day. It's not enough that the racists and liberals are dancing on our graves. The old loyalist ghouls still parade the ruins too. Every morning he's there, while the parasites he fought to protect are off in Ozon, or Koyamoran, or some other island they built their palaces on, feeding on drugs and having sex with their own children. That's all the rich really want. Sex with their own children. Throughout history, even the royal bloodline of the suzerain, it's all just an excuse for them to have sordid sex. At least that old cunt Frisell is now dead. Jeg har nogle spørgsmål omkring det. We did good when we pushed him under the horse car. Han ignorerer mig. In the 30s, those disco whores. The disco whores are too much. Hatred shuts down his brain's language center, leaving only a nonsensical sputter. What was that about? Steroids? It piqued your interest. Disco luder. Whores. God levering af den linje. Og racisterne ved porten pumpet fuld af steroider. Yes, steroids. A racist on steroids. Du mener Masterhead? Ja? Hvad er din mening om ham? What is my opinion? You think the rich man has an opinion on this idiocy? Is the rich man on the radio telling you his opinion? No. The rich man's looking at real estate and fiddling his kids, wading through the corpses. Ha, yes, but he was there. Why was he there if you can't have an opinion? Hvorfor var han der så? Scratching away at the race question. You moral intern monkeys keep the conversation going on Channel 4, helping the rich man conduct his swindle with this inanity. You think the rich man cares about your little race games? He rules the whole world, and he laughs at your moral soliloquies. Du nævnte fagforeningen ville det være er socialdemokratisk, og Mr. Clare er en fars af en socialdemokrat. Another hideous disappointment. Unions are the real enemy. The true enemy of the proletariat. Placating the masses. Disappointment. So personal.
He displays a familiarity with the Union's top brass. Hvem er en skuffelse? Jeg var klar. That deformed toad? I wouldn't expect him to wipe his own ass. I mean, the brains of the operation. The smart one. Driver Edward ikke foreningen? That mobster toad couldn't run a shithouse. He has no political education. His twin, Edgar Clare, that one's been to one of those East Revachol universities. He talks a big game about uprising and alienation and so on. Du har snakket med ham? First against the wall with him. The Clares wouldn't miss a man hidden in their own backyard. Not all this time. Nothing happens in Martinez without them knowing. Don't go straight for the kill. Exhaust everything else first. Soften him up. Har du været hos ham? I haven't approached anyone. I hid. It was Edgar who came to me. How did he know you were here? He didn't just stumble in like an oaf. He figured it out. Some kids told him about a monster on the island. I told you, he has brains. Stepped right off the boat and walked down where you came. I even kept the door open for him. Thought he was a man of the left. Wouldn't rat me out. I was right about one of those things. Hvornår var det? 20 years ago. Neither of them could walk now, could they? They were less fat then. Hvad snakkede I om? Edgar did the talking. Paid his respects like I were a fossil in a uniform. Offered platitudes about the struggle. Flaunted his pink degree. Even quoted Marzov. Never trust a social democrat who quotes Marzov. Oh, and charity too. They love their charity. Offered me blankets and social housing. I still have the gas cooker he brought. Og han lod dig være her. Let me be here. The ZOC is an unlawful successor of the Commune of Revachol. We took this fortification from the Loyalists. Even the Clares understand this. They let him be here. Understanding was a courtesy. But why such a courtesy? Jeg er stadig ret hjælp med at finde min gøb. Ja, har du set min gøb, mand? Mester Dross. Dræbte du granat med lejesoldaten for klærene til at starte et oprør? You know why I killed that fucker, Dwat. As to Edgar, I'm not doing anything for that swine again. Again? What have you done for Edgar before? Tried teaching him some Marzovian socioeconomics. They didn't stick. We parted ways. Okay, he didn't do the hanged man for them. But he's insinuating something. Lad os vente med den. Hvorfor er så logik så lav? Fordi vi ikke er logisk tænkende. Hvad fuck tænkte vi på? På pikken, der render rundt i sin uniform. Mener du René? Every fucking morning for 34 years. Throwing that ball. One ball against the other. I've always loathed that game. That is not a working class game. I don't care what they say on Radio June. Royalist ghouls played like it was life itself. Click, clack across the water each day. And that uniform, like a parrot plumage. I won't even mention that he's a traitor to his race. A petanque maniac race traitor. I remember him. I remember him from La Noce. Not him personally, his make and model. There were tens of thousands of them. I thought we took them all out before the liberals came to their rescue. We missed one, that one. Fat and plump
like a pheasant, just begging to be popped off. Please, Mr. Dross, shoot me. He whispers with such predatory hunger. It borders on longing. Vi gerne dræbe ham. Not yet. I like to look at him strut around, place the crosshair on his medals, right on his face, and just fiddle the trigger. Think about it. Let the bonbon melt in my mouth. Save the treat for later. Gemmer godbiden for senere. Jeg kunne høre smilet i hans stemme. He is a juicy bonbon, that one. A real treat for the black day, the blackest. When I put that gun in my own mouth, I think, no, don't waste it. Put this lead in that cock, Rene. For the boys he killed. And then I look at him throw those balls, and I suddenly feel better. I even hid one bullet, so I'd always have one for him. Haven't seen him around lately, strutting around. Must be down with arthritis. I hope it hurts like hell. I hope he sweats blood. Hearing it may destabilize him. You sure you've gotten everything from him? René er død. Han døde af alderdom. For et par dage siden. No, Ja. I waited too long. I waited too long, and now he's dead. I'm sorry, Mr. Dross. I understand you knew him for a long time. They're all dead now. Fuck it. All human beings care about each other. I cared for seeing his head explode. Now, God damn this world. He reminded him of himself. The same hatred. The same. You try to think of something else, but no. It's just hatred. Kom on. Fuck you. Er du okay her, Dross? Skal jeg fortsætte? You think I haven't seen people die? It's all I've seen them do. Fuck and die. All the other plans we had. To love. To colonize the Pale. It's all fucked. He's not okay. This is just another black day in a row of black days. Something strange is keeping him together, making him endure. Vi kan smide point i logik og prøve. Hvor mange point har vi? 4. Ja. Yeah. Du siger jo alligevel, det er det sidste kamp. Ja. Og noget vi kan smide i her. Noget der er værd at søge. Kan vi blive kommunist med et samtale? Nej. Det kunne vi have brugt tidligere, men vi kan ikke bruge det nu. Surt. Oh no, the connection Nej. doesn't come to you on such a pivotal moment. Hvad mistede vi? Dumbo, do something. You can't zone out now. This isn't Doodaloo dance time. Slap yourself in the head again. Jumpstart it. Men hvad var det ham igen bemødte og en My samtale? God, we are on the edge, in the very end, and you can't even remember what you're trying to connect, can you? While the murder suspect stares at you with contempt. Noget om fagforeningschefen. Slå dig selv i hovedet! Ja, det hjælper. Mr. Dross, about this deal you made with Edgar. The death of the criminal mercenary was only coincidentally beneficial to the Clares. But what about the other people you've killed for them? Other people? Like the previous 4 women of the Union.
That's it. That's what you weren't connecting yourself. I didn't fight 40 years to end up an informant for the international regime. What happened, happened. Still dumb. Your eyes are transfixed on his digit. It's yellow with nicotine. You are the law. He must divulge the information. Du fucking dræbte den forrige formand. Jeg ved det. Skal vi virkelig skæve os? Men så vil han komme over på toppen. En gang et småbarn. Altid et småbarn. Look Yeah, it's who's more. up. From the drunken stupor. This one's worse for wear than me. And so emotional. Life is hard for us human beings in deregulation hell, isn't it? We will have plenty of time to talk about this later, Mr. Dross. When you're in pre-detention. It can Dross. take years in pre-detention. Go ahead. I've been in solitary confinement my whole life. Ease off it. This was not an unmitigated disaster. The lieutenant mitigated it. Just proceed calmly. Jeg er glad for, at vi snakker om det her. Så Glad we talked about what? skal jeg klikke på den og se, om vi kan klikke... Fordi... men det er et hvidt check. Okay. Skal jeg bare smadre den 3 gange i træk? Prøv først en. Ja. For a 60-year-old man with stomach trouble, who spent his entire life alone on an uninhabited island, he seems surprisingly fit. He's clearly a drug user of the painkiller sort, prone to erratic hand gestures, and malnourished. But that's it. The moment Vi tager passes, alle vores as you liv. say. En af gangen. His lip curls into... Glad we talked about what? Aside from the rare, erratic hand gesture, smacking his lips and despondently staring into the fire, you can only see that he is old. I ain't going anywhere. Vi gemmer lige, for vi skal ikke... Jeg vil helst ikke bruge alle vores fucking point i den her. Kan vi holde en hurtig pause? Skal du ud og tisse eller noget? Ja, både vand og lokum. Okay.
Lad os tage noget tøj på, så vi kan tage os sammen. Jeg kom lige i tanke om, der er faktisk... jeg kom i tanke om et citat fra ham. Hvis du er kommunist, når du når til ham. Mhm. Det en af mine yndlingscitater, det er sådan... Hvis du siger, du er en kommunist, så siger han noget i stilen af... Alle kommunisterne er døde. De er døde for det, de kæmpede for kommunisten. Er du død? Ja. Han har så meget had for dig, hvis du foreslår, at du er en kommunist. Forståeligt. Hvad hvis man har gået for sidste rute? Har absolut ingen idé. Jeg tror ærligt til, at han angriber en. Fordi du dukker op, og du er alt, han fucking... Han forsvarede sig mod under krigen. The old man stares despondently at the logs. Prøv It's det på like det. Nej. Så kommer vi til at have... Så skal vi stå med fucking Kuno her. Har du virkelig lyst til det? Kim hader os, hvis vi er en fucking fascist. Jeg siger, hvis vi kører ren røvhul, så kan vi lige så godt stå med Kuno. the logs. It's like Og så he's skal vi blive forgotten ved med at your trykke om igen, indtil vi får lov til at sparke ham. head. Aside from the rare erratic hand gesture, Hvad fuck var det? Oh. No. Videospil. Snak til manden. the old man stares despondently. Aside from Okay, nu er du træls. Kan du snakke til manden? Du bliver ved med at fejle den her igen og igen. Det er ikke meningen, du skal sejre. the old man stares despondently at. Tak. What strikes you about this gaunt man is not the stomach pain, or the cough, or the malnutrition. It's precisely what you could not see before. For a man who spent 44 years in the urban wild. Indeed, he speaks fluidly. His movements are rapid, if erratic. His voice, despite the cough, is there. It is capable of expressing complicated ideas. Above all, he seems animated. Animeret. Af hvad? It's a mystery. This animation comes at a cost too. Erratic hand gestures, thought processes cut off like threads as he just stares at the logs or the reeds. He also suffers mood swings, bubbling to the surface, unconstrained by his nervous system. Menneske? You've seen demented people before. This feels similar, yet different. When his thoughts move, they are lucid, keen even, not senile. Is it some kind of substance damage? Like he's addicted to something? Not only the painkillers he's clearly on. Mester Dross, er du på en eller anden form for psykiatrisk substans? No. I won't be stuffed full of shit like the rest of this city. You said you take painkillers. I take them to cope with pain. The people of this city use painkillers because they have pain. Untreated illnesses. Not enough money for a greedy doctor. He is indeed very lucid at times. It's not a downer, rather an upper, judging by his snaps. Er du på amfetaminer? Like some kind of decadent rock star. Mester Dross, er du okay? Hvordan er din hukommelse? No, I'm not okay. I shit blood, and I'm surrounded by insane people. There it is again. Erratic hand motions, bouts of rage, and the stomach thing too, of course. Could it be a symptom of overdosing on something? Something even you have not tried? Keep your eyes peeled.
Gemmer de igen i tid, for The jeg laver old en man fejl her. stares despondently at the Jeg passer på, at vi logs. skal bare klikke It's den her like nu. he's forgotten you're there. Josef Liloranki Dross. Du er anholdt for mordet af Colonel Colonel her i Martinez. What? But you said I would be taken to the... This terror is the sum of all the uncontrollable movements and mood swings he's been exhibiting. The wind picks up. The silence on the water is broken all around you. Little shivers of waves appear. The lieutenant continues, like an incantation. Your wayfarer rights have been suspended. Information provided to the officers on the scene will be used against you by the prosecution. You will be given legal counsel within 1 week and must face court in 44 days. Do you understand? Do you understand? But... Kim han er bange. No, I don't want to. I have to stay here. He's sweating. Beads are forming on his forehead. Pupils are dilated too. Eyes getting blacker and blacker. Your confirmation is not required, sir. Now on to the boat. Not really. We could escort him to the pier, then either one of us can take him inland while the other stays here, but... There's something you're not getting here that he's realizing. Men hvad? Who watches over him there while I come back for you? Lillian. You could ask her, maybe. This is no harmless old man. This fucking world. This world. What is this? No, listen. Listen now. Du kunne komme tilbage efter mig, og du har taget ham til prisænken. No, it would take a whole day on this island. You go and transport the prisoner. I'll be here. I can escort him to the pier with you. Du bør ikke være høflig, jeg gør det. This world. What are you talking about? Is this... us? Your skin is crawling suddenly. A delicate tangle of arms and legs unfolds from the reeds, limb by limb, to then just stand there, moving its scythe-like arms in ghostly silence. Blink. It's still there, an unfolding mechanism of reed-like chitin, hovering in place. Hvad er det? What are you talking about? Det gigantiske pindeinsekt. There's nothing there. The stick insect is over 3 meters tall. It looks straight at you with its tiny pinprick eyes and its grotesquely small head. You feel your legs shaking under you and your gun hand rise instinctively. Lige der, jeg kan se den. Tell me what you see, damn it. I can't make out one small thing in the reeds. Kim, kan du se den? I can see it. Vi er ikke skøre. You say I'm not crazy? Thank God. If he can see, then you're not insane. But that means it's really there, spinning slowly, in absolute silence. Its limbs long and slender. Be very, very careful. Jeg vil have min bouldersko på, før vi går. Du har skiftet. The creature stands on long stilt-like legs
antennae hanging from its head like a woman's hair, white and curled at the tips. It is no more than 5 steps away from you. Reed-like tufts stick out of its joints. As the insect moves its forearms, it produces a faint hiss, like a reel-to-reel machine spinning after the tape breaks. Den er basically 100, er det ikke kun slangeøjne, Lornas der gør det? childhood, barndommens oplevelse. Dit liv vil blive markeret af stjernerne. Endelig vores galskab giver fucking gavn. Insulin er fastmit. It is. You glance over your shoulder. The lieutenant holds a piece of milled aluminium. He begins to pull it open, extremely carefully. It's the camera. No. The flash will scare the creature off. Warn him now. Kim. Blitzen er høj. Jeg vil den ikke kunne lide. We need a photo. No one will believe us. From the corner of your eye, you see a sudden cascade of motion ripple through the phasmid's limbs. A series of ultrasonic clicks fills your ear. I am not palatable. Do not eat me. I am afraid. Okay. With Fabulous. the sound of metal sliding against metal, the lieutenant reveals the lens. The glass glints in his hand as he begins to slide in an ampoule. You see the phasmid turn to him, its mandible antennae reaching out. The motions are quick, sudden. The ampoule will produce a loud hiss. You're right. It could scare it away. I need a better moment when it's not looking. I'll wait. I'm on standby, he thinks, his hands sweaty around the machine. The spindly mechanism turns itself back to you, its antennae taking their measure of the air, slowly. Sig noget stille til den, såsom. Vær ikke bange. Nothing changes in the cyclical brain motion of the creature's limbs. They are porcelain white on the inside. And Do the not meat be cover afraid. out, beige, light brown, and striped. You are unsure if it is scared or not. Skulle lige til. Slowly, with your breath godt. held, En af vores bedste rulle endda. 2 small steps Good towards the slag, phasmid. good slag. The creature lets out a series of ultrasonic clicks that swarm around your head like swallows. Like laughter, a sort of happiness. Hissing and clicking, it extends its mandible-like antennae to greet you. You're right below it now, looking up at the colossal chitin of its white limbs. The head of the creature is crowned by reeds, and its eyes are like small droplets of water. Løft din hånd langsomt. The insect stops its stridulation, seeming to observe you. Below its crown of reeds, little pinprick eyes detect motion, glittering. The world stands still around you. Suddenly, there is silence. No, stop. Be afraid. Løft den anden hånd. As you do, the invertebrate comes to life, its limbs moving independent of each other, as if each has a mind of its own. They are white, like stalks of porcelain, knitting above you. Shifting around in the reeds around it, in the muddy water, you notice some of its hind legs apparently standing on the water from time to time. It's that light. Halløj. Ja, hej. Jeg ved ikke helt, hvem jeg er. No reply. A total ancient silence comes from its mouth, along with what appears to be some kind of foam. The stridulations of its limbs continue all around you. Stå på dine tær og kig tættere. You were right. Little bubbles form on the mouth parts of the creature, on its segmented lower lip,
It looks to be foaming, slowly. The foam is white, then yellowish. Careful. It may be poisonous. The foam slowly turns a darker shade, like burnt caramel, as the insect moves its mouth parts, masticating. The little bubbles begin to burst, one by one. Endelig! Endelig! Vores hovedskill bliver brugbar. I exist. Jeg eksisterer. Tell me what it's like for you. Hvis jeg fortæller dig, hvad vil der ske? Then I will tell you what it's like for me. For mig er det ild, brænder. Fire? Where? På horisonten. Bleg ild. Denne ting, vi begge to føler, er på vej til enden. That is your problem. Nothing ever ends for me. There is only room for 2, maybe 3 pictures in my mind. For me, it is a series of half-lit images, a kind of darkness being intruded upon, transient, dim, moist. Shapes of plants and animals, and internal sensations. A swarm of sounds, tiny vibrations on the inside of my forearms. All speak of complexities totally beyond my understanding. I am at the end of a narrow funnel, weightless, so light, it only feels like something to be me. In truth, perhaps I'm nothing. I certainly do not have a soul, and if I did, it would never burn. Du er den type dyr, jeg gerne vil være. Jeg er glad for at være mig. Et virkelig følsomt instrument. Hvad fuck sker der lige nu? Jeg kan godt lide nummer Ikke den sidste. Jeg kan godt lide toeren. Et ufatteligt følsomt instrument er nok en god måde at beskrive Harry på. Han er en dåseåbner. Lavet af porcelæn. Yeah. Few of us can begin to imagine the horror of you, with all of creation reflected in your forebrain. It must be like the highest of hells, a kaleidoscope of fire and rotting glass. Eternal damnation, even when you're sleeping. And when you wake, you carry it around on your neck, with eyes open that cannot help but swallow more behind the mirror. I feel great, mute empathy for you. Det er meget forvirrende til at starte med. Men jeg holder mit pis sammen. That must be incredibly hard. The Arthropods are in silent and meaningless awe of you. Know that we're watching. When you're tired, when the vision spins out of control, the insects will be looking on, rooting for you. And when you fall, we will come to raise you up. Bud from you, banner-like, blossom from you and carry you apart in a sky funeral, in honor of your passing. But not me, because I'm just a leaf eater. In honor of your shit, Lieutenant Yfretur, which you kept together in the face of total unrelenting terror, day after day, second by second. Detective. Jeg er en detektiv. So am I. I was born to detect sucrose rewards and semiochemicals. What were you born to detect? Morderen, eller jeg var født til at
Fedt end dig. Jeg synes nummer 3 passer mest til vores high. Vi har snakket om Dommedag længe. Og det er endelig brugbart. No one detected me for such a long, long time. For thousands of years, I dithered, out of sight. Trapped myself in greenery. Det er da mit mesterværk. No one believed I exist. Almost no one. Until you came, detective. Dripping of blood that smells like strawberries. Across the calm sea. The first in 1,000 years. Er det en drøm? Hvad foregår? No, you're awake. I am real. Light is forming me. This is real. Hvor kommer det her fra? Alt det her rundt om os. Verden. Not even the birds know that. Not even the water lily. Så det eneste jeg gør, det er at slå vores hænder mod den. Dag efter dag, uden noget svar. You can also eat it. If it's a leaf, you can put it in your mouth. Yum yum. Or read. Så det er et dejligt simpelt væsen. Yum yum. Jam jam. Kan vi ikke få jam jam til at være en subscriber-lyd? Yum yum. Hvad er du helt I præcis? am an unknown species of the order Phantasmadia, endemic to the Insulandian Insula. For the last 350 years, I have hidden in plain sight, masquerading as the reeds, molting, cloning myself, unfolding at night to play with trash bins and boys. It may have unknown, dangerous biochemical characteristics that help it maintain its camouflage. Hold nu kæft, din paranoid. Hvis du laver yum yum No one om til... unnoticed by the first settlers Hmm? and the land surveyors Yeah. of the suzerain. Nu Also, snakker den. by the soldiers of the revolution and the officials of the occupation. Even the Samanese islanders who came here first, but did not stay, have not seen me. Hvis du laver yum yum om til en follower-lyd, Ja. så kan jeg endelig follow kanalen. Jam jam. I have Yum, yum. stayed hidden through 4 forms of government and 2 scientific revolutions until I was accidentally discovered by a detective of the citizen militia in Revachol, district of Martinez, March 51. Er du giftig? Yes, I do not have a starter display, so I use a neurodegenerative element to aid in camouflage. Do not worry. It is only destructive over long periods of time. Yum yum. Jam jam. Det er vanvid. No, you are. The moral of our encounter is, I am a relatively median life form, while it is you who are a total extreme madness. A volatile simian nerve system ominously new to the planet. The Pale too came with you. No one remembers it before you. The Nidarians do not. The radially symmetrics do not. There is an almost unanimous agreement between the birds and the plants that you are going to destroy us all. Men det plejer menneskeskabt. It is a nervous shadow cast into the world by you, eating away at reality. A great, unnatural territory. Its advent coincides with the arrival of the human mind. Jeg har ikke den type magt. You're a violent and irrepressible miracle. The vacuum of cosmos and the stars burning in it are afraid of you. Give me enough time, you will wipe us all out and replace us with nothing. Just by accident. Hvordan? We suspect it will be something like the oxygen holocaust that wiped out anaerobic life 2.6 billion years ago, when organisms first started breathing. Only much worse.
være, hvordan? Everything your eyes touch goes back there, behind the nose mirror. What if you blink? Are we still here? Please don't blink. What if he misplaces us all one day, or just forget? Men jeg vil blinke. Men jeg vil blinke. Og jeg fjernede 12 milliarders år materisk udvikling. Jeg har noget glemt hele verden en gang, da jeg drak for meget, eller jeg vil være ekstra forsigtig til ikke at blinke. Pinde insekt. Du er ikke bekymre dig. Bare rolig. Eller vi kan blinke. Du har ikke læst nummer 3 op. Jeg kan ikke fucking finde noget, man oversætter gloaming. Jeg har ventet på, lige siden jeg vågnede op i hotellet. Skal vi berolige insektet? Skal vi berolige den vandrende? Vi skal se, hvad den forstår af druk. So it is already happening. Soon, one of you will close your eyes and open them to see that none of this ever existed. Kim, har jeg en voldsom epileptisk omgang? It doesn't look like that, no. Hvad ligner det? You're just staring at it. Jamen, så tror jeg har et syn af den sidste skæbne for menneskeheden. Okay. Is it somehow related to the case? Shut up. I think we should take the picture, and then you should back away from the unstudied species. Jeg bliver nødt til at sige farvel nu. Jeg har ikke flere tanker. Det var alt. No, there is one more. Af alle væsener, jeg har mødt, er du den rareste. Er du den mest skræmmende. Er du den mest smukke. Eller nej, der er ikke flere spørgsmål. Ikke 3 og ikke 1. 2. Kindest eller beautiful? Jeg synes kindest. Kindest. Thank you. I also have one more thing to say to you. That woman, turn from the ruin. Turn and go forward. Do it for the working class. Gør det. She was middle class. It doesn't take a 3-meter stick insect to tell you that. Okay, Kim. Tag billedet. Okay. There is no change in the insect's motion while it's being aimed by the camera. It remains fixated on you. In 3. If it moves, you jump back. I'll shoot. Here we go. 3, 2, 1. The shrill flash of the camera cuts the air like the blade of a sword. The phasmid freezes in its bright light. Head turned Nice, Bill. toward the lieutenant. Hypnotized by the flash, it stands frozen before you. The sweat on your arms feels cold as ice, as if you're frozen as well, in the shadow of this great statue of chitinous marble. I got it. The antennae hang from a great height. With your hand shaking, you barely touch the tip of the left whisker. On contact, the kiting curls into a spiral.
like the tip of a poison ivy. Its touch on your fingertip feels cold, ticklish. The sensation is electrifying, resounding through your body. It is surprisingly delicate, the curly end of the whisker, like a young vine. It's even a bit wet. Looks like someone's got hurt in a fight. This antennae is much smaller than the other one. Be careful, detective. It's moving. You were right. It glistens with some kind of moisture. The creature in front of you stays frozen. Slik din finger! It tastes Slik like fingrene. sugar, very faint. The anthropod towers above you, tufts of reeds pointing from limb and head alike, odorless, mostly comprised of water. The limb before you is incredibly light, like eggshell. It's much lighter than a reed. You feel a soft push could tip the creature over. Its hollow exoskeleton collapsing. A small shudder passes the creature's arm. High above you, its black pearl eyes still glisten, mesmerized by the light passing its nervous system. Here, within the smooth white inner part of its limb, you sense something very intimate. Thoughts. Løjtnant, den tænker med dens lemmer, eller det er din hemmelighed alene. Skal vi dele med Kim? The nervous system could be spread out like that, over the extremities, like a cuttlefish. Vi fik den. Another shudder pulses through the creature's limbs. It jolts back to life, like a record continuing where it left off, in a swaying, praying motion. Even the small black pearls of its eyes do not stray from you. Bak tilbage. Og se. As you're turning away, the phasmid mirrors your movements, stepping on the water, the long limbs carrying its feather weight without breaking its surface. Kæft, den har fart på. Det var nice. And just like that, it's gone, skating away across the sea's calm mirror like a skipping stone, leaving nothing but circles on the water. And something under it, in the place it stood, bobbing there, among the reeds, a collection of items. It's gone. Det kan gå på vandet. Apparently, yes. Like a water strider. Only, I've never seen anything like that in my life. Hvad er det ude i? Looks like a nest of some sort. We should have a look. What now? In some kind of strange, semi-catatonic state. Our suspect is not looking so good. We need to check on him. Hvad har vi her? Autosave. Åh! Ashes. Yes. Vi har der riflen. Den er rimelig meget værd, vi kan sælge den. Sælge bevismaterialet, fuck it. Og den er også meget værd, what the fuck? Det er antik benzin, du. This passport, issued by the Sovereign Republic of Oranje, is issued to a black-haired woman called Katarzyna Elysium. Der var hendes rigtige navn.
Classia's hidden documents. Oh no. From the Katarzyna. empty boy. It's Clausia, with short black hair and glasses. She looks boyish, younger somehow. An old photo, before life came and did what it does. Maybe our man, Mr. Dross, took it from Classia's, or whatever her name was, hiding place, or... Fastsmed tog den, og jeg fornemmede, at den gjorde det. Jeg så noget åbne op ude på bøjen ved det. Like a magpie? What a coincidence. Then it would also have collected the other objects, which would be highly unusual. By now, the lieutenant has accepted your unusual methods. I can see how the helmet could wash up on the island. And the scope. Maybe Mr. Dross lost it. But to seek this out would be very unusual behavior for an arthropod. Would it? Maybe it was simply curious. Måske var den nysgerrig, ligesom en blæksprut. An octopus belongs to a very different class. It's not even an insect, it's a mollusk. But yes, I see your point. Det siger Katarina Aliasse. She said it would be for Anouk Meyer-Smith. Anouk Meyer-Smith. I told you she kept lying to you. She's probably lying to someone else right now, in another city. Det er godt for hende. Måske er det her hendes rigtige pas. Ikke en falsk. Det er hendes rigtige navn. No, she lied to us. Her so-called real name was not her real name. Somehow she's managed to lie to us about that too. Han smiler næsten. Han er imponeret. Hvad er hendes rigtige navn? I don't know, but it's not Katarzyna Alasia or Clasia or Anouk Meyer-Smith. We didn't even scratch the surface with her, detective. Perhaps it's better that we didn't arrest her. Who knows what hell she'd be raising in my district by now. The winds are silent. The streets are empty of her. She is no longer in the city of Revachol. Okay, lad os tjekke på vores gerningsmand. Han er krummet sammen med et spædbarn. What is it? What do you want from me? I can't go. Something is very wrong with him now. Her kunne du ikke se fastmiddel? Mr. Dross? The man does not respond. He keeps staring, black eyes glazed over and bulging from their sockets. His gap-toothed mouth shaking with fear and longing, like an addict of some terrible substance. Knips din finger under hans næse. A light shiver passes him, followed by nothing. His hands are trembling, and he breathes slowly. He's going into some kind of psychomotor immobility. The good news is, this solves our transportation problem. Doesn't it, Mr. Dross? The trembling mouth appears to sigh. Between this and the broken tire he's used for a boat, I think it's safe to leave him here, while we go and get help. It will need to be medical first, I'm afraid. Hvad er der sket med denne mand? Old age and shock. Jeg tror, det er fastmiddel. Yes, the arrest and the appearance of the phasmid, the combined stress. But you think it's something more than that, don't you? There's much more. Remember what it said when it spoke? Quite a few things about that health check you did on him make sense now. Han kunne ikke se den, Kim. That could be part of the shock. But you're right, something is off here. Mr. Dross, No response. Måske er det sådan her, den har gemt sig alle de år. then how did we see it? Oh, you mean, whatever does this, does it over time? Teenagers, kids, drunks, sightings are brief, and hence not credible. But anyone who spends a long time with it. Ja, du glemmer, den er der. Mr. Dross, have you ever seen a stick insect
pretending to be the reeds. The doctors will have to look at this. I hope your station has better medical personnel than 57. This is a little advanced for a nurse. Før, mens jeg evaluerede hans tilstand, han virkede underligt He animeret. was energetic and articulate. After all these years alone, with little hygiene or medication, I would expect worse. Måske er den her animation på It grund af does not seem fastmen. to be animated now it's left. Honestly, I'm ready to believe anything at this point. Maybe it is psychoactive. I mean, why not? It's 3 meters tall. Han er lige pludselig meget åben. Vil du ikke også være lidt åben til det, hvis du ser et form for... Jo, hvis jeg ser en vandrende kæp. Like a drug? En helt sø si dukke sig op som et kryptisk agtig rumvæsen. Ja, så vil jeg også tro på min galning-partner Harry. His pupils appear to be dilated. They still are. Hvis vi laver et cosplay om det her, så skal vi altså have et billede med det der billede der. Vi skal have det på os, eller hvad? Ja. Yeah. Okay, det kan jeg godt følge. Kim skal have billedet, og Harry skal have det der brev. Fuck. Hvis der er nogen, der har lavet... Højst sandsynligt. Har lavet det. Den er 100% gift. Vi sidder og kopierer det. Den er i hvert fald giftig, det sagde fastmedlet. Told you? Yes, good. During your long staring match. I understand. Han har været her i lang tid. He did seem distressed when it finally came to arresting him. Like he didn't want to leave this place. And the insect, maybe. I have absolutely forgotten to take notes. I hope I remember all of this. This will be one hell of a report. Thank God we have the photo. Vi fandt nogle ting i fastmedlets næst, Hadros. He stares into the reeds. Your words don't stir anything in him. Vi viser ham Perhaps hjelmen. you should. Nothing. Just dull staring. Not even rage left, wherever he is. Nu passer hans billede virkelig til ham. Før gjorde det ikke. Det gjorde, men nu... Der er ingen der tilbage. Det er bare den tomme skal. The last embers have gone out. The war is over. If Kuno kicked it into the sea, as he said he did, the ebb would put it back here. This makes sense. Mr. Dross could have picked it up. Or the Phasmid even. If it did, this is incredible. Spis som No passer. reaction. His breathing is slow, and he appears very old all of a sudden. Around 80. This is an old man, at last. No longer a tin soldier, but the broken down remains of a man. Did you take this passport and other papers from a boy on the coast? The spirit. He hears us. No reply. He's gone again. Try something else? We got him back for a moment. Vis som... I lost. Du mistede den her Dross? He turns his eyes to the reeds again, as he's done so many times. Beige and white stripes. He lost the scope. Then it somehow made its way over there. With the help of a magpie Phasmid. This sight is a T9, Mr. Dross. Was it attached to the rifle when you made the shot? Silence. Not even a sigh. You've gotten all you will out of this poor being. Fuck. The plastic cape flaps around his face in a gust of wind. His back is slouched and his mouth open. Og lyd. We should think about getting back to the mainland. To get help. He'll be safe here. If we don't take too long. Okay. Nå, skal vi se, hvordan det ser ud på os, det vi har fået i kassen. Jeg tror, hvis jeg sætter den hjelm på og går ind for ham, så tror jeg altid, at han får et hjerteanfald. Prøv at tage den på. Ej, det ser dumt ud. Ligner en myre.
Nej, nu ligner vi en af de der fascister. Ja, vi gør. Det er deres dragt. Det var bedre. Skal vi prøve? Nej. Lad den stakkels mand være i fred. Lige quick save. Gå derover. Giv ham et hjerte. Befængende. Nej. Tag det af. Ellers. Gå tilbage. Nå. Ingen engang en quick saver for Sådan behandler vi ikke vores kammerater. Men det er bare for at se det. Nej. Det skete aldrig. Vi skal have radioen igen. The skiff is swaying. Vi skal se, om vi kan høre trist FM. På vej hjem. Trist FM. Ja. Yeah. Sådan der. Okay. The skiff is... Let's. We are done here. The skiff rocks gently under your weight as you get in. The ride back is uneventful and quiet, but for the sound of conversation on the water, there is someone inland waiting for you. You reach the jetty and climb out of the skiff. What do you do with a drunken sailor? What do you do with a drunken sailor? What do you do with a drunken sailor? Ah, shit. Åh, nej. Look what that Konsekvenserne for vores handlinger er kommet. Hvad har vi gjort? Harry, you're bleeding all over the place. You're half dead. Alle dine dumdristigheder kommer nu. Whatever this is, it is completely unimportant compared to what you've just seen. Hvem er det her? Der er så gigantisk. We're not forgetting about anything. Look at you. Der er ikke andre, der virker provokeret af blod. Bothered by it. Harry, you look like you need a fucking organ transplant. Oh, fuck it. Let's not get into that. Hvem er I mennesker? Hello, I'm Trent Hylerstorm. I believe we've met on several occasions. Det har vi, ja. I'm your goddamn partner, Jean Vicomar, and this is your special task force. Or what's left of it. Special Consultant Trent Hylerstorm, Battle Officer Judith Minot. Hi. Yes! We've come to scrape what's left of you after pavement. Lieutenant Kim Kitsuragi, Prison 57. We've just come from the island, where our investigation led us. The scene is making even him feel as though he has to justify your actions. We might need your help with something later. As if he recalled that he's in fact a decorated police lieutenant and not a naughty boy. But this is clearly a departmental matter, so I'm going to leave you to discuss it among yourselves. Tak, løjtnant. It's good to meet you, Lieutenant Kitsuhagi. Lieutenant. Letting the lieutenant know he shouldn't feel embarrassed over the shitstorm that's about to befall you. Here we go. Hvad er det, I'm Here we go. Trent, I believe this is where you come in? I don't quite know what I'm doing here. I was asked to participate as an expert. I think I need to manage your expectations a little. I'm at best an enthusiast in cognitive science. My background is in something else entirely. I engage in neurology on a merely theoretical level. In fact, I should probably get going. No, Trent, it's too late. You're part of this shit now. What have you got to say for yourself, shit kid? What does he have to say for himself? He left you to catch the bullets. Hvordan vidste de, jeg var her? The cafeteria manager you fucked over told us where you went. Efter alt det Sylvie-pis, så forrådte han mig. Fordøm dig, cafeteria-manager! Du har forrådt mig for sidste gang! Sidste gang, Gadget! Speaking of which, the giant hieroglyph in front of the building. The one that's burning. Did you do that?
Ja, jeg satte ild til det. Det var poetisk. I knew it. Didn't I tell you, Trond? I told you it was our shit, kid. The line is from Lu Jiatun's Mirova 82, isn't it? About girl-child communism, the titular returning character to ghost the apparition of... Good choice, Harry. Ja! Han fatter det! Han forstår det! Don't encourage him, Trond. Kaster man min hat til ham. Velkommen hjem, kammerat. Okay. Okay. Du er ikke mand med solbrillerne overhovedet. Du er ikke engang blond. Guilty as charged. I heard you'd lost your mind and your memory. I wanted to see if it was true, and it was. Good work, Harry. You're insane now. There's one less person for me and everyone else to rely on. Hvem sagde det? He was too sarcastic for you to realize who he was. Måske hvis du ikke var så sarkastisk, havde det gået op for mig nu. Jeg kan ikke lige bytte løjet for. Okay, den havde jeg fortjent. I'm clinically depressed, Harry. Sorry if I wasn't in the mood to butter you up after you told us to fuck off. Okay, den havde jeg fortjent. Had what coming? Not recognizing people you work with every day. Brain damage. Nej, du fortalte mig aldrig, du ikke er det hestefæset, Kende. You never told me. Du fortalte mig aldrig, du var ikke det hestefæset kvindemenneske. Lieutenant, my name is not horse-faced woman. It's Judith Minot. I was assigned to your unit 2 months ago. I thought we were friends. We are friends. I just don't like him. Undskyld, hestefjes. Undskyld. Okay, you're my commanding officer. I really want to respect you. I want us to have a normal relationship. That will never happen, Jude. He's the rudest man on earth. He's the reason why the rest of us have to take sensitivity training. And I hate sensitivity training. Så Trant Heltestram vises at være specialkonsulent. Yes, I'm Trond Heilestam. I never said I wasn't Trond Heilestam. Hvad så med drengen? Mikael? Mikael's my son. Okay, ja. Hvem er alle de interessante historier? Spionerer du på mig? Eller, okay, ja, undskyld. Okay, undskyld. No, I was just interested in the Feld building and the Martinez beachhead. And Mikael wanted to see Martinez. It was a coincidence. Him being there with his son, it was not a coincidence. It's difficult to see, but he was worried about you. And also interested in the Feld building. Så hvad er du specialkonsulent for? What indeed? I was asked to share my take on some of the more obscure theories developed in Königstein in the 30s, like partial psychotraumatic amnesia, group personality theory. Og han er en psykolog. He's here to see if you're insane. He is smart. Let's move on. Hold kæft. Snydt igen. Der er ikke nogen, der siger, hvem de er. Duped? Hey, here's a brilliant idea. Don't be a morbid drunk and you won't be duped so easily. Gardners, skablederen, det her. Drej til lieutenant. Kim? Fortæl mig i det mindste, at du siger, hvem du er. Er det noget, vi er klar til? Er vi klar til at enten at få et lille win, eller et kæmpe nederlag? Det hele var set op som en psykologisk opgave.
Okay, jeg fandt. Auch red you found. Hvad er du finde? Har jeg en D12? Hvad vil du med den? Rul terningerne! Yes, I'm still Kim Kisuragi, still a lieutenant from Prison 57. Hvad slog du? Et! Nå, men så mister du et ben. Jeg Kim skød mig i benet. Du nævnte Task Force? Yeah, Major Crimes Unit, under Lieutenant Dubois and Vicomar. Ring any bells? Forfrisk min hukommelse. Hvem er ellers i den her? Refresh your memory? It's a goddamn Major Crimes Unit. There's you, me, Jude, Tron fucking Idlestown, and Guillaume Baby. Hvilken del af jeg har ikke hvilken del af hukommelsestab er han ikke fatter? I'm technically just a civilian advisor. Oh, fuck you. You're part of this shit show. Ja, først og fremmest, hvem er Guillaume Baby? Oh, that's an interesting story, actually. Guillaume Baby is a police reporter who joined our team. He was really good. Then he left because he lost faith in your ability to lead the unit. Other people have left too. Good, smart people. People we won't get back. Only me and this really patient patrol officer are still here. And Tron because I'm forcing him to stay. Okay, og hvad gør den her unit? Do. It's a major crimes unit. We clear the desk of cases so Precinct 41 doesn't look like the worst station in town. We are shit tier now, Harry. Because of you. The 41st isn't... Hvor har I været hele den her tid? Der var en lejesoldat-tribune. God damn it, Harry. You told us to fuck off. You said we're cramping your style. Your detective god. Fuck everything. All we burn. Detect or die. Så du lod mig... Så du lod mig... Så du lod mig stå foran en gruppe af bevæbnede soldater for at lære mig en lektie? It wasn't like that. Fuck you, Harry. We didn't know there was gonna be a tribunal, did we? Here we go. Alcoholic delirium. Visions. All must pay. Endda det, jeg ringer nogle klokker. The bells aren't ringing because you have brain damage. Trant, this is where you come in. How bad is it? Well, he doesn't have visible tremors, he talks without slurring, he can drive a boat, he's standing, reasoning. All good signs, but complete retrograde amnesia. Episodic and semantic. Meaning, you forgot both who you are and the definitions of money, Isola, Pell, and so. As displayed in your interactions with him here and previously at the bar, and I don't want to be a snitch, but also mine with him before when Harry did not seem to know who I was. It's all very interesting. Interesting? Yes, interesting. I have my theories, but I would like to hear Harry's thoughts first. Harry, what do you think happened to you? Neurologically, psychologically, and why not socioeconomically? Okay, You think I'm so poor I lose my memory? Ja. Skal vi virkelig sige den? Nej. Det ved vi. I drink a dog Jeg drak så meget, at jeg glemte min hukommelse.
Og nu er jeg langsomt ved at genfinde den. I made it all up. It was fantasy. A scripture. Jeg ved, hvem jeg er. Det har måske noget at gøre med det 2 mm hul i verden. Lad os starte med den der. He is. He's getting better. And I can confirm that he drank a lot of alcohol prior to it happening. I believe he drank. People do that, especially this one. What they don't do is forget their whole life because of drinking. But Detective Vigmer, he has blanked out before. Yes, a couple of times. After some of the more serious benders. One was after the 2 drunks case. The other when we looked into that mural. Interesting. So at first he dipped his toes into it, prepared. That's where he would have gotten the idea, yes. Practice. And then he used alcohol to get there, so to speak. What do you mean? Well, here's my theory. What if this is an absolutely normal reaction to the world we're living in? What if this is not a significant anomaly at all? Something to be explained, approached as a defect? Look at the sensory input here. Look at the ruins, the neon. Listen to the radio, the multitudes, the people. Live here for 40 years. As a police detective, he's like a magnetic reader on the world tape, to borrow a known metaphor. Harry's been pushed flat against it. Total input. Hardwired to the free market. He just needed for it to end. Okay, Trent, thank you. That's absolutely meaningless. I'm glad we brought you. Will he or will he not be able to work in the major crimes unit? Is he a cretin now? I want to know that. He's not a cretin, and he is able to do work. If not in his previous leadership role, then as a line detective. Fuck all of you. Jeg vil ikke være Find betjent jer med. alle sammen. Jeg hopper med Hardy Boys og i fagforeningen. Fuck jer alle sammen. Jeg er klar til at lede igen. Linjedetektiv er godt for nu. Jeg synes, vi skal bygge op til at være leder igen. Jeg synes ikke, Harry har fortjent det endnu. Fuck all of you. For now, I misphrased my question. It should have been, is he able to put his clothes on and use the body? Or do we need to get him on a disability pension? Oh, fuck dig, They man. can keep that pension. You're rock solid. You can put your clothes on hard. Lad mig demonstrere. Now nothing. Now we're just going to stand here. Just stand here. Yeah. Just stand there. It's cool. Really? No. Now we discuss that. What the fuck did you do to a motor carriage? Why is it there, Harry? Hold on in the ocean. Jeg kørte den i havet, mens jeg var fuld. Jeg troede, mørderen ville være under vandet. Det var han ikke. Det er en undskyldning. Tiden var kommet. Tequila Sunset. Lad os bare være ærlig. So refreshing. He just admits it. Thank you for your honesty. Thank you for destroying 45,000 real of police property that's coming out of everyone's... It doesn't matter. Your badge, Harry. Show me your badge. Jeg har det her. In a rush to demonstrate your badge, your eager fingers can't sustain a grip on the smooth plastic, and the badge slips out of your hand. Hold nu fucking op. Men simpelthen gribe det. What? Han grev det med fucking mikrofonen. Up-to-date badge. Og døråbneren. Yeah. Se her! Mit skilt! And your gun? As if having your badge and gun are natural states. Gun, not gun, achievements. just repeat gun. Mr. Edward, hjælp med at finde min gøb. Jeg har en ny gun. Jeg opgraderede min gøb til en riffel.
upgraded it. I don't care about your weapon mania, Harry. I only care about your official sidearm, which you lost. I don't have it. I knew it. I told you we didn't have it. This isn't cause for celebration. It's bad. Oh, I would say it's very bad. You're drunk like a bum, Harry. Please, put the stolen rifle away before you kill someone. Vi har drukket en bajer, det er sgu ikke en løgn. Vi skulle ikke have gjort det! Vi har ikke engang drukket en bajer. Vi har taget en tår af en vin. Vi skulle have drikket mere. Ja, vi skulle. Jeg er ligeglad med, at der står leje, det er ikke en løgn. So you forgot to drink? I don't buy it. Why do you smell like a corpse then? He's wounded. It's been a long week, and he's handled an extra Tak, Kim! corpse. Ja, jeg har håndteret et lig. Ja, det har været noget af en uge. Jeg beklager, jeg stinker. A bit of a week? You're drunk, and you let a suspect escape, a certain Clasier, because you were too drunk to assess a flight risk. We've read the report, Sari. Lieutenant Kitsuhagi's. We know. Ikke at tog hende ind gav os, var den rigtige ting at gøre. Hun gav os en nødvendig ledetråd, der ledte os ud til øen. Det er nok den bedste at sige. Okay. For alle de andre, det er sådan, jeg lod hende befri, fordi det var kommunistisk. Oh, well, if she was nice. I'm not even gonna get into the other suspect, the one who shot herself in the head. Or the fact that you're ever Claire's little peony now, doing I don't know what for him. That's small-time stuff. Jeg åbnede That's en dør. nothing. That's a humorous anecdote. Jeg åbnede en dør! Jeg fik ikke engang fyldt hans fucking papirarbejde ud. Compared to the 6 people who were gunned down, the streets are literally red with blood, Harry. It was fucking mass murder. He did everything he could. We did everything we could. The company hired and vetted mercenaries. Lieutenant Dubois got between them and the locals. He did so at considerable risk to his own life. He was shot, not once, but twice. We stopped an execution, not a negotiation. The loss of life was minimal compared to what it could have been. Ja, hvad han sagde. Og vi løser sagen. Den er løst. Det hele. Eller ja, det var et massakre. Vi blev ryddet. Hvor helvede var I henne? Den vil jeg altid gerne vide. De er betjente. Hvorfor fanden stepper de ikke ind? De er lige så fucking indblandet i situationen, som vi var. Who the hell were you? Don't make this harder for yourself. Thank you for the input, Lieutenant Kitsuragi. I didn't mean to suggest you didn't handle the situation. You've spent the week with him on this case. What is your take? Oh, good. On the case? On Lieutenant Geoffrey Dubois. Well, the drinking, the lost gun, also losing his badge, that's all true. And he's been drinking on the job. The man sighs deeply. Then there's the superstardom. He likes to, from time to time, allude to being a superstar law official. At first I thought it was a joke, but now I'm not so sure. He says disco about 20 times a day. Okay, ja, det er rigtigt. It's worrying, especially considering his political views. Detective Dubois is, as you may know, a Mazovian socio-economist. He wants to liquidate the ruling class, which, again, for a police officer, is a little odd. You should yell something. Jeg er politimand for staten, der er på vej. Det er ikke en god idé. Yes, let's let the big boys talk. And then there's the motor carriage in the sea.
something I was not present for. But despite all this, he is a great detective, one of the best I have seen, in fact. He can talk human beings into telling him everything, and he doesn't stop. In all the time I've spent with him, he has not once stopped pursuing leads, however far-fetched and tangential. He is tireless, madly driven. Well, except that one time when he stopped to sing karaoke, which, by the way, I have to disagree with you, Mr. Vicmar, was a valiant effort. He really sang his heart out. Okay, he did something. Other than that one time, he has tirelessly worked on the case, and he solved it. We have a confession, a murder weapon, and the perpetrator, locked on the island right now, awaiting transportation. He apprehended a straggler who stayed hidden for 50 years, ever since the revolution, who's probably committed other murders over those years. Oh, and he also discovered a new species. A new species? A colossal stick insect. It was on the island, camouflaged as the reeds. It unfolded from the reeds. I think we may be dealing with the Insulindian phasmid. He takes out the photo of the phasmid and shows it to the officers across the yard. The wind blows, flapping the glossy rectangle in his hand. You hear gasps beneath the howling of the wind. As you can see, it's about 3 meters tall. In fact, we think it may be the largest land invertebrate Shakalaka, ever discovered. motherfucker. Så du kan se, at jeg er en rimelig okay detektiv, og jeg er en absolut gigantisk kommunist. Boom, shakalaka, motherfucker. Fucking hell is that? Is this somehow connected to the case? Detective? Boom, boom, boom. Something in my room. Ja. The old man was not aware of the phasmid's presence. Exhibiting a strange, atypical dementia, he fell into a stupor after its appearance. He became near catatonic. So it is connected. I must say, this is absolutely extraordinary. I don't even have words for it. Yes, it really does make it hard to fire the drunk. This is a very, very sad man who has just seen something that's made him forget his sadness. Now you make your case. Now is the time. Now or never. I also started a nightclub in the church. Mhm. Ja, start fra starten, ikke? What was that? It sounded like you set up a nightclub in the church. Ja, og jeg opdagede også her det uforskede extrapolarisk fænomen. Et 2 mm hul i verden. That's great. Anthroponaut is a great new career for you. After police officer. I don't care. Go live in the Pale. 4 kids were living in a tent on the ice. They were going to drown when it melted. It's not optimal, but the building was abandoned, so he put them in there. It's okay. It's not that okay. Get off this subject now. Ja. The killer... Ja, lad os måske fokusere. Lelianovich. A revolutionary matronym. Yeah. The custom started in Grad, where they have patronyms. Krasovich, Lasovich, etc. The revolutionaries saw this as a chauvinist atavism, so they used matronyms, derived from the mother's name instead. This man's mother was Lilian. His Lilian's son, Lelianovich. The custom was overturned after the revolution failed, but not before it made it to Revachol. Ah, okay. Så de havde en tradition
med at du tog din mors navn, og så tilføjet til sidst. So, Til sidst. it is Ja, what fordi the hun hed soldier of Lillian, og han Elysium hed would be called. Lilianovich. Thank you, Trond. Thank you for that piece of cultural theory. You said you have a motive? Of course, excuse me, I just thought it was noteworthy. Han dræbte lejesoldaten af jalousi. Det er korrekt. Men han dræbte ham også samtidig på grund af, at han vil starte en krig mellem firmaet og fagforeningen. Skal vi forsøge at gå med nummer 2, og så håbe, vi kan stifte et nogenlunde noget her, selvom vi ikke har hele historien? He killed the mercenary hoping to snap. Yeah. And it worked? He got a war going? Yes, until we stopped it. He saw the mercenary as an enemy combatant. There's plenty for prosecution to pick from, as far as motive is concerned. Also, we have ballistics from the gun, matching the bullet found in the dead mercenary's head, and 2 officers on the scene that Mr. Dross confessed to. It's a clean win. It's way more than that. Det er meget mere end det. Jeg vender hende tilbage med det her. Jeg vinder hende tilbage med det her. Mhm. Det har jeg ikke tænkt mig at sige. Nej, Harry, det gør du ikke. Ja, nej, absolut ikke. Absolut Ikke. Hun er langt... Den scene er jeg kommet forbi. Nice. Hun prøver at glemme Harry. Og det skulle få det bedste. Lad den kvinde leve i fred. Stakkels Harry. Stakkels Dory. Perfect folding mechanism. Get over yourself, Harry. I can still smell the booze on the wind. God damn it. It is bad. Even you can smell it. Chin up. Keep focusing on the positives here. Jeg kan ikke gøre ved, at min hue er blevet brugt til at drikke vodka af. Hold kæft. Vil det ikke bare sive ind i stoffet? Fastmidlet var hunkøn. Yeah. Female? What makes you think so? You had to see it. It had the subdued colors of a female. And the nesting behavior too, I think. Incredible. Were there eggs in the nest? Not as far as I could see. There were other things there, though. Den havde samlet ting i dens næst. I dens red. En hjelm, et sigte og et paskort. Actually, you know, this would indicate it was a male. This is far from anything in my field, but I think such nests are called bowers. They are for attracting mates. Well, okay. Must be robust if it can move a helmet with its limbs. Yes. That would be a chiromone. A pheromone that's seemingly beneficial to the host. It usually stimulates the affected nervous system. Not a human's, of course, but perhaps a predator's? Gerningsmanden virker til at være påvirket på en måde.
There are species of bees that, under the influence of pheromones, take wasp larvae to their hives. Ants do the same with aphids, thinking they're... Do you think this is how it stayed hidden? Nothing is off the table. But I want to stress this. The find does not have to be connected to the case. The case is 100% prosecutable, without any chiron. Of course, Was it- Lieutenant. Of course. We should treat the case and the phasmid as completely separate from each other. People are not going to... They're not going to go for this speculation in the constabulary. As in cloning itself? What makes you think so? Den sagde det til mig. Observation. Then it wouldn't matter if it's a male or female. The bower would just be rudimentary behavior from before the parthenogenetic mutation. Very interesting. Such organisms are extremely vulnerable to disease. A single strain of bacteria could wipe out the whole species. We're probably looking at conservation efforts here. Dens nervesystem er måske gemt i dens lange lemmer. Like the cephalopods? Phasmids, I think, only have nerves in their heads and abdomens, though. There is a correlation between invertebrate size and intelligence. Was it... No, I wouldn't say it was... At that size, this creature would have a lot of surface area to put neurons into. It's basic geometry. Yes, but also reed-colored, beige and brown, a little green on the outside. After unfolding from a single stalk, it still retained parts that looked like reed tufts on its limbs. Incredible. The PR value of this is exceptional. Carp discovers new species. Maybe even discovers the Insulindian phasmid. No, that's too much. This would really help with some of the problems we've been having. Absolutely, this is great. This does not say vigilante murderers to me at all. This says science, news, human interest. You know, it's a really good thing you have that photo. Without it, You're doing good here. Perhaps only for a moment, but still. Quit while you're ahead, or no. Vi fik ikke noget konkret med den her, så hvad man nævnte den. Der var en død mand på... Ja, lad os nævne hustruen. Ikke hustruen, manden. Der var en død mand på månen. yes. Fallen through a gap in a boardwalk. Drunk. The body was transported to Precinct 41, our morgue. I had Tilbrook and Mullins take care of funeral arrangements and family stuff. You're not the only cop in the world, Harry. This all comes back to us. Still, good work with the missing person, detective. It's still a point for you. No denying it. Jeg kigger også ind i mysteriet om det dødsdømte shoppingområde. Skal vi prøve den? Kan vi godt? Ja, for det hænger lyder, sammen. det Det var hænger, falsk. ja, det hænger sammen. Nej, det hænger sammen med det blege. I don't know what a doomed commercial area is. Why? That's not what you were supposed to do here. There was a fridge we needed and a possible witness. He was just chasing a lead and ended up advising a local shopkeeper. It was okay. Of course. Call it community outreach, right? Okay, lad os stoppe der. Så hvad siger I? Vi tager ham her tilbage, ja? I don't want to, but you discovered a new species and solved the murder. So I have to. Honestly, anything that ends this trial is okay with me. Agreed. The public relations potential of this is too valuable to let go. Okay. We have vehicles in the square, and the perpetrator needs to be taken into custody. Let's go. Now you will finally get to know who you are. Vent, jeg har et par spørgsmål, før vi går. Omkring hvem jeg er. The man looks westward, impatiently, jingling his car keys in his pocket. Hvem er jeg? Who are you? You're a gym teacher, Harry. Hvad? Well,
Obviously, you're not a gym teacher anymore, but Men før. Before You are you were a cook, Harry. you were a gym teacher in Coron. It's getting really cold outside. Du er en Should troldmand, we Harry. maybe- Okay, jeg er faktisk imponeret over, at du først sagde den joke nu. Når vi tænker på, at han havde Harry helt spændet. Jeg mener ikke, det er første gang, jeg har lavet den joke. Jeg tror bare ikke, du har hørt den. Nej, det er første gang, du har sagt den, når du har spillet Disco Elysium. Er det så ude for spillet, jeg har sagt det? Ja, men mens vi spillede, har du ikke sagt det. Jeg mener, jeg har sagt det, men okay. Du må tjekke de 14 plus timer af vorten efter sig. Det kan jeg gøre, når jeg er interesseret igen. Det kan du gøre, når jeg har fået dem uploadet. Og min hjerne har lyst til at gense ting. Det er ikke mig, du skal spørge, det er min hjerne, den fungerer ikke. Harry, it explains everything. Recept. The running around, the jumping, the shot put, your Tror jeg. inexplicable facial hair. The fact that you don't seem to know what homosexuality is, and you're able to perform a 360-degree spin kick too. Also, this guy. Just everything about this guy. Faktum er, at du ikke ved, hvad homoseksualitet er, og at du er i stand til at lave 360 graders spark-kick. Hvad var det til? Det var til, at vi er tidligere gymnastiklærer. Men det var ikke en joke. Hvornår var det? Hvornår var jeg en gymnastiklærer? in your 20s or late 20s. You've really let yourself go since then. Du sagde Kuron. Jeg var en gymnastiklærer der? Yes, you taught gym in Cool. I believe that's the term. Taught gym at a high school. You were a high school gym teacher. The smell of sweat and glue. The worn floorboards. High school. Harry, your goings on with Kuno, Andre, Acel, the whole thing on the ice. That's why you are so juvie. His smirk suggests barely contained laughter. Hvorfor blev jeg så en del af RCM? The regular. You found some chick. She inspired you to fight the big fight. Be more than you are. All that. You, every morning, walking from Voyager Road to teach gym. She, leaving for the academy with her spring coat on. The air filled with the smell of smoke and raspberries, and incredible hope. An ocean full of hope. Okay. I knew it. I knew no normal human being can run like that. He's an honest-to-God gym teacher. Hvorfor er jeg sådan her? It's not a mystery. Some chick fucked you over. Also, you were drunk. You really went with it too. Really maximized the damage. En tøs, hvem? Dora something. Dora England. Yeah, you mentioned the name. Not Dora Dubois. Men det var England. Så vi var ikke engang gift? No one is married anymore. This is Revachol. Hvornår var det? God, I don't know. 6 years ago, she was way before my time. De var ikke engang gift! 6 years and you haven't gotten over it. What the hell is wrong with you? Everything. 6 år? Yeah, or 7. You're not doing too good there. It's an old man thing. 2 old years equals 1 normal year. That and Dora England really tore you a new one. A big one. Hvem var hun? Incredibly bangable. Huh? She was extremely fuckable, Harry. Gorgeous. A gorgeous bourgeois woman. Wayfish. Like a Welkin, basically. Hun var en alf. Heartbreak, Welkin. Pain, Welkin. I've only seen a picture, but it's obvious you formed a real spiritual connection with how pretty she was. One you never recuperated from. Look, the sun is about to go down. It's time to go. I think she taught in the Académie des Arts, east of the river. Way east. Hard to say which came first, the middle-class chick or the drink. Egg and the chicken kind of thing. My point is, you need to see a psychiatrist about this shit.
not a psychologist. Several degrees harder. Is there something harder than a psychiatrist? A forensic psychiatrist? Go talk to that. In other words, he's heard enough about this. Okay, jeg er en beskidt betjent, der arbejder for La Porta Madre. No. Nej. You're too unstable to work for a mob boss. You're suicidal, Harry. No mob boss would take you. I assure you, I wouldn't consult for a corrupt unit. I told you it's not that bad. Okay. Prisen er 41. Hvilken type station er det? Us? We're the bloody murder station, haven't you heard? We're the bad guys. No one likes us. That's not true. Jamrock is too big for one precinct. You are just understaffed, and everyone respects the 41st. You have Captain Price. Thank you, Lieutenant. You're being kind. It is an understaffed station and the district is too big, which is why we need to... Get back to it. We left Torson and McLean to run the Sea Wing. It's not good. Mac the Torso Torson and Chester McLean. They're not fit to run a wing. Believe me. Things are shaky as it is. Og C-vingen er... God. There are 4 wings, Harry. A, B, C, and D. We're in C. It's made of losers and clock punchers. You and I reconceptualized it as a task force. It was a mistake. A, B, C. There's also a lot of outside help involved, not only me. Other losers too. He's anything but a loser. Although he would like to be seen as one. It's cooler that way. Price er... Ptolemy Price? He's the son of the old Price, one of the founders of the RCM. He's one of the most highly regarded men in the force. You're lucky. Somewhere under the curved roof of a former silk factory, shaped like a ladybird with 2 chimneys, Police Captain Ptolemy Price sits behind a heavy wooden desk. Resident medic Nix Gottlieb pours him coffee. It's silent in the captain's office. They speak of change, the city, the tension on the streets. They speak of the events of April and the blood on the streets in May. Vi skulle væk have for nylig skudt en kirke op. So he remembers that. Yes, there may have been a raid on some churches. It wasn't good press. Shooting up churches never is. I was out of town, to be clear. Og hvad skete der? Hvorfor skulle vi derhen? Our enemies were hiding in a church, to the best of our information. That's it. I'm not talking about this anymore. Your security clearance is shit tier right now. You have to wait for it to go up. He means Okay. it. The RCM and its enemies will not be discussed on this coast. Okay, it's not the bloody murder station. It's an old converted silk mill with green desk lamps and a coffee corner. A lot of good people work there, hard, every day. Jamrock is the largest ghetto in Rivershoal. Faubourg, technically, but it's divided into 11 districts. Jamrock only has us. The press will blow over. Jamrock is lucky to have you, and it's often considered to be the greatest of the districts. You're lucky to have it. Thank you again, Lieutenant. Fast med, jeg vil også fortælle Lena om det med det samme. Who is Lena? En kryptozoologist. Hun lever her i Jamrock on Tabernacle-vej. Hun fortalte mig om fastmidlet. Tabernacle? It's on the way over. Near where you live on Perdition. Fine, if we're gonna drop you off anyway. She and her husband were conducting the search for the Phasmid. It's their discovery, in part. They should know as soon as possible. It would do you good to deliver some positive news for a change. Ja, tak. She is going to be over the moon. Ja, hun gør! Lieutenant Kisaragi, hvad gør du nu? Well, first I will go back to my station and write the most detailed report anyone has ever seen. It will have to be good to cover all these. Then I will have a serious talk with my captain. Omkring? Detective, we just stopped a small-scale war. Something is happening to Revachol. I don't know what yet, but it's going to be a hard spring for the RCM. We need to get ready, infiltrate, investigate. Distant traffic.
A scrap of newspaper drifts by, carried by the wind. Le retour. Mener du The Return? Perhaps. There are people who say the zone of control will not hold up long. They are not on the radio yet. But there are parties out there. Revolution. Revolution. Yes. I hear worries from systems analysts in Vespa and Messina. International risk departments in Pangs. People like that. We've been hearing whispers in Jamrock too, ever since fall. I agree that something is happening. People are tense. I hear a fan spinning, fast. Something is about to hit it. Har du lyst til at gøre det hos station 41? Talk to Captain Price? I'd rather not ruffle the feathers of two captains with my doom-mongering. Nej, jeg mener, kom og undersøg. Kom og arbejde i precinct 41. Kom nu, Kim! Work with Price? I'm flattered, but I don't know if I... This truly came as a surprise to him. Not a bad one, but he's at a loss. Kom nu, Kim! Flattered. Kom nu, Kim! Your Lieutenant Kitsuragi. We would be flattered if you even considered. I would have to tie things up in GRIH first. But, I mean, whatever is coming, Jamrock will be more central to it than the harbor. And we also have a huge caseload, Lieutenant. Piles that we need to get back to. Mountains, even. I do like the sound of that. He's really considering it. Jeg er klar. Er Han du... overvejer det faktisk. Good. Fuck it, let's go. Tron brought his motor carriage. It's a 20-minute drive to Jamrock. Under the afternoon sky, the great district hums. A chessboard of wooden houses, 80,000 living souls, and chimney stacks. Fire traps as far as the eye can see. From Main Street to Precinct 41, to Boogie Street, forking into the snow-swept horizon. You close your eyes and hear the dogs bark. A lone woman sits by a factory window, dreaming of meteorite strikes. On Rue de Saint-Jérôme, a square bullet slides into a square-shaped chamber. In Old South, a man without eyelids smiles. Spring has come. It's time. Torsen? Yes. McLean? Yes. Heidelstein? No. Vicmere? Yes. Dubois? Yes. Really? Nix Gottlieb looks up from the list. I hear he's unstable. You say that like it's a bad thing. Captain Potomny Price gestures with a ballpoint pen. It's dim in his office, and the curtains are drawn. Harry's our man. He'll pull through. When he does, he'll side with the people. Understood. Gottlieb returns to the list. Minnow? Of course. Yes! Wonderful. Then can we please just go back to Jamrock now? No. Vi fik den her lille stykke. Det er plan om revolution. Den får du kun, hvis du er fucking en revolution, mand. Ud. Godt. Lad godt. Er vi klar til at Et skud. klikke den sidste gang? We are ready, Eddie. Yeah. Hvor vildt. Yeah.
Farvel, Harry. Vi har fået titlen! Og rulletekster. Det var faktisk meningen, at skulle spille musik, der jeg ved ikke, hvorfor den ikke spillede. Skal den spille musik nu? Den skulle have spillet musik, da jeg klikkede end, men det gjorde den ikke. Hvad skulle den have spillet? Introsangen. Det var Disco Elysium. Fucking tragisk, at vi aldrig får en toer, fordi når man spiller den lige der til sidst, den sætter op til en toer. Så en ting, du skal vide om original, før... Vi skal have en tegneserie. Vi skal have et eller andet. Før Final Cut udgaven kom ud, der var ikke alt det her til sidst. Der var samtalen med de her 4-5 mennesker, men den er rimelig kort. Mhm. Der er ikke noget opbygning til en toer i den originale samtale. Og der er heller ikke den der lille animation til sidst. Før, der var det sådan, Judy hun siger, kan vi gå nu? Du klikker end, og så går den bare til rulleteksterne. Og det var virkelig fucking abrupt. Og forvirrende. Kan vi smutte? Dyt. Jeg kan huske, det irriterede mig for første gang, jeg spillede. Hvad? Det er slut! Hvad? Was that the end? Original slutning. Det er bare for meget! Det er bare for lidt! Med frokost og alting. I kan ikke engang skip det, okay. Det er farfilmen. Det er farfilmen. Jeg ved ikke, hvorfor der ikke spiller musik. Underligt. Vi har aflydet. Det er også musik. Er det Jojo? I think. Og her er alt det nye voice acting. Kæft, der er mange roller. Nu har vi spillet det. Nu skal vi til at lave en dansk voice acting. Dansk voice acting? Vi kan lave dansk mod. Kuno er fucking ligeglad! Så skal Kuno lyde ligesom original stemmer til Kuno. Originalstemme Kuno? Jeg skal vise dig, hvor han lød før Final Cut. Han lød forfærdelig. Han råbte, han snakkede sådan her! Han var sådan en lille skrigeunge. Forfærdelig at høre på. Jeg tror, de eneste, der beholdt deres samme stemmer, var Kitsuragi. Nej, der er en håndfuld af dem. De fleste af dem har beholdt deres stemmer fra den originale. Cafeteria-manageren, Kim, Everett, Joyce hende på båden, Clarshe, jeg tror, det er dem, der havde den samme stemme fra det originale, og så efter det, så blev der bare hyret 1 million fucking skuespillere. Så opfang det, når jeg skriger ind i dig, mikrofon. Nej. Nu skal jeg filteret fra. Jeg får lov til at råbe.
Må vi gå hjem nu? Kuno er fucking ligeglad, din... Hallo? Det vil han sige dog, men stadigvæk. Fucking grise. Grise. Ind i mikrofonen. Hallo? Hallo? Hovsa. Det var ikke med vilje. What did you do? Jeg misklikket. Hallo? Hallo? Monster? Hallo? Er vi snart færdige med det her fucking rulletekster? Nej. Ja, det skal jeg love for. Det var skønt, hvis jeg havde noget musik. Sayo, Santa. Fuck, var det? Det er sådan, du blev kvalt af et eller andet. Jeg brækker mig kun. Brækker mig fandme på dig. Jeg brækker mig på dig for helvede. Og nu, da vi er fuldstændig færdige med Disco Elysium, er der en åbenlys ting at gøre. Smash og pass alle karaktererne. Korrekt! Nu når vi kan huske de sidste karakterer, og resten kan vi svagt. Jeg kan huske dem alle sammen. Lad os se, hvor mange vi missede. Der er en håndfuld, vi kan så. Vi lader bare den så i baggrunden. Og pindeinsektmonster, det giver vi en smag. Og så giver vi fysisk instrument en smag. Vi tager skillsene bagefter. Er det med sammen? Kan vi vurdere dem som karakterer først, og så bagefter smash eller pass? Okay. Idiot. Lad mig lige få noget musik. Ej, før alt, ikke? Mhm. Nu venter jeg på billedet, det loader ind igen. Hvorfor er det gråt? Det ved jeg faktisk ikke helt. Hallo. Okay, jeg spiller sangen, der skulle spille til sidst. Okay. Let's find it. I'm finding it. Jeg tror, det er den her. Vi skal have Yum Yum som follow sound. Nej, det er ikke introen. Det er introen. New... Ja, her er den. Kan du høre det? Ja, jeg kunne godt høre... Jeg kunne høre det, jeg kan ikke høre det nu. Den her burde spille, mens han er på vej ind i kareten. Har du åbnet den på en ekstra fan? Ja. Så er det derfor, jeg ikke kan se den. Yeah, jeg fik kørt den præcis på 69. Lydhøjden på skærmen. Jeg kiggede ikke engang efter. Nå, men først og fremmest, så skal vi lige snakke om. Rulleteksterne kører stadig. Nice. 5. billede. Jeg kigger ikke på spillet lige nu. Du kigger ikke på spillet? Jeg kigger på spillet. Jeg venter stadig på fucking rulleteksterne er slut. Prøv at jeg skal lige sætte den over til... Vi er stadig på rulleteksten. Harry og de 7 30 appelsiner. Fik vi egentlig forklaret det i starten af streamen? Nej. Og hvad fanden skulle vi? Ja. Ingen grund til det.
Sådan der. Sådan. Okay, hvad vil du sige? Først og fremmest, det 5. billede. Ja. Hans avatar har gult hår. Ja. Der har han blåt hår. Der ligner han Rick, og i virkeligheden ligner han Pikachu. Hans hår er stadig gult. Det ligner ikke nok. Det er korrekt, men det er gult. Det er ikke nok Pikachu. Dommedags... vi skal se et F. Eller skal vi? Er der nogen, der fortjener at være i F? Ærligt talt. Ja, ham. Jeg har lyst til at sparke til at brænde. Det er ham og Kuno. Dommedag... Nej, Kuno er faktisk okay. Jeg har bare lyst til at sparke ham, det er det. Idiot dommedagsspiral. Man hader ham mere og mere, hver gang man snakker med ham. Du så intet. Der var så meget mere, du kunne have om ham. Vi sætter ild til ham. Jeg sparker til den. Hey. Du sparker til den. Og røvhulskammerat F. Og nu er det på hovedmenuen. Okay, nu kan jeg lukke disco. Okay, nu shuffler jeg, fordi jeg kan ikke koncentrere mig om alt det musik i baggrunden. Okay, nu gik den til Nintendo, det var ikke det, jeg ville, men det er så fint. Skal vi ikke køre 10 timer med Tetris? Au. Det har jeg gjort. Jeg ramte siden af mikrofonen. Det gør ondt. Var det et ja? Nej. Så har vi ham her. Jeg kan ikke huske hans navn. Han var også cool nok. Ja, han var fin og... Se. Hvor er der hende her? Skal jeg knippe min hat, var? Er det det, du vil? Hvor er der ham der? Ham kan jeg rigtig godt lide. Så var der det lille barn. Her, jeg er stadig... Jamen, jeg er stadig lille. I'm still little. Hvad med en historie om fucking forældre, der ikke kan finde ud af noget som helst sammen, her? Hvad med det? Men her, jeg er stadig barn. Som efterlader dig i grus. Den står bare og brækker alt. Jeg skal lige pludselig på toilettet. Jeg bliver nødt til at løbe hurtigt. Ja. Der kan vi til en episode igen.
Boy. Okay, jeg er tilbage. Er du til stede? Jeg ser episode. Okay. Jeg har fået racermave, så jeg æder lige nogle nødder og drikker noget cola. Har du stadig romkugler? Jeg tror, det er fordi, jeg har spist æggekage, og så drømmekage, så jeg har ikke rigtig fået noget fiber. Så gnæv i en ledning. Gnæv i en ledning? Ja. Er jeg en fucking bæver? Ja. Okay. Hvor kom vi fra? Okay, Harry så ikke. Ups. Det er det playthrough. Og vi så ikke nogen Weasley. Nej, så det jeg glemte at gøre, det var at ringe til stationen efter og høre mit skilt. Der kan man høre ham her over radioen. Der sviner en til, eller? Hele den samtale, det er, hvor du bliver gjort til grin. Så er det nok fint nok, vi ikke havde det. Cindy, hun er rimelig cool. It's good. Solbær. Lort. Han er heldig, at han stadig lever efter, hvad han kaldte Kim. Inden vi ikke valgte at skyde. Eller missede. En af de to ting. Nej, jeg missede. Jeg skød ikke, ja. Jeg sigtede på en efter en dog. No. Vi skal have en tier, der bare hedder Q. Desserteren, eller hvad var det, du sagde, det hed på dansk? Desertøren. Desertøren. Så... Ligesom legenden John. Jeg blev faktisk sætte ham herop. Han er en af mine yndlingskarakterer. Ja. Sådan at vi kun har haft den i dagens episode. Han var sgu da okay. Han er kun lige slutningen af spillet, men han gør sådan en forskel. Især at vide mysteriet fra starten af, når man spiller det igen. Så har vi terningemageren af. Ja. Yeah. Og har vi stakkels ekskone. Drømme sin eget ekskone. Æghoved! S! Ja! Is it though? Is it? Hardcore! Is it though? Så en ting vi missede. En ting jeg missede. Du skal der er, jeg ved ikke, hvordan du ender med, men der er en rute, hvor du kan få ham til at blive en kommunist, en fascist, en liberal, en moralist. Hvor hvis du vælger en af dem, så mens han står ved pulten og blæser musik, så råber han en masse fucking linjer. Og hvis vi prøver at bilde ind, han er... Den bedste af dem, det er helt klart, hvis du indbevinder ham, han er en moralist, fordi så han siger noget i stilen af, jeg er hurtigt på vej mod en stilling, der tilfredsstiller nogen som helst. Ja!
man tilfredsstiller nogen. Jeg er hurtigt omstillet mod en stilling, der tilfredsstiller ingen som helst. Ja. Inkrement forbedring! Ja! Edgar. Ja, det. Edward. Hjælp med at finde min køb. Så har vi advokaten. Jeg kan godt lide advokaten. Så har vi ham, der fucking sladret. Jeg elsker fucking Guards. Han er fucking S. Han føles lidt som Harrys ærkefjende på en sjov måde. Yeah. Du kan virkelig pisse ham af. Bare sådan efter tribunen. Når du siger det sådan der, så lyder det som, der er noget galt med din røv. Jamen, totally bad ass. Bad ass. Bad ass. Sounds like there's something wrong with your ass. Yeah, well, fuck you too then. Jeg kan huske, jeg også kommenterede din Harry. Det gjorde du, ja. Han siger det, som om han har en dårlig røv. Ja, han gør. Når du siger det på den måde, så lyder det som om, der er noget i vejen med din røv. Well, fuck you too then. Så har vi ham her. Den glade kommunist. It's my fucking sandwich! Hmm? Det er min sandwich. Hvad sagde du om ham? Hvad? Hvad skulle du så sige? Den glade kommunist, der var sammen med fascisten. Han var ikke kommunist. De var begge to soldater. Nå. Den ene var bare kommet videre i sit liv. Så har vi Og ham den her. anden var, jeg er stadig tændstik, mand. Ja. Han var fin nok. Så har vi selve den hængte mand. Rimelig fed karakter. Sorry. Så har vi Judith. Hun er højt B. Hun er ikke helt heroppe endnu. Nej. Fordi der er meget af hendes dialog, der bare er sådan en forklaring om verden, men hun er faktisk rimelig god. Jeg kan godt lide, hun er så forståelig over for Harry. Okay, Harry, jeg kan godt være din skolelærer. Ui. Okay. Ja, det. Lilla. Traditionel lilla. Ja. Jeg skal stadig kigge efter en god lilla trøje, hvor jeg kan få skrevet den er lilla på. Den er lilla. Den er lilla. Hej, den er lilla. Så har vi Clarice. Jeg vil også sige S. Hun er en virkelig god karakter. Ej, jeg tænker bare på t-shirten, skal der bare stå, den er lilla, og så nedenunder, den er lilla. Den skal have hele citatet. Skal starte helt op ved kraven, og så helt ned til maven. To store, hvor der står, den er lilla, den er lilla. Og så bare resten det med småt. Og så små nedenunder. Ej, den er lilla. Og så bare en helt ødelagt. Den skal starte ved, ej, jeg er en ny Gameboy. Ej, ikke det hele. Jo, hele videoen. Nej, kun citatet. Det er også citatet. Så har vi det her svin. Ej, ikke A. Så har vi et svin. S-tier.
Han er et godt svin. Han er underholdende. Han er faktisk virkelig... Han er interessant, fordi han... Han er en god effort. Ja, og han er virkelig sådan... Ja, vi missede en del, som er sørgeligt. Jeg skulle virkelig have gjort lidt mere på den sidste dag. Før vi gik til Ruby. Men du lærer en del mere om ham, og også som selve... den hængte mand. Og de er begge to bare nogle ondskabsfulde mennesker. De er fucking umenneskelige begge to. Det gør vi i næste playthrough, hvor vi er et ordentligt svin. Ja, vi skal matche det. Vi skal være lige så forfærdelige. Det kan vi ikke. Vi skal være så slemme, når vi kommer ud på øen, så bliver vi dræbt. Han skyder os med hans riffel. Ja. Elena? Yes. Is good. Good grammar. Hun er bare skøn. Vi har med... Luigi. Good. Nu er det en sjov faktum, jeg ikke har nævnt før. Alle portrætterne, ikke? Under processen af spillet. Portrætterne blev lavet først, og så blev karakteren formet ud efter portrættet. Ikke omvendt. Og det er derfor Kuno er den bedste karakter. Men det fungerer, fordi du kigger på portrættet, og du tænker sådan, okay, ja, jeg kan nogenlunde få en idé om, hvordan deres karakter er. Og så kigger vi på den døde mand. Ja, han er hængt. Så skriver vi det ind i historien. Ja, men der er lidt mere til det, men også det måde, han ser ud på, og hans udseende og sådan. Jo, det er sådan... Tag Joyce, man kan tydeligt se, hun er en højere klasse kvinde. Bare på hendes tøjstil, og så kan man se bådskaftet i baggrunden. Mm. Og ved siden af, så kan vi kigge ind i... Det er også et vigtigt faktum at nævne, at det er ikke bogstaveligt talt det sådan så, det er Harrys opfang, altså det er Harrys forståelse af, hvordan de er. Men de ændrer sig ikke, hvordan man spiller. Nej. Men det er igennem Harrys forstand, billederne er opfundet. Kuno, lille møgunge. Men også hvis du tager Everett, men med hans fucking billede, han kunne ikke have været en anden karakter. Han vil lyde sådan, han vil se sådan ud, uanset hvad, efter det billede. Ligner pingvinen. Den store mur, vi bare slår den kul. Hestefjæs! Bedstefar, hvorfor er han dernede? Kunne du godt lide ham? Jeg synes, han var kedelig. Okay, konen er bedre. Konen er bedre. Konen er æstig. Goddag, Ivan. Ja. Vil du have med til cheerlist nu, når vi er færdige med spillet? Okay, det var ikke meningen, jeg ville have den. Okay. Jeg var med de her waypaint. Og så tager jeg på... Jeg var ved at waypaint, og så tager jeg på Discord, så hopper jeg herover. Okay. Welcome. Velkommen. Indtil videre tror jeg, I har ret. Godt at vide. God arbejdslyst. Jeg bliver her. Jeg smutter ikke endnu. Du bliver? Okay. Der er spoiler på skærmen, skulle du bare lige vide. Okay. Okay, Ikke som om jeg ved, hvad noget af det betyder. Nej, vi snakker ligesom om karaktererne. Insekt? Insekt? Smash. Det er først bagefter, vi gør det. S. Bibliotekaren. Til helvedes undergrund.
Hun er fin nok. En spotro var sjov nok. Der har vi ham der tinsoldat. Væk fra pølsefjes. Tinsoldat. Snoop Dogg. Snoop og B. Okay. Vi kunne have gået bedre. Nej, det gik da helt perfekt. Very cool, officer! Jeg går lige med over. Hvad har vi? Rygeren på balkongen. Okay, måske ikke så højt. Den lokale radiovært. Sonja under... Jeg kan godt lide Sonja. Åh! Han var så kedelig at høre på. Han havde så fucking en lang ting. Og hvis jeg som bare en lille smule begyndte at blive opføre mig som normal hej, så blev jeg bare smidt ud af lejligheden. Kan vi ikke speedrun den næste gang? Den samtale. Jeg mener med næste gang. Jeg kan ikke tænke mig at røste de næste 3 år. Nu skal jeg være seriøs. 2 år. Jeg har kogt ud på Elysium. 1 år. Titus. Yes. Jeg venter det til det på tilbud, og så laver vi en dansk mod. Nej, vi gør ej. Betaler du for den? Der er så meget fucking arbejde i det. Har du set, hvor langt spillet er? Vi smider det ikke gennem med Google Oversætter. Det vil man ikke kunne. På, hvor lort det bliver. Det vil man absolut ikke kunne, fordi der vil være så meget fucking undersøgelse, du vil have, så du gøre med alt det fucking lore, der er i spillet. Ham mødte vi heller ikke. Og vi er med, ham kan jeg også godt lide. Så er parret samlet. Jeg kan lide det første, der springer op, er en mod. Som om vi skal lave den. Sådan der. Okay, nej. Ilf plus moral. Ja, det hottede. Sådan der. Okay, hvor har vi skillsene henne? Der. Fuck off. Hvorfor shivers i det automatisk? Der skal shivers ikke engang placeres. Okay. Inlet Empire. Vores gode gamle galskabsmand. Den kunne endelig bruges. Endelig til sidst kunne han fucking bruges. Se. Fysisk instrument. Vores yndlingsinstrument. Drama var aldrig rigtig til stede, men når han var der, så var han god. Se. B. Også den her. Reaktionsevnen.
Fik aldrig rigtig noget at høre fra reaktionsevnen. Synsfornemmelse. Ikke rigtig noget for synsfornemmelse. Encyklopædia havde vi ikke noget af, for vi var for dumme. Jo, vi havde den, når den fejlede. Er det ham, vi råbte af? Ja, det er elektrokemistri, der enten snakker om stoffer, eller var virkelig klam over for kvinder. What the fuck? Hvad? Autoritet. Han snakkede tit. Det var den, der sagde, at vi skulle stikke en finger i numsen. Nice. Det var også den, der overbeviste sig om, at man skulle smøre... smøre kul i ansigtet. Lav kristlinjer. Composure havde vi knap nok noget af. Fascisten. Empati af. Skal vi få fysiske instrumenter op i S? Bare lige for at vi baserer dem på som karakter, ikke som skill, korrekt? Det er det, vi dømmer dem på lige nu. Det er ikke, hvor brugbare de var. Det var, hvor fucking gode karakterer de var. I guess. Så havde vi Spirit the Corp. Den hørte vi meget sjældent fra. Saber Fair, vi var ikke en liberal, så den hørte vi slet ikke fra. Logik havde vi ikke meget af. Passende. Vi havde en intelligent. Passende. Det kostede os så meget. Men vi gennemførte det. Nej, I klarede det godt. Vi gennemførte det. Det er jeg på. Vi gennemførte det. Kunne have gået bedre. Kunne have gået værre. Visuel kalkulus. Fik os igennem nogle sager af. Smertetilholdelse af. God karakter. Og har også op i S. Det er den, der er bange for alting og gerne vil slå alting samtidig. Yeah. Det er den sekunder, der fucking... Du er forsvarsløs. Han mobber dig, og du er forsvarsløs. Dræb ham. Dræb ham nu. Det er den, der skal være vores hovedtank næste gang. Oh, fuck. Så skal vi se, hvor mange vi kan få lov til at dræbe. Den fejlede os konstant. Den klarede os fint nok. Retorik også S. Volition. For at få os igennem lortet. Sådan der. Det er rimelig rigtigt nok. Så de her oppe i toppen af, det er bare de sjove karakterer. Så har du de A, som er de mest sådan... Minus Relation, han er ikke så meget sjov. Jamen, det er dem, der var mest sådan brugbare, tankefulde, omsorgelige. Ej, vi kan godt smide drama højere op. Han blev meget brugbar i den anden halvdel af spillet. Da vi endelig vækkede ham ved Clarice. Men vi skulle til at begynde at tænke over dem i stedet. I stedet for at lade rundt. Ja, jeg sagde jo, man begynder at spille seriøst efter et eller andet punkt. Men næste gang, så skal vi spille det. Vi glemte helt kort. Vi glemte alle brætspillene. Du hørte ikke en god linje fra Kim af. Ej, det er sørgeligt. Vi skal spille det. Hvorfor siger du næste gang?
Jeg Fordi ikke... næste syn, der starter vi forfra, bare for at spille D&D. Absolut ikke. Du glemte kunstpausen. Absolut ikke. Og absolut ikke. Godt. Jeg er totalt brændt ud på Disco Elysium, det vil jeg altså indrømme. Forståeligt. Homie tierliste. Me and the boys. Der er flere karakterer på den her liste end den anden. Ja, der manglede masser på den anden liste. Hvad fanden? Nah. Don't call Abigail! My man! Man. Nah. Det var ham kokken ude i kafeteriet, der ikke vi kunne forstå ord af. Okay. Fucking venstre! Me and the boys. Mamma! Mig kammeraterne på vej til en kamelscene. Ikke man, hvor god karakter. Ja! Is it though? Is it though? Angus. Teknisk set kills you. Piss. Fuck. Og fuck the world. Hvad fuck var det? Piss. Fuck. Everett, mamma. Ej, det kan bare. Det er gart. Jeg kan sige de rigtige ord, uden det... Nej. My fucking sandwich. Må jeg få din seng? Fuck off. Sandwich. Kills you. Ham mødte du heller ikke. Det er ham på radioen ved politistationen. Og Kim er en del af The Boys. No. Ingen idé, hvem det er. Det er ungerne. My man! Altså, bare se det smil. Det er som om han siger ordene. My man. Lige ind i dit hjerte. Mamma. Det er en læge, man kan ringe til. Den soldaten. Han gav os de der 97% alkohol, så... Hey, Snoop Dogg. Snoop. Ham vi stjal hans arbejdsskilt fra.
Diago. Titus. Mamma! Sådan der. Det var alle de mandlige karakterer. Hvor fanden? Okay, så skal vi have en vælge kvindelig. Hvor bedstemor? Og det er babes? I guess? Hvad fuck? Der mangler ufattelig mange karakterer på den her liste. What the fuck? Final Cut. Det er nok derfor. Oh god, der er mange. Okay, nu kan vi gå igennem dem i misset. Ukendt genstand. Hende, der giver os et sted at sove. Okay. Ham, der giver os et stykke salami. Hey. Alle dem, der giver os gratis ting. Hey. Jeg har spillet Men. bare her i dag. Vi bliver færdige med spillet klokken 3. Vi har streamet i 5 timer. Ja, det kan jeg se. Den døde mand. Han var den bedste. Hustruen. Jamen, han er sukket af. Han har bare ikke gået hjem i noget tid, han er væk. Min mand er ikke forsvundet! Jamen, han er væk. Bedstemor, S. Javel. Hvorfor? Fordi det er bedstemor. Mhm. Ikke flere. Fuck it. Let's hear one more cryptid. Hugo! Ikke dernede? Jamen, det er container! Ja! Og den lille skund mand. S! S? Okay. Kun for at synge container. Put the logos on. Pizza, pasta. Put it in a box. I'm still little. Send it a fucking skull. No one fucks with kunder. Og så har vi do it, set me free. Og fucking står med åben arm og klar til at blive skudt i brystet. Lille psykopatunge. Altså, gad du ikke skyde? Hvor skønt ville det have været, når de skulle nævne det til sidst. Du skød et barn. Godt klaret. Nej, hvis du rammer en, så får du game over. Hvorfor? Ja, hvorfor tror du, din Jeg gør bare noget ganske normalt politiarbejde. Hun er ikke en hund. Er det ikke en hund? Var du ved at sige dansk politiarbejde? Ganske normalt politiarbejde. Look man, fuck the hat. You want me to fuck it? On the sea ice! Jeg elsker nedbruddet. More. Feel it up. Way up.
Og så har vi hende af fucking ondskabsfuld kvinde. Det er Noskovic Dross. Terning. Jeg vil faktisk putte din S. Jeg kan virkelig godt lide terningmageren. It's very good. The Bear. Han er ikke ret meget med. B. Dolores Day. A. Idiot dommedagsspiral. D. Ja! Is it though? Is it though? Hardcore! Is it though? Really? Mr. Dubois? Alle Hardy Boys kommer i D på nær Titus. De er alle sammen kedelige. Og så har vi Piss. Ja, CT-karakter. Din jakke er S-tier dog. Så har vi Octavius. Så har vi Australien. Vi har TF2 Sniper. Nice. Han kom ned med hans kammerat, gerne. Okay, så stemmer han. Så har vi den anden tvilling. Kammerat på den værste måde. Og så har vi Fuck the World. Fuck the World. Også god karakter. God jakke. S-tier jakke. Så har vi... Hvad er hans navn igen? Ikke med navn. Advokaten. Hun er også god. Jeg kan godt lide advokaten. Jeg kan godt lide, hvor selvsikker hun er under tribunen. Hun burde virkelig ikke være det, men hun er det. Og så har vi også ærkefjende. Jeg elsker Garden så meget. Det lyder som om, du har en dårlig røv. Yeah, well, fuck you too, then! Fuck off! Ah. Yes, dear, it's fucking sandwich. Der var en karakter, du ikke så. Okay, kan du huske containeren, der er låst? Ja. Yeah. Han er bag døren. Han er en mand, der er så rig, at han bøjer lyset rundt om sig. Og bor i en container. Mhm. Jeg synes stadigvæk, vi skulle have gået ind i den. Der var meget, vi kunne have nået at gøre. Nej. Hvad siger du nej til? Så du skal sige, så gør vi det næste gang. Vi gør ikke næste gang. Gør det næste stream. Nej! Næste gang knækker vi ikke sammen. Nu vil jeg gerne med stream næste gang, egentlig. Jeg vil gerne give Amnesia bunkeren et forsøg igen. Og så for at gøre det ekstra sjov, så hver gang du dør, så tager jeg et shot. Okay. Det kan være, jeg skal også sætte med, så vil det mindre skræmmende. Og så henter jeg et par flasker blå ule. Hestefjes! Hun er egentlig meget fin. Hun er meget forståelig over for Harry, selvom man kalder hende hestefjes. Op til 4 gange. Vi sagde undskyld til sidst. Ja, vi gjorde. Det ved jeg ikke selv, hvad er det der. Joyce, også god karakter. Fordi allerdybest nede er vi stadigvæk en form for et godt menneske. Der er et guldkorn af Kronk tilbage i manden. Han er også god. Nu snakker vi slet ikke med. Det her, det er hende, der hedder Grisene.
Det er hende, der har stjålet din pistol. Mm. Hun er en sindsforvirret kvinde, der retter rundt med en gigantisk fucking... du ved, de der blinkende oven på politibiler. Har hun på ryggen, og en politisirene, og så har hun din køb. Er hun levende politibil? Ja. Jeg kan ikke finde ud af, hvordan fanden man finder hende. Det er virkelig svært. Det gør vi ikke. Jeg googlede det, før vi kom til kirken, fordi jeg vidste, det var noget i det område. Jeg kunne stadig ikke finde ud af det. Har vi... Jeg på en tutorial på YouTube. Det gjorde jeg altså. Jeg tjekkede wikien, og jeg kunne ikke rigtig forstå, hvad de mente. Det er så meget specifikt. Jeg tror, det er sådan... Det skal være efter klokken 9, efter dag 3, er noget den stil. Det var nogle meget specifikke vilkår. Det er en sjælden Pokémon. Og så har vi fucking ejendomsmaleren. Så har vi den dejlige radiokvinde. Så har vi pusheren. Og Snoop Dogg. Snoop Dogg. Da 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 da. It's a motherfucking Ruby, she's dead. Så har vi ham, der får skudt sit fucking øjeæble ud. Og så har vi ham, der skyder hans fucking øjeæble ud. Så har vi en, der burde... ham, jeg sad ild til med min molotov. Yeah. En af Hardy Boys'ene. Jeg vil lige putte dem ved siden af hinanden. Hvis du er en Harvey, så skal du i DT. Kan du huske en skid om dem? Jeg kan ikke huske en skid om dem. Meget lidt, meget lidt. Så har vi sælgeren. Så har vi den fulde mand. Så har vi ryger på balkongen. Så har vi Sonja. Så har vi kom og sid på fars knæ. Hvad er det? Jesus? Ukendt genstand. Virkelig ukendt genstand. Hvor mange sjældne Pokémoner skal vi... Oh, I do like wizards. I do like wizards. Jeg ved ikke, om det er... Jo, det er dem for Speed Freaks FM. Den missede vi. Det er så ukendt genstand. Og vi missede også de her to. De her to, de er kommunister. Dem kan du have en politisk debat med. Jeg kan ikke finde dem. Jeg har ingen jordlig fucking idé, hvor fanden de er henne. Og så har vi dog Carl Abigail. Sådan der, det var en lidt bedre liste. Nu er det så Smash og Pass. Ja. Ej, ikke når barnet er til stede.
Så venter vi til bare ved vi ikke. Tøj. Jeg ser jo meget, vi missede. De briller var lort, de briller var lort, de briller var lort, de briller var lort, lort. Nu får du bare alt ned det. Den missede vi. Trist smiley. Den hat var grim. Den hat havde vi på længe. Den havde vi på næsten i spillet, indtil vi fandt den bedste hat. Den får du lige til sidste spillet. Praktisk set uroligt. Vi skulle have taget den på og snakket med ham igen. Ej, det kunne jeg ikke. Det kunne jeg ikke. Og give ham et hjertetilfælde. Ej, det kunne jeg simpelthen ikke gøre mig for mig selv til at gøre. Eller bare tage det på og snakke med dem til den sidste samtale. Og vi misser mange bukser. Holy shit. God røvbukser. S-tier. Ja, vi skal ikke komme til den. Jeg sagde god. Havde vi ikke den? Den der? Nej, vi kunne ikke have råd til den. Ja. Nej, det var jo, vi havde den der. Den var ubrugelig. Den havde vi på det sidste stykke af spillet. Morfarjakken. Pipe bomb. Den fandt vi ikke. Den der sammen med den der, det er det kommunistiske look. Det var vores nattøj i en af streams. Og der er en frakke. Pis! Fang! Kan ikke gå galt med de klassiske. Drama. Ej, den fik vi bedstemor af. Make Return! Vi fik dem, vi brugte dem ikke ret. Nej. De klassiske bukser? Ej, de er ikke helt oppe i S-tier. Eller ikke i B. Og hvor får vi de her fucking grimme piratbukser hen? Dem skulle vi sgu have haft på. De er hæstlige. Vi misser også de grå bukser. Kan du huske, hvad for nogen, der er fascistbukserne? Der var ikke nogen, der det var liberale bukser. Nå, så lever Eller hvad? Så lever rar bukser. Hvor? Eller det var moralists bukser. Som er sådan... Hvad er det Lars Lykkes parti hedder igen? Moderaterne. Ja. Moderat bukser. Det var dem her. Okay. Dem her fandt vi heller ikke. Hvem tror jeg ikke, vi fandt? Klassisk trøje. Karl går galt med den klassisk. Den der var hæslig. Hjemmedal. Og gode røvbukser. Ja, her. Og de var der. Okay, godt. Poloen havde vi på til sidst, for den gode stats. Den her, den droppede jeg. Og så tog jeg en trøje, der gav højere historik, da det var mest vigtigt. Og betalte prisen for det valg.
Yeah. Den her, den er virkelig grim. Støvler. Dem havde vi heller ikke. Det var også motor. Det var liberale sko. Det er dem, vi fandt ved ejendomsmaleren. Vi har også valgt dem der. Bowlingskoene var gode. Men da. Ej, vi missede ikke så forfærdeligt meget tøj. Og vi fik aldrig stjålet de støvler. Nej, vi missede chancen i det, vi kørte livet væk. Og nu smasher pas tøj. Okay. Nej. Elysium Cool Kids list. Det var en eller anden Discord. What the fuck er det? Må I have en fortsat god aften. Godnat, Ivan. Nat. Net. Tid til at se, hvad vi kan knalde af karakterer. Yeah! Yeah! Nå, men så må du også godt sove godt. Se, hvad vi kan klippe på internettet. Nu. Uno. Hvad har den? Ja. Hvad fanden har du tænkt at smide derned? Det ved jeg ikke nu. Vi skal have en, der bare hedder Kaftak. Måske en kop te? Nej. Nej, selvfølgelig. Nej. Would you smash Harry? Would you smash the wizard? Ikke længere. Ikke efter du sagde det lort. Vil du smash den menneskelige dåseåbner? Vil jeg blive åbnet af den menneskelige dåseåbner? Ja. Vil du åbne De åbne af tequila sunshine. Kig ind i hans søde små øjne og sige, prøv at se, om du kan sige nej. Nu bliver jeg lige nødt til at sige, de to karakterer, du smidt ned i Kuno, er ikke Kuno. Kuno doesn't fucking care! Kuno er ligeglad! Jeg hader de fire nede i Kuno, de stiger på mig, de har øjenkontakt med mig. Yeah. Jeg er stadig lille.
Du har lavet terninger til mig. Smash! The bear. Ånder? Altså, jeg kigger ikke på skærmen. Nej. Du vil smide ham op i... Jeg var ved at tage en slurk af min sodavand samtidig. Hardcore! Is it though? Is it? Han er højlydt i soveværelset. Nu kommer solen! Han har den energi, ja. Pis fra! Jeg kiggede væk på skærmen. Hvad har du lavet? Jeg smed pis fra op i Smash. Og jakken bliver på doings. Korrekt! Au. Kuno doesn't. Kuno er ligeglad. Jakken bliver på under. Tag team. Det lyder interessant, det vil jeg gerne høre mere om. Jo, ser du? Nej. Hvordan vil du tage teamen? Kom så, jeg vil have det i detaljer. Nu. Nu. Kameraet ruller, sig hvad du vil, nu. Ikke aldrig åbnet den container. Kunne ellers have været interessant at møde den der glitch trap. Han er et svin. Luigi. Okay, jeg lægger lige mærke til en ting. Er det fordi hun sagde, at vi skulle knippe hatten, at du har smidt hende dernede? Nej. Okay. Hvor vil du smide muren hen? Men han er en ekstremist. Men har du set hans krop? Altså... Har du set hans krop? Han er bygget som en russisk mur. Det vil være sådan... 6, og så er det bare ud med det samme. Jeg gider ikke have noget som helst snak bagefter. Det er kun hardcore! Og så endda det andet hardcore. Og så ud. Så er det ud. Specifikt. Kind of smash. Ja, der er noget med de der glinsende øjne. Godt, du også skal se det. Smash. Jeg vil. Ah. Der er ingen spørgsmål til levende sig. Siv. Snoop. Ruby Cowboy. Rubin Cowboy. Hvor mange af Heidi-gutterne har du smidt ned i pas? Alle på nær 2.
Sæt dig på fars knæ. I do like fishes. Ikke ham, men hans medvært derimod. No. Okay. Nogen du gerne vil have ændret? It's looking fine. Så gør det med skillsene. Oh yeah. Nu skal vi have det om igen. Yes. Hvad fanden skal vi smide ned under røv? Okay. Er du splittet? Den der banger vil have fået til at dræbe ting. Smash! Det var en interessant aften. Dræb den! Og der er ikke nogen, du vil ass. Og så tøjet, hvis vi er i gang. Ja, så skal vi også smashe pastøjet. Det er også dejligt. God røvbukser. Smash. De skulle ligesom skills baseret på, hvor svært de er cosplay. Okay. Det lyder som noget, vi har lavet før. Måske. Dem... Men der er helt gul, og så vil du lave sådan en... papmaché-form eller sådan noget. Nej, ikke papmaché. Nok gage... maske. Det er rimelig tungt på hovedet, men... Jeg kan se det. Det er simpelthen nogen, der har lavet det egentlig. Nope. Det er sgu også rimelig ambitiøst. Hvordan får jeg den hat? Så vi går ud fra F, det betyder fucking umuligt. A, S, det er bare sådan... Nemt.
Hvilken det være umuligt? Hverken det værd eller muligt. Ikke det være muligt. Hashtag nemt. Hashtag Eller er det nemt. ikke, eller er det ikke det, vi går efter? Okay, så vender det her tårn. Burde muligt så ikke være lige nedenunder... Jo. For svært, men muligt skal være nedenunder muligt. Okay. Okay. Svært, men muligt. Jeg lader dig placere den først, og så siger jeg noget bagefter. Svært, men besværet at være. Nu har jeg været på Instagram i meget lang tid. Aha. Og derinde så ser man tit nogen, der har lavet noget makeup, der fucker med ens hjerne. Meget muligt. Meget muligt. Ja, det er jo ikke nemt. Det er stadig masser af arbejde at lave det der kostume. Ja. Det er ikke hashtag nemt, men det er muligt. Det er svært, men besværet at være. For resultatet taler for sig selv. Ja, det kræver skills. Det kræver skills. Det er ikke nybegynderniveau. På nogen måde. Spirit the Corpse. Så der vil man nok kun have, du ved, det første hoved, og ikke alle de andre i baggrunden. Det er pap, man har limet fast til hjelmen. Men jeg tror godt, at man bare kan nøjes med det ene hoved, og så er det muligt. Svært, men muligt. Okay, svært. Nej, jo. Ja, det vil bare malerarbejde. Næsen bliver lidt svært at skjule, men... Ikke det? Eller vil det... Det sværeste, det vil være at have de der til at stå fast, dem der går opad. Og du vil ikke kunne se noget hele dagen. Ind i noget én gang. Det knækker. Ikke det værd. Jo, det er det værd. Det er et cool kostume. Svært, men muligt. Ja. Svært, men besværet at være. Mal dig gul og tilføj et par ekstra hænder. Hashtag nemt. Mal dig gul. Mal dig rød. Der er lidt mere til og det. Træen. Nej, det må hans muskler er deform på. Du vil lave noget pap med shit-ting udenom din brystkasse sådan. Muligt. Mal dig gul og tage en gammel mandmaske på. Ja, du vil nok lave noget gage sådan rundt om på kanterne, så det ligner sådan en sauce. Enten make-up eller papmaché. Jeg tænker sådan, hovedet i midten der, det er dit rigtige hoved, og så bygger du sådan en kuppel rundt om dig, der er lavet en masse ansigter. Ja. Svært, men det vil se fucking godt ud. Hvis så drypper den sådan ned til ens hage, eller til ens nakke. Ja, det vil fungere. Muligt.
Ikke det værd. Øv dine frie ben ud af kroppen. Og arme og halvdelen af dit hoved. Ikke værd, hverken det værd eller muligt. Vis spiddet. Ja, den kan du så lave nogenlunde ved, at du laver sådan... Så vil din brystkasse her være noget, du til for at udrumme din krop, jo. Mm. Svært, men muligt. Den er lidt speciel, fordi der, hvad vil du gøre med alle de der skyer der? Vil du, jeg tror, man vil... jeg tror, man vil nok tage noget ståltråd, og så kommer en masse bomuld rundt om det, sådan nogle klumper der, og så spraymale dem gule. Eller airspray dem gule. Så det stadig får den der, du ved, luftige effekt. Og så er dem til at hænge ud af... Ja, hvad de hedder, den der skaldede parykker, hvad man kalder sådan en på dansk. En skalpand? En skalpand, ja. Sæt dem ned i sådan nogle... Nøje vil nok være lidt svært i skjul, men du kunne lade det kunne lade sig gøre. Svært, men muligt. Vil være en meget fed mask. Hvilken en af dem? Den næste. Ja, den er... Du tager et kæmpe stort stykke pap foran dit ansigt. Ja, du vil lave sådan en form... Du vil ikke lave... Du vil lave sådan en... Du kunne tage et kæmpe stykke pap, men det vil være kedeligt. Du vil hellere lave sådan en halv skål, der går rundt om dit hoved. Og så er sådan 2 små huller til at se igennem med. Vildt se cool ud. Mal dig selv rød. Og gå i panik. Hey, hvor fanden er fysisk instrument henne? Er han blevet væk? Ej! Nej, men det er en anden en, vi er inde på nu. Ej! Jeg er rasende. Jeg er rasende! Jeg ved ikke engang færdiggøre listen. Nu er jeg sur. Det er bare ikke fair. Det er bare for meget. Det er bare ikke fair. Det er bare for meget. Det er bare ikke fair. Det er bare for meget. Det er bare ikke fair. Det er bare for meget. Jeg farer filmen. Nej, vi har flere lister. Jeg tror, vi har gået igennem nok med disco. Anime waifus plus 400. Gud. What? What? What the fuck? Hvad er det her for en format? Enemy, ignore, rival, marry, girlfriend, companion, normal friendship. Det er sådan en, man stemmer på dem. Ej! Hvad er det for noget nyt system? Cheermaker live. Okay. Skip. Rød.
Hvad fanden er det her? Orange. Du stemmer på dem live. Og man kaster for. Pink. Pink. Har du spillet Street Fighter 2? Ja. Hvor skal vi være henne? Kan jeg sætte den til... Nej, det kan jeg ikke engang. It's good. It's good. Så good? Good. Okay, det er den der. Smash. Det er sgu rimelig godt. Team Fortress 2, det er et mesterværk. Pink. Until... Nej, ikke den der. Den skal ikke i pink. Den skal ikke i pink. Meget godt lide. Men at du ikke har spillet det spillet. Du har sgu da spillet Team Fortress 2. Det var mere en joke, jeg ville smide ned i det værste, men... Det værste, det er den der. Ja, det læser jeg nu. Hvor skal den hen? Da-da-da. Kan vi smide den op i bleg orange? God. Den er. Det er great. Okay. Vil nok gerne have den højere, men... Skip. Ej, jeg har det fint med den her great. Skip. Skip. Battlefield 1, det er rimelig godt. Jeg kan godt serverne være stadig i live. Nå, endnu et dødt spil. Jeg tror, Battlefield 1, det er sådan, du har en server, der er måske en anden person i Europa, der spiller det. Mm. Men det er sådan et online-spil. Ja. Jeg tror også, det er for 16 af, så det giver vel nogenlunde en. No. Tony. Pro Skater 2, har du spillet den? Det var den, du sagde, alle havde spillet, hvis de Ej, havde det spillet er det, eller var 4'eren. det den 3'eren? Det er 4'eren. Det var 4'eren. Tony Hawk Pro Skater 4, baby! Jeg har spillet en af dem, jeg kan ikke huske hvilken. Red Dead 2. Da jeg var hjemme ved de gamle, der mødte vi de 3 K'er i det, og satte ild til dem. Nice. Halo Reach, det har jeg spillet, det er rimelig godt. Og grunden til, at jeg siger de 3 K'er, det er fordi, jeg ikke ved, om man må sige det her. Ved jeg faktisk heller ikke. Så derfor prøver jeg det. Har du spillet Arkham City? Jeg ejer trilogien. Hvad synes du om Arkham City? Nu skal jeg huske, hvilken en det er af dem. Nej, de er alle sammen, det er gode spil alle sammen. Så det er enten en very good eller great. Er det ikke Arkham Asylum, der er den, der er bedst af dem? Ja, det den hedder, ikke? Jo, der er en, der hedder Arkham Asylum, ja. Ja, er det ikke den, der er set som bedst? Den med Scarecrow, og den, der har den der falske game over med Jokeren. Jeg kan nok svare bedre på det, når jeg har spillet dem igennem igen, men alle spillene ligger der i very good og great. Okay, jeg smed den i very good, så. Hvad i all fuck er det? Kan jeg godt, det kunne gøre billedet større? Jeg tror, det er en børneudgave af som en boss. Call of Duty Modern Warfare 3. Det spiller Call of Det har jeg Duty. ikke spillet. Nej.
Nitro Fueled? Ja, jeg har ikke... Jeg har ikke spillet PS4, jeg har ikke spillet remake, jeg har spillet den på PlayStation 1 dog. Mass Effect har jeg ikke spillet. Final Fantasy 7 har jeg ikke spillet. Jeg har ikke spillet Watch Dogs. Har du spillet Watch Dogs? Jeg har jo været købt det, men nej. Det er ikke godt, så lad være. Det har jeg ikke gennemført en million gange, det er rimelig godt. Ja, selvfølgelig. Frugtboden, det er et mesterværk. Metal Gear Solid 5. Det er rimelig godt. Lego Star Wars 2. Jeg tror jeg har på DS et eller andet sted. Jeg har det på Wii. Jeg har ikke spillet det. Det har jeg fortalt om. Jeg sparede til de evigheder, og så fandt jeg ud af, at jeg kan ikke spille den originale trilogi. Jeg siger, at vi ikke har spillet det nok. Shadow of the Colossus har vi da ikke spillet. XCOM har vi ikke spillet. Assassin's Creed Brotherhood. Har du spillet nogle Assassin's Creed spil? Lidt af Black Flag. GTA 4? Hvad har den været på? Xbox 360? PlayStation titler. Jeg tror, den var på PS3. Metal Gear Solid 3. Mesterværk! Okay. Ikke helt. Det var Black Flag. Hvor skal Black Flag hen? Hallo? Good. Ja, okay, good. Jeg kan godt lide, at vi ikke har smidt noget nedenunder good. Nej, det er for good til at se fucking dårligt ud. Der har ikke været noget lort endnu. Doom 2016, det er rimelig godt. Borderlands 2 har jeg ikke spillet. Jeg har ikke spillet Final Fantasy. Jeg har ikke spillet Watch Dogs 2. Dark Souls 3. No! Til Dark Souls 3. Hvis du spurgte mig for 4 år siden, så havde jeg nok sagt det. Jeg havde det på et tidspunkt. Ja. Det er rimelig godt. Dark Souls 1. Amazing. Shadow of War. Det er det der Lord of the Rings spil, er det ikke? Det er den nye af de to der. Den har jeg ikke spillet. Men jeg går ud fra, at den fungerer ligesom den anden, og den... Need for Speed? Altså, jeg kan godt finde på at købe den nye. Bare fordi, jeg kan godt lide, du siger den nye, selvom spillet er for 16 af. Tysser du mig lige? For skam. Need for Speed? Jeg prøvede Søster 3 gange, men den tager det ikke op. Need for Speed? Jeg har ikke rigtig spillet. Jeg har kun spillet Most Wanted. Hvorfor var der fugle i sangen? Jeg ved ikke. Det forvirrer mig, det får mig good. til at kigge ud af vinduet, og det er ikke endnu, de synger. Det synger først om en halv time til en time. Soul Calibur 4. Jeg har ikke spillet. Assassin's Creed Odyssey. Har du spillet den? Eller har du kun spillet Black Flag? Igen, der er mange videospil, jeg bare har set andre folk spille, og så er der nogle, jeg selv har spillet. Mortal Kombat 11. Mortal Kombat 11 har jeg spillet. Hvor skal den være hen? Nu skal jeg vurdere, om det er bedre end Until Dawn og Batman. Jeg synes, vi skulle smide Batman-serien op i grade.
Det kan vi ikke ændre nu. Nej, det kan vi ikke ændre. Og det er ikke amazing, det er det ikke. Måske... Vi kan godt smide den i Grey. Jeg har brugt alt for mange timer i det lort. Jeg har brugt alt for mange fucking timer i lort. Og det er more fair. Skip. Doom? Original Doom. Okay. Fantastisk. Half-Life 2, baby! Mesterværk. League of Legends. Overwatch. League havde jeg spillet. Og man kan gå tilbage til dem. Nej, man kan. Ups. 1 til 2 gange, så har jeg ikke rørt til siden. Nej, jeg vil ikke have den der. Nej! Nå, nu sidder den der. Nå, nu er ikke sikkert for arbejdspladsen på Very Good. Jeg har været placeret nede i okay. Crash Bandicoot Insane Trilogy. Good. Jeg købte det. God of War 3? Den har jeg ikke spillet. Dragon Ball FighterZ! Har du spillet den? I SFO'en. Hvor skal den være henne? Pretty good. Ikke great. Far Cry 3? Okay. Master! You do not talk about that again. Har du spillet World of Warcraft? Nej. Har du spillet... Nej, jeg har ikke spillet Emerald. God of War? Jeg kan godt lide, at Tetris er bredere end alt andet på fucking billedet. Selvfølgelig. Man skal kunne se det Tetris. Jeg hader stadigvæk, de har fjernet den fra mobilen. God of War? Tetris. Men har du spillet God of War? Jeg downloadede det, da jeg havde PlayStation Plus, men jeg fik aldrig det startet. I sagde 5. Great. Gambling. Horizon? Er det Zero Dawn, eller er det... Det er Zero Dawn. Det har jeg startet i hvert fald. Jeg kan ikke huske, hvor langt jeg er. Jeg er i hvert fald forbi... Hvor det, du har spillet, hvad synes du om det? Fint. Så good? Ja, good. Yakuza Zero vil ikke spille Yakuza-spillene. Injustice 2. Det må du have spillet. Jeg har været fucking tæt på at købe den. Seriøst? Men jeg har spillet den, Nej, hvorfor se? Det gør ikke noget. Og her min barndom. Indiana John. Det var rimelig godt. Lego Star Wars. Den originale trilogi. Mario Kart 8. Den originale... Jeg tror ikke, det var den, der du købte. Det er den med episode 1, 2 og 3. Det var det, der gjorde, at jeg gjorde spillet som barn. Nå, det er den, okay. Mario Kart 8. Det er til Switchen. Har du det? Nej. Okay. Super Mario Galaxy! Ja! Super Mario! Super
Sup. Det er rimelig godt. Minecraft! Horrible. Jeg Jeg har vil. brugt alt for mange timer i lortet. Det er skrald. Der er 0 mennesker, der stemmer horrible. Det er rimelig godt. Monster Hunter. Jeg hørte kattekammeraterne skulle være populære, men nej, ikke spillet. Overcooked 2. Ej, det er en tor. Undart. Counter-Strike 1,6. Lidt før min tid. Ved ikke med dig. Ja, nu skal du høre, min dreng. Bare skip. Jeg spillede Counter-Strike Source, men ikke 1,6. Det var lidt før. Yeah. Der er 2 mennesker, der stemmer horrible. Hvilket hadfuldt menneske er du til at spille Pac-Man i forfærdelig. Det er okay. Vi. Det er original Pac-Man. Blasfemi. Der er så mange andre udgaver Pac-Man. Ja, original er bedst. Ej. Blasfemi. Den må du blive jaget en million fucking spøgelser af bedst. Har du spillet Pokémon Sword? Nej, det har du ikke, for du ikke nogen Switch. Er det værd? Jeg køber en Switch for Pokémon? Nej. Pow! Det er simpelt. Det er godt. Ja. Potato. Mesterværk, baby! Fortæl lidt. Nå, så godt. Du er ikke i det mindste at smide Pac-Man op i god, altså. Okay, jo, men jeg kan ikke rigtig gøre noget nu, så... Altså, det havde været minimum grænse, men ned på decent. Gud, nej. Hvorfor giver det muligheden for, at man kan trykke på, men man kan ikke ændre lort? Warframe. Har jeg ikke tændt på den? Jeg er ikke spædet nok. Og det er fordi, jeg klikker skip på dem. Hold on. Og der er Jackbox Party Pack 6. Der er 0, der smidt The Masterpiece, 2, der smidt The Amazing, 2, der smidt The Great. Hvad snakker du om? Der er mange, der ikke har spillet det. Det er den med Push the Button, den er rimelig god. Very good. Resident Evil 2 Remake. Det er der, jeg bliver smidt ud for at være rumvæsen, fordi jeg ikke kan læse. Fordi jeg misser et ord i sætningen, og så gør det, nej, du er rumvæsen nu. Ja. Yeah. Og samtidig så... Og samtidig så afslører det, hvor min fucking rumkammerat er nødt til at hive mig til siden og sige, hvad fuck har du gang i? Basecamp Red. Great. Hvis Rusten og ond 4. Det er original. Decideret. Mesterværk. Lækker dør. Det er godt. Med Super Metro. Har ikke spillet den. Super Mario Bros. 2. Super. Hvor smed jeg Galaxy henne? Så skal ni Amazing. 2'erne bedre. Terraria. Har aldrig rørt det. Mesterværk. Skyrim. Jeg har overvejet at købe det, har jeg ikke gjort det. Det sidste er også godt show. Det har du spillet. Ikke etteren, kun toeren. Nå. Så jeg kan ikke sige noget. Zelda. Du har en Switch. Ja, jeg har også spillet det rigtig mange gange. Jeg har spillet det flest gange på computer dog. Det er på computer? Ja, det er simulator. Nå. Det vil jeg gerne have, så kan jeg spille Pokémon Fusion. Og skabe nogle kreaturer, der ud af den her verden.
Apex Legends har jeg gået for at give spillet. Endnu en fucking Battle Royale. Jeg gider ikke dem slags. Gør jeg heller ikke. Celeste! Mesterværk! Dishonored 2, det kører stadig skrald i dag. Det er det første spil, jeg smider i dårligt. Dishonored 1 er okay nu. Ned ved siden af Pac-Man. Smid den så fucking lavt. Blasfemi. For Honor, har du spillet det? For Honor! Nej. Ah. Men hvis jeg havde, så var det Viking. Inside. That was pretty good. Mesterværk. Isaac. And his Isaac. Lift alone, a small Isaac. Amazing. Fallen Order. Den har jeg spillet. Det er Evan også i gang med. Og jeg har platinet det. Så hvor skal den være? Jeg har brugt alt for mange timer i lortet. Så det er minimum med... Skulle du sige, det er minimum masterpiece? Minimum af masterpiece. Nej. Amazing. Journey vil jeg gerne spille, jeg har bare ikke fået gjort det. Jeg vil sige én ting med Jedi. Det gik for lang tid, før vi officielt fik et rødt lysvær. Hvad? Det sagde jeg også, da vi endelig fik det. Left 4 Dead 2. Masterpiece. Vi skal spille det igen. Limbo. Mordhav. Nej, vent. Vi glemte at lave en joke. Og nu skubber de resten af fædrene ned til døden. Jata har lavet tærte. Outlast. Men nu skubber de resten af fædrene ned til døden. Jeg kan ud fra, at du har spillet Outlast. Nej, men jeg har tit set det til 11 kroner. Get den jo over et. Det er faktisk rimelig godt. Skal vi spille et stressspil på stream på et tidspunkt? Nej. Papers, Please. Rimelig godt. Hvor jeg sidder her og prøver at gøre din situation værre, imens du bare raser over og kravler op ad et lille bjerg. Når du siger lille bjerg, det får det til at lyde som, det ikke er det mest frustrerende på planeten. Rocket League. Har jeg spillet? Hvor skal da den det være? blev gratis. Hvor skal den være? Sandbox mode er fucking grineren. Det var ikke der, det blev sat. Beat Saber! Rimelig godt. Så jeg til Wax ved det. Sims 4? Ja. Det har jeg lavet et hus i. Så hvor skal den være henne? Decent. Okay. Ned til Pac-Man. Den har jeg haft på... Nå. Jeg nåede at spille den på plus. Du skal bare råbe mig, det du ser, når du genkender. Med det samme. Hvor skal Spider-Man hen? Jeg har platinet det. Hvor skal Spider-Man hen? Altså, jeg har gennemført pakke 1 helt. Så Tillykke. har jeg gennemført pakke 2 helt. Tillykke. Hvor skal Spider-Man hen? Og så er jeg næsten færdig med pakke 3, så jeg har holdt en lang pause i, fordi jeg ikke gider det dumme lort længere. Og så snart, så skal jeg også begynde at prøve at tage den udvidede version, hvor jeg gennemfører spillet igen på ultra hard, fordi jeg hader mig selv. It's great. Spor. Har jeg brugt alt for mange timer i, men jeg hader den sidste fase, elsker de 3 første. 4 første. Wii Sports. Celle-based civilisation. Bølle. Jeg ved ikke spillet korrekt.
Jeg vil gerne spille det. Deus Ex har jeg ikke spillet det. Deus Ex har ikke spillet det. Har ikke spillet det. Fallout 4 har jeg spillet. Hvor vil du ligge falde ud henne? Bad? De er ikke særlig gode. Den eneste gode 3D Fallout, det er New Vegas. Og det er sjovt nok den, der ikke er lavet på Bethesda. Fallout, er det egentlig er det en film, de laver nu, eller en serie, de laver nu? Serie. Skal vi se den? Nej tak. Det ser den til. Det var sjovt at kaste skovl i hovedet på folk, men jeg skal ikke huske en skid ved det her spil, så... Og Blood Dragon er god dog. Det ser fedt ud. Det er en parodi på sådan en actionfilm fra 80'erne. Nej, er det det? Det kan man overhovedet ikke se på den. Counter-Strike Global Offensive. Det er tydeligt nok. Jeg blev kaldt en fang i spillet, så nej tak. Garry's Mod, masterpiece! Skal vi få grund i det på et tid? Fuck ja. Yeah. Det kræver jeg for spillet, fuck. Har du Garry's Mod? Det fikser jeg. Okay. Legender altså, Guitar Hero. Altså, nu har jeg jo halv liv jo, så jeg burde have den naturlige efterkommer. Og nu slutter videoen. Hvor skal Guitar Hero være henne? Jeg har ikke spillet det siden af Symfon. Heyday. Nej. Hitman. Den originale. Den allerførste. Nej, ikke rigtig husk. Sikkert god, men ikke husk. Hotline Miami, okay. Var det fordi du genkendte spillet? Very good. Just Cause 2. Jeg har kun spillet 3'eren. Samme her. Og jeg rendte rundt og springet broer i luften. Kingdom Hearts 3. Hvorfor gik du ud i Fordi jeg skulle læse, hvad fuck der stod. Det var bare væk fra mikrofonen, det var ikke ud i køkkenet. Life is Strange. Livet er mærkeligt. Nej. Livet er mærkeligt udvidelsespakke. Nej. Nope. Det burde jeg få spillet. Jeg har det på min ønskeliste. Pathologic 2! Holy shit, hvorfor fuck er den på den liste? Det har jeg simpelthen ikke regnet med. What is it? Doktorspillet. Mesterværk. Skal vi spille det på stream? Nej! Det kræver... Der er en dansk mod til det. Nej. Der er knap nok en engelsk mod til det. Der er knap nok en engelsk oversættelse. Ej, den er faktisk fin nok. Pathologic 2... Er der en russer, der råber og skriger i det? Nej, men der er meget, der er sådan russisk folketro. Hvor der er mange meget... baduskær er der? Der er meget, hvor det er sådan... Det er et russisk folketro ting, så det er bare ikke oversat til engelsk. Det står bare på det originale sprog. Pathologic 2 er et spil, der kræver absolut koncentration, og det er også et spil, hvis jeg prøver at streame det samtidig med at spille det, så tror jeg, min computer vil crash. Det er ikke særlig godt optimeret overhovedet. Det kører helvede til. Men man lever med det. Perhaps og exact. Path of Exile. Det har du ikke spillet, det ved jeg. Plants vs. Zombies. Men jeg ved jo, jeg kan spille det. Fordi det... Okay. Skill 3. Det har du ikke spillet. Det er en af de type spil. Hvor du har et skill træ, der er på størrelse med fucking... Map. Ja. Yeah. Det er ikke et skill træ, det er et minimap. Du kan ikke snyde mig.
Plants vs. Zombies. Det var gratis. Hvornår? Det ved jeg ikke. Jeg havde det på min Lenovo. Postal 2. Prototype. Har jeg overvejet. Rainbow Six Siege. Saints Row 2. Har spillet. Okay. Det var fucking grineren. Hvor skal det være henne? Enten great eller amazing. Det var Okay. fucking grineren. Sniper Elite 2. 3. Det er den, hvor du kan skyde Hitler i klunkerne. Jeg har set folk spille det. Ja, det er ikke det samme. Stalker har jeg heller ikke spillet. Star Wars Battlefront 2. Den har jeg set op i gennembrug. Det er lige kommet på Steam. Serverne er fucking fucked. Hmm. Battlefront 2 Remake. Køb dette skin for kun $500. Ja, det var det spil. Hvor EA's account på Reddit fik det højeste... Super hot. Jeg har ikke spillet det igen, jeg har kun spillet VR-udgaven. Det var den, hvor EA's official Reddit-profil fik det højeste downvote-tal nogensinde på Reddit med deres kommentar. Hvad for noget? Den officielle EA Reddit-account skrev en kommentar omkring microtransactions i Battlefront 2, der havde så mange dislikes, at det var det mest dislike kommentar nogensinde på hele Reddit. Jeg tror, den havde sådan 16 millioner dislikes eller sådan noget. Hvad skrev de? De kom med en undskyldning til, hvorfor at de brugte microtransactions. Det var sådan noget virkelig noget pis. Det må du have spillet. Det blå Pokémon. Jeg vil sådan ønske, jeg ejede det. Jeg har det. Jeg vil smide det på... Vil du gerne have det? Jeg har det på min Game Boy. Jeg har disketten. Jeg vil sige minimum amazing. Okay. Smid den på amazing. Vil du have min Game Boy disk, for jeg har den. Jeg har Blue. Min sidste boy, det siger du nej. Jeg siger gerne ja, jeg vil gerne spille det. Vil du låne det så i stedet? Beslut dig! Ja, du kan få... Jeg får aldrig solgt det. Jeg er ikke den type, der sælger spil. Det gider jeg ikke. Du må gerne få Pokémon Blue. Du vil få meget mere gavn af det. Det eneste, der skal til, er, at du køber din egen tandbørste. Er den beskidt? Til din Game Boy, din spade. Jeg skal kigge efter en lader til min Advanced. Du skal have købt en tandbørste. Kan vi bruge en af dem, jeg ikke bruger? Sikkert. Bare find en fucking tandbørste. Jeg har 3 normale håndtandbørste, jeg har taget fra tandlægen. Ja, hvor en af dem. Hvis du ikke bruger den til dine tænder, så er det fint. Du skal Jeg har elektrisk, hvorfor skal jeg bruge håndholdt? Jeg hader elektrisk tandbørste personligt. Der er 3 former for børste tænder. Der er, tag lidt tandpasta ind i munden, og så bare rul det rundt. Det er camping. Vi har også en fjerde, der hedder tandpasta på fingre og knup det hen ad tænderne. Ja, det var det, jeg mente. Den gør jeg ikke. Jeg vil tage den der, hvor jeg putter tandpasta ind. Så kan man bruge vand. Men man kan også bare bruge sit spyt til at få det rundt. Det er ikke særlig effektivt, så jeg vil hellere bruge mundskyld. Så er der håndholdt tandbørst og elektrisk tandbørst. Håndholdt foretrækker jeg. Og de er forskellige. Det er ikke fucking samme. Nej, jeg har ikke spillet... Men håndholdt og elektrisk? Jeg har ikke spillet Rack 2. Jeg har heller ikke spillet Rack 1. Cuphead. Good.
Death Stranding har jeg stadig ikke fået spillet. Er det ikke der, hvor man har DSB? Nej, ikke DSB, på snor. Jo, du er Sam Bridges. Hvor man render rundt. Hvor du spiller som Sam Bridges, som er lagt stemmen af Norman Reedus. Og mens du går rundt på din motorcykel, så siger han fucking, den her motorcykel er så fed, den burde være på en ride med Norman Reedus. Han siger hans egen skuespillers navn i spillet. Det er fucking dumt. Nice. Jeg går ikke ud for, at du har spillet Diablo. Nej. Ej, Toy. Jeg spillede det her på en eller anden dansk kunst... Nej, det var ikke kunst. Det var sådan en aktivitets... Jeg kan ikke huske, hvor det var henne. Men der var sådan en iToy, man kunne stå der med svinge sine arme og prøve at smække fucking ninja ud af luften. Rimelig sjovt. Det er det spil for arachnofobia. Det er minimøjserne. Nej. Okay. Just Dance. Jeg har aldrig spillet Just Dance. Har du spillet Just Dance? Jeg nægter. NBA. Jeg kan ikke huske, om jeg kiggede på nogen, der har spillet Just Dance, eller de faktisk fik mig overtalt til at gøre det. Jeg har aldrig forstået, hvordan fuck Just Dance fungerer. Slag 3. Jeg har været så fucking tæt på. Og så blev jeg sur over, at det kun var på PlayStation Now, hed det nok dengang. Ja, højst sandsynligt. Spec Ops, så vi ikke nogen spillet også. Så Relevant. jeg kunne ikke købe den, uden at købe den fucking licens, og det gider jeg ikke. Nu er Jeg vil bare kunne købe det, så jeg kan spille det. Nu er Wayne live. Divinity. Jeg kan ikke engang læse, hvad der står der. Der stod 6. Shit. Dying Light, det har jeg spillet. Det er good. Fall Guys. Det blev gratis. Det var det fra starten af. Half-Life Alyx. Men skulle man ikke købe det først? Jo, lige i starten, men efter sådan et år, så var det gratis. Ja, ja. Jeg har aldrig rørt Fall Guys. Jeg gider ikke gøre det nu, når der er psykopater i det. Jeg tror faktisk, det er det første Valve-spil, der ryger under Amazing. Den har du spillet. Yep. Sidst også part 2. Det næste sæson. Metal Gear Solid 1. Oblivion. Stop right there! Tror vi stadigvæk, de sidste også part 2 bliver delt op i 2 sæsoner. Den er under produktion lige nu. Det svarer ikke på de spørgsmål, men jeg ved... Har du spillet Oblivion? Jeg får et billede fra det. Stop right there, criminal scum! Det er fucking varmt. Payday 2, det har jeg spillet. Jeg har jo. Ja. Et havrebrød! Det er okay. Persona 3 har vi ikke spillet. Persona 4 har vi ikke spillet. Rust. Ost. 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 Har du spillet Ost? Jeg kan ikke huske, at det blev mega billigt, eller om det blev gratis. Det blev gratis senere hen. Det blev sent. Vidste du godt, det er de samme personer, der har lavet Gmod?
ikke undre mig. Men det er gratis, nu skal vi spille det på et tidspunkt. Det er ikke min Nej, type men spil. der er server. Der bliver kaldt en far, så nej tak. Så skal vi se, hvor hurtigt det her spil kan gøre mig ubehagelig. Saints Row, hvad? Det tredje. Remaken eller originalversion? Gået fra det den originale ud fra grafikken. Er det 3'erne eller 4'erne, hvor du har superkræfter? Det er 4'eren. Okay, 4'erne har jeg spillet lidt. 4'eren har jeg spillet alt for meget. Synes det var kedeligt. Så er det fordi, du ikke er råden nok. Jeg synes, det er kedeligt, når man har så alt for mange kræfter og sådan noget. Jeg vil gerne udfordres. Jeg kan godt lide... Ja, okay. Ja, når man låser op for mange superkræfter, så bliver det nok lidt. Nej, bare fra starten af. Jeg synes, det var kedeligt. Jeg synes, man var alt for overpowered. Og det er derfor, man står og tæsker folk ihjel med en bil. Det synes jeg også er kedeligt. Hvor skal du se på? Når man træeren... Jeg tror ikke, jeg har spillet træeren, desværre. Jeg overvejede at købe remaken. Titanfall 2. Virkelig hårdt. Men... Titanfall 2 er virkelig godt. Call of Duty Warzone. Jeg spillede det én gang. Det er deres Battle Royale. Ja. Shovel Knight. Good. Vi kom egentlig et okay stykke i det, i forhold til det kun var én gang, vi spillede det. Samurai Warrior 4. Right. Kender du den Dragon Ball? Jeg kender den godt. Jeg har ikke spillet den. Nå. Er det den, der har den der 2D-stil? Dead by Daylight. Kan jeg ikke huske. Men dem, jeg kender, der har spillet det, har sagt, den var god. DuckTales. Woo! En gåsespil. Har du set deres næste spil? Hvad er deres næste spil? Det hedder Big Walk. Can you show a picture, sir? Jeg kan vise traileren, når jeg er færdig med at streame. Okay. Det er sådan... Kender du spillet The Witness? Har vi... bekendt. Det der... Det der puzzlespil, hvor man er på en ø, hvor man skal løse gåder og sådan. Det spillede du. Forestil dig det, men det er co-op. Og jeg mener, det var gratis på et tidspunkt. Jeg mener, jeg fik ikke det installeret, tror jeg. Sundt. Forestil dig det, men du render rundt som en masse fugle, der peger rundt og løser gåder sammen. Big Walk. Big Walk. Er det ikke bare skønne karakterer? Hvor meget kan jeg ødelægge det for dig, hvis vi spillede det? Du kan da være med at løse gåderne. Tryk på random-knapper, imens vi gør det. Så det er ikke bare skønt ud. Bare du ser på det, bare sådan, yes! Det er hygge. Det er så hygge ud. Det skal vi spille. Jeg har ikke spillet noget. Jeg håber, jeg kan være et røvhul i det. Hollow Knight! Mesterværk! Batman! Arkham Knight. Ja, hvordan lød det egentlig, da jeg lige snakkede der? Du var en fryser. Det var fordi, det var at slå den direkte på mikrofonen. Kunne du forstå, hvad jeg sagde? Hvis du placerer mikrofonen på din strobe, så får du sådan en vildt dyb bass. Okay. Hvor skal Arkham Knight placeres ind på listen?
Jeg kan... Måske den placerer sig ind og liste. Enten great eller amazing. Hvordan lyder det her? Så er du igennem et fastnet. Jeg klemmer den op med en strobelin. Det lyder rigtig godt. Jeg kan godt lide det. Flight Simulator. Den sidder lige under den anden kind, og så Adams æble. Ja, det er der, den skal være. Og den går halv ondt. Jeg fjerner den igen. Det lyder så virkelig godt. Jeg kan godt gøre det senere igen. Subnautica, har du spillet dem? Det var gratis på et tidspunkt. Er det... Og så downloadede jeg det. Så Aha. startede jeg spillet, og så har jeg ikke rørt det siden. Nå. Yakuza... Og jeg tror også, det ville være bedre på computer egentlig, Subnautica. Ghost of Tsushima, har du spillet det? Jeg har hørt godt om den, men jeg har ikke spillet den. Det ser bekendt ud. Horrible. Det har jeg spillet, tror jeg. Eller er det etteren? Ja, det er etteren. Er det etteren? Der er med check. Er der forskel? Jeg har spillet etteren, jeg har ikke spillet toeren. Det er etteren. Det er rimelig godt. Bayonetta har jeg også spillet. Rimelig godt. Vi skal spise alle hendes mikrotips. Hvad? Cyberpunk 2077. Horrible. It's good. Doom Eternal. Fantastisk. Hades. Også fantastisk. Næste stream. Hearthstone. Skal vi spille Hades? Det er et roguelike, det tager evighed at gennemføre. Ah. Hitman. 3. Demoen virkede ikke, så jeg kan ikke lide den. Nå. Super Liminal har jeg ikke spillet. Avengers. Har du spillet? Har du spillet det? Nej. Okay. Mig ikke lige Marvel, mig kun lige Spider-Man. Yakuza Og like Deadpool. a Nu har du fucking det, hvis du kan. Jeg kan ikke. Og var vi færdige med listen? Yay! Nå, hvad havde vi så det meste på? Vi har 6% Masterpiece. 9% Amazing. Hvad læser du lige nu? 9% Great. 6% Very Good. Nå, du læser her? Okay. 5% Good. 2% Decent. Du har bladet for langt ned, til jeg kan sige resten. Hvornår fanden har vi haft Roblox op på skærmen? I et splitsekund, og så smed jeg det ned. Jeg har ikke spillet det nok til at kunne give en værdi. Der er alt for meget lort derinde, til jeg kan give det en ordentlig score. %, bad. 0% really bad. 1% horrible. Og 69 have not tried this game. 61. Jeg er ligeglad, det er 9 nu. Okay. Hvad siger folk? Based. Godt. Yes. 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 Ja! Yes. 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 Ikke du nu, hvor mange der er enige? Ingen har spillet Pathologic 2. Det er selvfølgelig ikke. Det kan jeg godt forstå. Men der er en, der er smidt ned i Horrible. Jeg forstår det. Jeg vil også gerne vide deres adresse. Pipe bomb.
Ja, det var de får i posten. Hvem fanden smider insight i horrible? Ej, nu holder du din kæft. Er flest, der smidt den i good? Det kommer endnu mere galt. Det er et mesterværk. Jeg kun synes, den var god. Forbandet gamer. Okay, så det er store spørgsmål. Hvad synes folk om rød og blå? Nu kører du bare nedad. Hvad laver du nu? Det var det ikke hernede, vi smed den. Nej, vi smed den op i... Du holdt musen over det, da jeg sagde det. Nå, det vidste jeg ikke. Okay, de fleste har smidt den i Amazing. Hvor har flest folk smidt Isaac hen? Okay, den er lige på Amazing og Masterbeast. Og nu skal vi se, hvor fejl du har gået i byen med at smide Pac-Man ned på dis. Fortnite er rimelig splittet. It's a masterpiece! Ja, der er ikke så forfærdeligt mange, der ikke har smidt den på decent. Hvor er de fleste folk smidt Pong henne? Masterpiece! Okay, lad os tage en til list. Af de her live nogen. Cartoon Eyes. Gud. Men det skal jo bare... Nej, det skal jo bare være... En korthåret Marceline? Det skal jo være smash og pass. Hvor fanden? Hvad sagde du? Der er en korthåret Marceline. Hvor? Ned. Ned. Nogenlunde i midten. Nej, fire til siden fra der, hvor du er, og en op. Det er Marshall. Det er ham fra Fiona. Okay. Korthåret Marceline. Nej. Jo. Untitled characters kan jeg ikke være med til at svare på. Den kan jeg tage. Der er en, der bare hedder Jerry. Vi smider alle så ned på Jerry. Når du ser Jerry, så forstår du, hvorfor han har sin egen. Hvor mange vil være upassende at sige Smash ved? Okay, det kan vi også godt gøre det sådan. Det er lidt for sent nu, desværre. Det har stadig ikke noget. Det har ikke noget med at gøre, hvad du stemmer på. Det har bare været noget med, hvad jeg kan råbe ind i mikrofonen. Det er fucking varmt. Synes du? Det er fucking varmt. Jeg smider det her. A dog bug up to the lemon and stand. Out to the stand. Bam, bam, bam. Tror du butikken siger limonade? Danke.
Der var en Jerry. Det er Jerry. Hvorfor har han sin egen? Det er Jerry. Jerry er speciel. 186 er nede i Jerry. Godt. Jeg har jo fornemmelsen af, at nogen har bare stemt alle sammen ned på Jerry. Monster Kid. Doggo. En skør dukke. Kjeld Jester. Kjeld Jester. Og jeg har en Jester på den anden skærm. Lucia? Hvad fuck var det? Ja. Den er for liste for langt. Lad os tage en ting til, og så skal vi se og sove. Du har set, hvad jeg har sendt. Hvorfor må vi ikke stemme på Jen? Ja, hvad? Den er død. Nå. Nu skal vi stemme på alle Pokémon. Nej! Det er smash og pass. Okay. Hvad kan vi her? Der er et double smash, smash, pass, skip, canter side. Og så den sidste er mere eller mindre kaffekage, tak. Det er Bulbasaur. Kaffekage, tak. Det er så langsomt. Jeg husker, om min mening har ændret sig siden sidste gang. Du råber bare højt, hvis der er noget, jeg skal smash eller passe. Jeg prøver. Så skal jeg snakke selv her, når det er, eller... Det kan du godt. Hvad er pik i navnet? Hvad kære med fra Pikachu? Det er pik i navnet. Nidoqueen. And Nidoking. Smash. Den havde en kæmpe tunge i original sprite.
Jeg er træt. Vil du gerne have noget diklet? Hvad med en diktør? Lidt pæsen. Lidt sejlere. Lidt dødkat. Det begynder at lyde som en Dark Souls NPC. Dejlig aggressiv abe. Ej, vi gør det næste gang. Min far kommer snart hjem, og jeg vil i hvert fald søvn ved foran skærmen. Men du vil ikke sige, hvor meget du godt kunne en aggressiv frø. Jeg ved ikke engang, hvad for en jeg var nået til. Jeg var ved at falde i søvn. Jeg siger godnat. Fuglen er også begyndt at kvidre. Er det det? Ja. Jamen så godnat. Så ser jeg det sidste episode 6 færdig. Cool. Jeg mangler 7 minutter. Har du nogle planer i morgen? Det ved jeg ikke. Til Generation V? Allerede? Det var 3 uger. Er det det? Ja. Fys ikke trotten. Nej. Det synes som vi næsten lige har set det for 2 uger siden. Men der er gået 3. Nå. Så hvor mange Pac-Man-spil er bedre end original? Godnat. Så godt.